the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profit. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната за бујна и сјајна коса. Skin, Nails and Hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин.
Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profit. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Just Почитувани гости, добре дојдовте на првата AmCham конференција за здравство, подобрување на пристапот до лекови за сите. Во ведното обраќање на оваа конференција го има господин Драган Давидков, председател на одборот на директори на Американската стопанска комора. Се надевам се слушаме. Читувана госпоѓа Георгиевска, читуван заменик министер Рендевски, читувани говорници и гости, драги пријатели. Ова е голема чест да ја отворам првата конференција за здравство во организација на Американската стопанска комора. Честа е голема, затоа што денешнава конференција на некој начин е круна или финале на исклучителните активности на Комитетот за здравство на AmCham во изминатиот период. Но уште побитно, убеден сум, дека денешниот настан ќе покаже дека нашиот Комитет за здравство ќе успее да се наметне како релевантен глас на бизнис заедницата во целокупното општество за воспоставувањето на стабилна, транспарентна и предвидлива регулаторна средина, базирана на конструктивна соработка помеѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор. Комитетот за здравство обединува производители на иновативни и генерички лекови, дистрибутери, аптеки и IT компании. Основните заложби на Комитетот за здравство се однесуваат на подобрување на пристапот до нови лекови и медицински помагала, како и потекнување на иновации и унапредување на ефикасноста на здравствениот систем. Изминатиот период, како резултат на здравствената криза, предизвикана од пандемијата,
се потврди силното влијание на системот на здравствена заштита врз општеството, а со тоа и врз економијата. Како резултат на тоа, AmCham, преку воспоставениот Комитет за здравство, активно ја зајакна својата стратегиска определба да придонесе за унапредување на здравствениот систем во земјава. Веруваме и подражуваме дека здравствените политики мора да бидат приоритет на секоја владина агенда, бидејќи знаеме дека здравството не е трошок, туку инвестиција за долгорочни придобивки за целото општество. Од исклучително значење да се искористи пост-ковид моментот пост-ковид моментот, кога темата здравство е се уште актуелна и сеќавањата се уште свежи и на дополнити со неповолните услови креирани од енергетската и економската криза, тука сме денеска и во било кој момент да подсетиме на овие теми, затоа што многу лесно повторно може да се загуби третманот на клучен приоритет. Сметаме дека треба да подсетиме на некои начела и да потенцираме дека е неопходно претходно започнатите процеси на структурно реформирање на системот за позитивните листи на лекови да продолжат и да се надоврзат на позитивните импулси кои се добиени со воведување на условните буџети и централните набавки. Справувањето со предизвиците во здравство бара системски пристап и сеопфатна дискусија меѓу сите засегнати страни со цел да се идентификуваат најдобрите решенија и да се дадат препораки за креирање на јавни политики базирани на докази. Потребно е јасно и транспарентно идентификување на проблемите, како и воведување на анализи кои овозможуваат разгледување на различни алтернативи при решавањето на проблемите. Процесот на навремена проценка на влијанието на регулативата е од суштинско значење за обезбедување на квалитетни јавни политики. Целта на денешната конференција за здравство е да се дебатира за процесот на утврдување и донесување на позитивна листа на лекови, која ќе биде во линија со европските стандарди на здравствена заштита. Исто така, целта е да се акцентира потребата од конкретни општествени решенија за надминување на итните прашања во здравството со цел подобрување на севкупниот здравствен систем во земјата. Да не заборавиме, го дискутиравме ова со повеќето од вас пред да почне конференцијата, дека пристапот на лекови за сите не е само основен елемент на секој здравствен систем, туку и основно право на секој човек. Нашиот Комитет за здравство успеа за денес да состави исклучителна листа на влијателни и реномирани говорници и панелисти на сите можни нивоа и верувам дека оваа дебата ќе биде корисна за било кој од нас како граѓанин, за нашиот приватен или за нашиот јавен сектор. Лично, познавајќи ја посветеноста на членовите на Комитетот за здравство во AmCham и поединците кои се ангажирани таму, убеден сум дека ова е прва конференција во низата конференции кои што ќе следат. AmCham ќе остане доследен поддржувач на овој сектор во насоки за дебатирање, за да креираме фер политики и фер бизнис клима. Ќе ми дозволите за крај да се заблагодарам на Комитетот за здравство за исклучителната посветеност кон оваа тема и поддршката за организација на овој настан и кон вработените на AmCham за сето она што го вложија за денеска да изгледа вака како што изгледа. А сега ќе ми дозволите, пред да ви се заблагодарам, да ја поканам госпоѓа Елизабета Ѓоргиевска, сопруга на председателот на Република Северна Македонија и доцент доктор Владимир Рендевски, заменик министер за здравство, да ги дадат своите воведни обраќања. Повелете, госпоѓа Ѓоргиевска. Добар ден на сите, почитувани присутни, ценети гости, дами и господа. Чест ми е да се обратам на оваа прва здравствена конференција на Американската стопанска комора посветена за пристапот на лекови. Смислата на постоењето на здравствениот систем е грижа за здравјето и животот на пациентите. Фундаменталното човеково право на здравје и на здравствена заштита подразбира и непречен пристап до неопходните лекови. Како никогаш досега, драматичниот напредок на медицината и фармацијата создаде можности за успешно лекување на огромен број болести. Новите генерации иновативни лекови го овозможуваат она што пред само неколку години беше незамисливо. Но позитивните ефекти
од овој голем потенцијал не ги чувствуваат сите подеднакво, поради нееднаквиот пристап до лековите. Многу лекови, дури и да се достапни, се честопати прескапи за животниот стандард на македонските граѓани. Ценети присутни, Американската стопанска комора, како општествено одговорна организација, помага во олеснување на проблемот со пристапот до лекови. Благодарност до AmCham, што помага на надлежните институции, а преку тоа најмногу на нашите граѓани. Неусогласеноста со европските директиви и нефункционалноста на системот за утврдување и донесување на позитивната листа на лекови се една од основните причини. Новиот закон за лекови, за жал, се уште не е усвоен. Од тука не треба да изненадува што во нашата држава имаме многу мала достапност на оригинаторни и иновативни лекови за пациентите. Здравствената, економската и енергетската криза ги зголемија трошоците за производство и дистрибуција, а со тоа и цените на лековите, продлабочувајќи ја нееднаквоста во пристапот на лекови, особено за најранливите меѓу нас. Иако Министерството за здравство изминатите години во повеќе наврати излезе во пресред со интервентни набавки на неопходните лекови за пациентите кои страдаат од малигни заболувања, хемофилија, мултиплекс склероза, диабет и ретки болести. Сепак, ваквиот пристап, базиран на добра волја, а не системско решение, на долг рок е неодржлив, бидејќи не обезбедува сигурност за пациентите и доверба во институциите. Почитувани, здравјето на граѓаните е скапоцено и ранливо. Таа ранливост не смее да биде шанса за профит заради системски слабости. За време на пандемијата посведочивме дека за животите на најблиските спремни сме да дадеме се што имаме, и тоа што го немаме. Институциите не смеат да дозволат граѓаните да бидат доведени во состојба да избираат меѓу живот и сиромаштија, меѓу здравје и задолженост. За жал, многу често токму тоа се случуваше. Дури 40% од трошоците за здравствена заштита пациентите ги плаќаат од својот джеб, од кои 80% се за лекови. Овој проблем има и друга димензија што не смее да се занимари. Тоа е прекомерното или дури и непотребно препишување лекови, особено антибиотици и антидепресиви, или правењето на залихи од одредени медикаменти, на штета на другите пациенти. Сето тоа се должи на нарушената доверба на граѓаните во здравствениот систем, како јавниот, така и приватниот. Правото на здравствена заштита според Уставот е гарантирано и државата мора да им го овозможи тоа право на сите граѓани. Во основа на здравствениот систем треба да биде увереноста дека пациентите мора да бидат третирани со најголема можна грижа, без да се грижат дали може да си го дозволат тоа или не. Долгорочно решение на овој проблем е воспоставување на систем за редовно ажурирање на позитивната листа на лекови на отворен и транспарентен начин. Затоа е потребен нов закон, нова уредба, па и овозможување на посебни договори за иновативни лекови. Ова ќе биде од полза за сите засегнати страни. Државата ќе може долгорочно да го планира и распределува буџетот. Пациентите ќе имаат континуиран и загарантиран пристап до најновите и најефективните лекови. Лекарите ќе можат да го изберат и препишат најсоодветниот лек за секој пациент. Воедно, со тоа ќе се согласиме со стандардите и директивите на Европската Унија како дел од преговорите за членство. Токму во тоа се состои важноста на денешната конференција. Вие правите чекор за пример во мултисекторската соработка која треба да помогне во изнаоѓање на најдобри можни и остварливи здравствени политики за добробитта на сите граѓани. Здравството е последниот сектор каде треба да се штеди.
бидејќи тоа постои за да го чува и заштитува токму она што нема цена, а тоа е човечкиот живот. Ви благодарам. Благодарност до господја Ѓорѓиевска за нејзиното обраќање. Следува воведното обраќање на доцент доктор Владимир Рендевски, заменик министер за здравство. Организатори на ова прва здравствена конференција, почитувани представници на Американската стопанска комора на Северна Македонија, почитувана професор Ѓорѓиевска, почитувани колеги, представници од фармацевски компании, драги гости, ми представува особена чест што ми дадовте можност да се обратам на ова значајна здравствена конференција, овој голем настан во нашата земја. Ќе зборувам кратко и конкретно, делумно како представник на Министерството за здравство, меѓутоа повеќе професионално како лекар. Во вашата покана особено ме мотивира две важни точки. Тоа е можностите за подобрување на пристапот до лековите за сите пациенти и одржливото финансирање на здравствениот систем. Едно со друго се тесно причинско-последично поврзани. Значи, ако немаме економски одржлив здравствен систем, не можеме да имаме ни еднаков пристап до новите иновативни лекови. Во Македонија, ова го кажувам бидејќи треба да бидам и дел од панел дискусијата, меѓутоа со оглед и на времето и активностите, делумно ќе го изложам и во обраќањето, ќе бидам краток. Здравствениот буџет и здравствената каса во нашата држава придонесот за здравствено осигурување негде изнесува 7,45%. Пред повеќе од 10 години тој процент е намален. Најмалку во нашите соседни земји, да не зборувам во европските земји, знаете дека процентот за здравствено осигурување е од 12% па нагоре. Зборувам за просечна плата нивна која што секаде над нашата, се наоѓаме на дното. Значи, купната каса во нашиот здравствен систем моментално изнесува околу 600 и нешто, нема 650 отприлика, мислам, милиони евра. Ако зборуваме, а цените на иновативните лекови, сами знаете дека се европски, ние немаме повластени 2 пати или 3 пати поевтини цени од оние што ги добиваат соседите во Хрватска, во Србија. Дури искрено сакам да се направи една добра анализа дали лековите што ги добиваме во нашата земја за одредени лекови, не зборувам за сите, не се и поскапи во однос на оние набавни цени што ги имаат нашите соседи. Друга работа, тука ќе споменам како здравствен работник. Треба да ни биде на сите јасно дека не може еднаков пристап да се дава, меѓутоа еднаков пристап значи за оние пациенти според строго одредена индикација. Не се дава иновативен лек на пациент со некој дисеминиран карцином или со мултипли метастази на мозок. Значи мора да имаме строго одредени пропишани критериуми од колегите специјалисти на кои специјалности, во кој стадиум, за кои болести се дават одредени лекови. Само така можеме да имаме и оптимално користење на иновативните лекови за оние пациенти кои навистина се потребни. Меѓутоа зборувам тука и од аспект на представник на Министерството за здравство и на нашата влада, треба, за да имаме одржлив здравствен систем, треба конечно да се размислува, не е популистичка мерка, се сложувам, дава одраз и на стопанството и на сите други структури, дека здравствената каса треба да биде во согласност со современите европски текови на лекувањето. Имаме ние
вреднување на здравствените услуги, фондот како купувач на здравствените услуги работи години наназад според DRG системот, диагностички сродни групи. Како неврохирург можам да ви кажам дека една оперативна интервенција на тумор на мозок, нашиот фонд за здравство ја вреднува околу 100.000 денари. Тука се зборува работата на самиот лекар, трошоците, лекувањето во интензивно лекување. Ако на тој начин, значи работиме по едни обезвреднети купени здравствени услуги, работиме со една сиромашна здравствена каса и плюс на тоа ние треба да го следиме иновативниот пристап и примената на новите иновативни лекови. Значи, за да имаме одржлив здравствен систем, мора еднаш, конечно, зборувам тука како представник на владата и повикувам и моите членови на владата, значи да се размисли за една комплетна реформа во финансирањето на нашиот здравствен систем, за да бидеме навистина способни и компетентни за да ги дадеме европските услуги на нашите пациенти. Воспротивно, со мал буџет, со мала каса, од друга страна и со неадекватно поставување на одредени пациенти, не за сите, на таа биолошка терапија, онамо каде што не треба, а од друга страна за оној што треба нема, ние не можеме да имаме одржлив здравствен систем. Се надевам дека од оваа конференција ќе се извлечат добри заклучоци кои што ќе одат во насока на подобрување на нашето здравство. Ви благодарам. Благодарност до доцент доктор Владимир Рендевски. Како главен говорник на првата AmCham конференција за здравство, преку видео врска ќе се обрати професорот Рифат Атун од Универзитетот Харвард во Бостон, Соединети Американски држави. Yes. Good morning, very good morning to you from Harvard University. It's a real honor to be contributing to this conference, to the first healthcare conference in North Macedonia, Skopje. I'm going to be sharing with you some thoughts regarding improving access to innovations to achieve value for money, but also value for many. We heard earlier speakers talking about the importance of providing access to innovative medicines. I'm going to try and lay out, first of all, how health systems are performing, why we need to transform health systems, and how innovative medicines can play an important role in generating value for individuals, for societies, and for economy in general. Okay, are you able to see my presentation? Okay, I hope you're able to see my presentation. So first, I think we need to reflect on the COVID-19 pandemic and examine health system performance or health system underperformance and the challenge of adopting new innovations. Then we can look at what we need to do to scale up uptake of innovations for impact in improving health, also in improving economies and generating societal benefits. We have a change in context, a perfect storm, as we've heard from earlier speakers. We have a demographic transition with aging, that leads to rising burden of physical and cognitive decline. This is followed by epidemiological transition that is leading to rising the burden of chronic illness, multimorbidity, as well as pandemics, as we've just had. But what we're also observing is widening inequalities, as we've heard. Third, citizens are expecting more from politicians and from governments in relation to health, but also in relation to other sectors. But with the economic crisis looming,
we have fiscal space constraints or budget constraints, as the deputy minister just alluded to. But sociocultural changes mean that citizens expect more, but the lifestyle and risk behaviors mean rising levels of chronic illness and multimorbidity. But we have an opportunity because there are technological innovations. There's a real renaissance in science, bringing advanced diagnostics, advanced medicines, as well as advanced health technologies. But we have a digital divide. We have a divide between those who can afford it and those who cannot. If we look at the performance of health systems with COVID-19, if we're honest with each other, the response in many countries have been ineffective, inefficient, inequitable, with inadequate responsiveness to the needs of individuals and countries. And this is a major challenge to health of societies, our economies, and sustainability of the health sector and the economy as a whole. But are we surprised? Well, we're not. Because if we are to really look at performance of health systems before COVID-19, we can see that they were underperforming, but they were underperforming badly. This is a study we published in PLOS Medicine just before the start of the pandemic that looked at diabetes care in 29 low and middle income countries using individual level data, national representative individual level data with biomarkers. This is quite reliable results. So for every 100 individuals with diabetes, only 48% are diagnosed, 45% are treated, and just 30% are controlled. The same is true for hypertension, the commonest chronic disease. And this is a study we published in The Lancet, and I present results by regional breakdown. But let's focus on Europe. In Europe, Middle East, and Central Asia, which was the grouping that we had, one of the groupings, around 50% of patients are diagnosed, around 45% are treated, but under 20% are actually achieving control. The levels are worse in Southeast Asia and in Sub-Saharan Africa, and similar levels in Latin America and the Caribbean. And the more recent study we published late last year, looking at management of high total cholesterol, which is one of the major risk factors, cardiovascular disease, shows quite a depressing picture. Because in all regions of the world, again, looking at the care cascade, a large proportion, less than 40% are actually diagnosed and given, and those who are controlled are less than 20%. So health systems are really underperforming, and we need to fix this if we're going to achieve sustainable health systems. So the question and the problem we're solving for is beyond access to medicines. We need to have access to innovative medicines, but in a health system that is transformed. But we have a challenge. We have an innovation challenge in health systems. Because on the one hand, industrial policies encourage innovation. On the other hand, health policies constrain access to innovations with regulations that hinder access to innovations. Also with regulatory frameworks, with priority setting frameworks that do not favor early adoption and the scale-up of innovations. And third, and very importantly, economic policies do not take into account the very important contribution of health systems or well-functioning health systems to the broader economy. So this needs to change. So how do we do that? Well, every crisis brings an opportunity. And the Japanese characters for crisis and opportunity are the same. So with COVID-19, or post-COVID-19, we have a perfect storm, but we also have a perfect opportunity
to build resilient and high-value health systems. There's clearly the current systems are not designed to cope with emerging health threats, major health threats, but also the current health threats in terms of cardiovascular disease, in terms of cancer, in terms of mental illness, and other chronic diseases. So what do we do? Well, first of all, we need to understand and quantify that investments in health result in very substantial returns. And we've been doing many analyses that have been published in leading journals. For example, late last year, I co-led a Lancet commission looking at comprehensive scale-up of cancer treatment in terms of chemotherapy, radiotherapy, surgery, and improved quality of care, as well as improved diagnostics across the world in 200 countries and territories that also included North Macedonia. And we looked at what it would cost to scale up these interventions for the 11 commonest cancer types. We estimated that the increase in cost would be 6.9% of the current costs, amounting to around $232 billion over this 10-year period in 200 countries and territories. But the benefits were staggering. The lifetime productivity gains were $2.89 trillion, with a net economic benefit of $2.66 trillion, providing a return on investment of $12.4 for every dollar invested in the scaling up these interventions. So all too often we just focus on costs, but we don't really consider the benefits, health benefits and economic benefits. And here is a very strong evidence to show for cancer what the benefits could be. And we projected that 133 million life years will be saved as a result of the scale-up in 200 countries and territories. So how do we transition, given that health systems are pressurized, we have a perfect storm, there are access issues, but there are also a compelling case for improvement. How do we move forward to improve access and to transform health systems? Here, I would like to offer a framework, what I call the 5 I's, because each of the interventions begins with an I. The first is institutional logic. We need to change the way we think. We need to recognize the importance of health for individuals, economies, and for societal well-being. Second, we need to invest in development of inclusive partnerships, building strategic partnerships that foster inclusion, mutual trust, share values, and solidarity. Third, we need to have integrated action that is multi-sectoral in nature to be able to respond and be resilient to emerging and existing health threats. Fourth, we need to invest in health. We need to demonstrate, measure, and quantify health benefits, economic benefits, and societal benefits of these investments. And fifth, we need to provide access to innovations at scale. So large-scale access to innovation for population impact, so we can generate value for money and value for many. Let me briefly explain each of these in more detail. The first is the change in institutional logic. This is critically important because we think of health being a cost, whereas investing in the development of a bridge or building a road, we think of those as being an investment. That is not logical. Investment in health is the best investment we can make. So this is not just the cost. It is a very important investment to develop human capital and to maintain human capital with very substantial benefits in relation to improvements in health, in relation to improvements in economy, and in relation to improvements in societal well-being. The second, to solve
the current and future challenges, the current approaches have not worked and are not working. We have to be honest with each other, and we need to look at new ways of doing things. And here we undertook an analysis of what successful initiatives that led to scale up at population level. And we coined this term called strategic public-private partnerships, with 10 steps to achieve that. The strategic public-private partnerships to transform health systems. The first step is ensuring high-level leadership. Secondly, defining a shared problem that needs solving for. Third, agreeing on the shared values to be achieved by all the actors involved. Fourth, defining the scope of solution and aligning the solution with the health system, how it's going to fit into the health system. Fifth, designing the partnership to deliver results at scale, not just for a few individuals, but for the population as a whole. Sixth, and very importantly, build among the stakeholders trust and transparency. Seventh, balance opportunity with risk, with appropriate rewards. Eighth, we need to establish new financing models, not just paying for inputs, but actually paying for value to demonstrate that what is being invested in generates value for individuals, for the health system, and for the society as a whole. Ninth is we need to define the outcomes of value and measure performance, comparing what the solutions are bringing compared to the past. And finally, as the context is changing very rapidly, as are the health systems, we need to adopt an agile management approach so we can implement new solutions, learn from these, and iteratively refine to ensure that they're aligned with the evolving needs and with the performance of the new solution that is being introduced. So strategic public partnerships are really critical for doing things in a new way to transform health systems. The third element of the 5 Eyes framework is creating an ecosystem to enable access to innovative medicines. And for this, we need to create incentives for design of innovations. But we also, so these are called push strategies. We also need to create pull strategies. So we need to create demand and provide incentives for uptake of new innovations. But for this to happen, we need to develop institutional enablers. Very transparent methods for priority setting, developing a positive list of cost-effective medicines and other technologies, transparent regulation, value-based procurement, and very importantly, digital data systems and analytics that use real-world evidence to measure performance and measure results. The fourth element is investing in health. As I said, we need to change our institutional logic from cost to investment, but we need to demonstrate and quantify these benefits. And our studies, published in the Lancet, several studies, show that for every dollar invested in the health sector, in scaling up innovative solutions, the benefits range from $3 to $60 per dollar invested. These are very substantial benefits, far beyond what other sectoral investments could achieve. Again, in a joint work with colleagues at the White4 Institute, we also estimated the benefits beyond the health system, but to the broad health economy and the broad economy as a whole. And we're able to estimate that for every euro invested, the study was undertaken in the European context. For the health economy, there's a 0.8 euros benefit. In terms of the value chain in the health economy, every euro invested
is projected to produce 2 euros of benefit. And very importantly, the spillover effects on the broader economy are very large. For every 2 persons employed in the health sector, this generates an additional job in the broad economy. And for every job invested in research and development in the health sector, generates an additional 5 jobs in the broad economy. So together, these benefits are very, very substantial and provides a compelling case for us to shift our thinking from cost to investment with measurable benefits. And finally, and very importantly, the 5th element of the 5 Eyes framework is innovation at scale. We need to create value by enhancing access to innovative medicines and technologies at population level to ensure that we are able to invest in effectiveness and efficient interventions that create value for money, but also by investing at population level, we create value for many by improving equity and by improving responsiveness. So in sum, there is very, very strong and compelling evidence of investing in new innovations, new medicines, new technologies, and transforming health systems to realize large-scale benefits for the population as a whole, but also generate benefits for the economy and to broad society. And we should not miss the opportunity after COVID to transform health systems. But this is going to only happen through partnerships and through strategic partnerships and through a fair environment that bring together trusted stakeholders that work together to find solutions to societal challenges. Thank you once again for the opportunity to contribute to your conference. It's been a real great honor. На конференцијата насловена како повторно осмислување на финансирањето на лекови, одржливо финансирање за здравство како предуслов за подобар пристап до лекови, обраќање има доктор Тихомир Стризреб, експерт за здравствени политики. По обраќањето на доктор Стризреб следува дискусија модерирана од професор Пеце Недановски од Економскиот факултет Скопје. Dear Madam Georgievska, dear Deputy Minister Ranovski, dear colleagues, I'm happy to be here today with you and talk about the Croatian experience in this field. And before, can you open my presentation, please? First of all, I would like to add a comment to Professor Atom's presentation, because I remember that the World Health Report from 2010, produced by the World Bank, said that of $1 invested in health, the benefit, the return was $10. And now I saw his work, which showed that $1 invested in health results with a return of 12 and almost $0.50. So $2.5 increase in a little bit more than 10 years. And I'm pretty sure that this difference was made because the new technologies were developed and introduced in the health system, which are creating more benefit for every dollar invested into the health sector. And besides that, I worked as a consultant to the Minister of Finance in South Africa for 5 years. And the health system there is financed from the state budget. They don't have a social health insurance system there. And on the daily basis almost, and especially on the annual basis when the annual budget was prepared, the discussion between the Ministry of Health and Ministry of Finance looked like, the Ministry of Health always said, show me the money, give us more money. The Ministry of Finance always said,
show me the efficiency, and then we will give you money. And there are really many ways to increase the efficiency of the system. And adoption of innovation is probably, or for sure, the best way to increase efficiency. And if you can show to the Ministry of Finance, for example, and to your population that you are increasing efficiency, then it will be much easier to get that $1 of investment when you ask the Ministry of Finance to invest more into the healthcare system. And I always use two slides in all of my presentations. This is the first one. At the end of the presentation, you will see the second one. It's like this. And the government role is to help to the population to avoid such situations. And around the world, in most cases, most of the private expenditure for health is for medicines. So the best way to help your population to avoid catastrophic costs and situations like this in this slide would be to improve the access to medicines, especially to innovative medicines that are too expensive for individual patients to buy them and provide them to the population. So another thing, of course, if you show the efficiency gains, then you will be also, you can also move from this position to the position where my country was nowadays. So relatively little investment and the higher government spending for health can result in many benefits, and not just for the health sector, as Professor Atun showed. How do we finance health system in Croatia? We have a health insurance fund. A long time ago, for a few years, I was the CEO of that fund. And besides the contributions for health insurance, we also have so-called sin taxes. So, for example, almost 1/3 of the, where is it? Almost 1/3 of the tobacco, excise tax on tobacco comes directly to the budget of the health insurance fund. And that's a really substantial amount of money, which helps us to finance the system. And this was introduced at the same time when we introduced reforms in the health, in the pharmaceutical sector policy. So this money from the very beginning was used to, for example, to finance inclusion of the innovative drugs into the positive list of the health insurance fund. And I'm sure that it also helped because the prices of the tobacco were increased due to this. I'm pretty sure that that also influenced the number of smokers. So that with the potential to decrease the future cost for the health system related to the smoking. We also have an income from the car insurance companies because the treatment of the people that were injured in the car accidents also costs. And according to the international regulations, all car insurance companies have to have a reserve for the treatment of such cases. Why don't we take that reserve from them and use it for the health sector? And as you can see here, a huge part of the health expenditure in Croatia, if you take into account these two, it's altogether 24%, is for the prescription drugs
And we have a budget, separate budget within the health insurance fund. We call it expensive drug budget. And I will tell you a little bit more about that budget later. One thing that was important to say here related to the expensive drugs budget was that budget for all expensive drugs, including rare diseases, was consolidated here. So we don't have a fragmented financing, because as far as I understood your current system, you have different funding flows for different types of drugs. So rare drugs, as far as I understood, have a separate budget and separate funding flow. Some drugs are procured by the Ministry of Health, some are procured by the hospitals, some are reimbursed based on the external pricing mechanism by the Health Insurance Fund. So from my perspective, the current system looks fragmented. The best possible scenario would be to consolidate financing in one place, because in that case, you will really have higher purchasing power. And if you take it into account on economy of scale, then also you can get lower prices in that way. We have two positive lists, basic list with no co-payments and supplementary with some co-payments. I will not go in details with this. And what about the prices of drugs in Croatia? We have two regulations which regulate pricing and reimbursement of medicines and medical products in Croatia. First is a rule book of criteria for wholesale pricing. And the other one is related to the reimbursement list of the Health Insurance Fund. Sorry. The first one, the wholesale price, is determined based on the external pricing system, which you also have here in Macedonia. But then, as a part of the reimbursement process, we have internal pricing, we have health technology assessment and budget impact analysis. And both of these also as a basis for so-called managed entry agreements. So I will tell you more about that a little bit later. External pricing is different for on-product, on-patent and off-patent drugs. As you can see, when we say new drugs, that means on-patent drugs. And other drugs, or off-patent drugs, as you can see here, have different levels of pricing. Because you really cannot do the same. The pricing policy for off-patent and on-patent drugs, as the best international practice shows, should be different. Cannot regulate both in the same way. When we make a final decision on reimbursement, we take into account equity, efficiency, financial protection, and sustainability. It was also said through the presentation of Professor Atun. He said value for many. So we are here trying to get value for many. And how does it work? So the first step is the external reference pricing, which sets maximum price for all drugs in the market. This is in Croatia, this is the task of the Croatian Medicines Agency. So all drugs that enter Croatian market have to have the
maximum price set by the Medicines Agency. And other steps after that are performed by the National Health Insurance Fund, which has a positive list of drugs. And the next step is so-called internal reference pricing, after which we set the reimbursement level. So the maximum price reimbursed by the Health Insurance Fund. And this system is used for all off-patent drugs and only some on-patent drugs. And in addition to that, we have a separate process for the on-patent drugs only. So when we make decisions on reimbursement of the on-patent drugs, then based on the health technology assessment and budget impact analysis, we make managed entry agreements with the pharmaceutical companies. And we started from January 1st, 2009, so 13 years ago. And at the beginning of the conference, at our table, we were talking how small countries were how small our countries were. Macedonia, Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia, all of us are small countries. But that doesn't mean that we cannot do big things. It doesn't matter how small we were, it matters what we do. So for example, in 2009, Croatia was the first country in the world that introduced ethical marketing agreements with all pharmaceutical companies that had their drugs listed in the positive list of the Health Insurance Fund. Which types of agreements we mostly use? We use payback agreements, cross-product agreements, disease-wise agreements, results-based financing. We also have, as I told you, ethical marketing agreements. And besides that, we distribute these drugs almost to the patient home. So the patient just informs the Health Insurance Fund where he or she wants his drug to be dispensed. And I'm talking about the community pharmacies, private or public, it doesn't matter. So the distributor would distribute the drug, even if it was an injection, because patients that use such drugs are trained how to inject them. So they don't have to go to the hospitals to get these drugs. They get them, as I said, almost at home. And another important thing is to say that these drugs, which are regulated through the managed entry agreements, are excluded from the Public Procurement Act. Because the Public Procurement Act usually does not allow for such agreements. So based on our regulatory framework, these drugs are excluded and we can make such agreements. And which were the results? I will not read all of this. And which are the requirements for the ethical marketing agreements? Again, I will not go through all of this, but and it was showed that one of the most important ones was the regulation of the time that the representative of the pharmaceutical company can spend with the doctor. Because before this, we had very, very many complaints coming from the patients saying that they were waiting in the waiting room while the representative of the pharmaceutical company was with the doctor, and they spoke about something for an hour, and doctor didn't take patients and so on.
So this change was visible to the patients immediately. And it didn't change the position of the pharma companies because they still can see the doctor, but we defined when and how on. And why to adopt managed entry agreements? For many reasons, these are some of the main ones. And what happened in Croatia when we introduced the managed entry agreement for the first time in 2009, the first revision of the positive list of the health insurance fund included 47 innovative drugs into the positive list. And it took us 10 years, or even more than 10 years before that, to include 47 new innovative drugs into the positive list. And there was a huge financial benefit with the introduction of managed entry agreements. And that is what you can show to the Ministry of Finance when you come and say, show me the money. Because then you can show them that you made your system more efficient. And then Ministry of Finance will give you that money, or it will be easier to get it. Besides the agreements, there are some technical tools that are important to be developed. And I know that you already have a very well developed IT system at the Health Insurance Fund. This is the health insurance IT system in Croatia. But we also have a very, very developed e-health system. Everything is paperless in Croatia for years. E-prescriptions, for example, were introduced in 2011. And that's another thing which shows that the small countries can do a lot. Because with e-prescriptions, there were only 2 countries in the world that were able to exchange information on e-prescriptions with Croatia, Sweden and Denmark at that time. So we were the 3rd country that implemented such system in the world. And business intelligence is also an important part of the IT system that supports your decision making. And I said that there are 2 slides that I always use. This is the second one. I really think that all the tools, the best international practice, everything is available. And the only thing that you need, basically, is the courage to implement them. Thank you. Дали се слушаме? Почитувани присутни, дами и господа, ми причинува големо задоволство можноста да бидам модератор на оваа прва панел дискусија на тема преиспитување на финансирањето за лекови
со поднаслов Одржливо финансирање во здравството како предуслов за подобар пристап. Се надевам дека оваа тема ќе представува доволен предизвик, за да во наредните 60 на минути се развие плодна дискусија од која очекуваме да произлезат навистина релевантни сознанија и констатации. Секако за тоа ќе се погрижат нашите компетентни учесници во самата панел дискусија. Чест ми е да ги поздравам по овој редослед како се седнати од мојата лева страна. Доктор Владимир Рендевски, заменик министер за здравство, веќе беше говорник. Доктор Венко Филипче, неврохирург при Универзитетската клиника за неврохирургија Скопје и поранешен министер за здравство. Господја Ана Крстевска, советник за здравствени системи при канцеларијата на Светска банка во Скопје. Господја Ирена Младеновска Анастасовски, представник на Халко осигурување, и доктор Весна Попова, представник на компанијата Зегин и член на Комитетот за здравство при AmCham. Почитувани, пред да им дадам збор на панелистите, дозволете ми да потенцирам неколку факти кои што треба да илустрираат дел од дилемите со кои се соочува нашиот здравствен систем, посебно системот на јавна здравствена заштита, иако за тоа веќе говореа претходните говорници. Според податоците кои што се објавени во Националната стратегија за здравствена заштита, Република Северна Македонија бележи опаѓачки тренд на учеството на вкупните здравствени трошоци во бруто домашниот производ, со што, за наша жал, одстапуваме од соодветните трендови кај земјите од регионот на Југоисточна Европа и посебно земјите членки на Европската унија. Имено, ако во 2001 година здравствените трошоци учествуваа со околу 9,2% во бруто домашниот производ, според проценките во 2019 година ова учество е двојно намалено и повеќе од тоа. Односно, сега во 2019 имаме учество од само 4,4% во бруто домашниот производ. Како што реков, за жал ова представува една од најниските стапки во Европа. На претходното се доврзува ниското ниво на потрошувачка на здравствени услуги пер капита во нашата земја. Според податоците од 2018 година, пред пандемијата, ова потрошувачка изнесуваше само 638 евра, прилагодени според паритетот на куповна моќ. Со тоа, нашата земја беше на предпоследно место во Европа, зад нас беше само Албанија. Во исто време, колку за компарација, просекот на ниво на Европска унија беше 4,5 пати поголем од нашиот, односно 2773 евра пер капита, се разбира прилагодени според паритетот на куповна моќ. Од тука само по себе се наметнува прашањето како да се надмине овој тренд и како да се обезбеди растечко и одржливо финансирање на здравствената заштита во нашата земја. И уште, ако ми дозволите само да се осврнам на финансирањето на здравствената заштита во Република Северна Македонија. Општо е познато дека таа се потпира првенствено на традиционалните принципи на финансирање на услугите во јавниот сектор, при што главната улога е доделена на државата, се разбира, и нејзините институции. Во првенствено тука мислиме на Фондот за здравствено осигурување како единствено надлежен за плаќање на здравствените услуги. Сепак, со текот на годините ваквиот систем постепено се соочува со низа предизвици. Некои од позначајните се општо познати. Можеме да ги нотираме. Несоодветно планирање на потребите и ресурсите. Недостаток на релевантни податоци и нивно дисперзирање. Ниско ниво на транспарентност при собирањето и трошењето на финансиските средства, односно приходите, потоа несоодветно информирање и известување меѓу одделните делови на системот, например помеѓу болниците, наспротив Фондот за здравствено осигурување и така натаму. Како резултат на ова, системот започнува да покажува знаци на неефикасност и да генерира растечки долг. Општо е познато, можеме сите како дори не само како инсайдери, туку како аутсайдери да слушнеме дека според последните податоци јавните здравствени установи на терцијарно ниво, односно универзитетските клиники, во моментот имаат вкупен долг поголем од 100 милиони евра. Ваквите состојби несомнено наметнуваат потреба од имплементација на нови и иновативни модели на финансирање. Иако
во нашата земја регистрираме одреден тренд на пораст на приватното здравствено осигурување како алтернатива, се поставува прашањето дали просторот за нови модели на финансирање е истражен во доволна мера. Ова беше само еден вовед во она што очекуваме да ни го кажат панелистите. Имаме 5 на панелисти, ќе одиме во 2 круга, секој од нив по едно прашање, но имаме еден исклучок, имаме респект за почитуваниот заменик министер обврски. Тој ќе биде прв говорник, нему ќе му поставиме доколку ни дозволи 2 прашања, а потоа да го ослободиме. Доктор Рендевски, можете ли да ни кажете со кои предизвици се соочува Министерството за здравство во однос на политиките за унапредување на пристапот до лекови за пациентите? Дали навистина само финансиите се проблем или има и нешто друго? Иако дозволите, се надевам во овој контекст, ја спомнавме Националната стратегија за здравство. Дали може да ни кажете, предпоставам дека веќе се работи на нејзино имплементирање. Би било интересно да не запознаете на кој начин Министерството има намера, доколку има се разбира, да обезбеди конструктивно вклучување на сите засегнати страни во реализирање на стратешките приоритети, кои што ги содржи стратегијата. Повелите. Благодарам на прашањето. Практично со вашето воведно одбраќање и делумно и се поклопивме и со претходните воведни обраќања што ги имав јас и особено ќе дадам осврт, спетам според мене дека уште еднаш ќе повторам, суштината за да имаме адекватен пристап и еднаков и можност за нашите пациенти до иновативните лекови, проблемот лежи во способноста за нашиот здравствен систем финансиски тоа да го издржи. Како што сами споменавте, се наоѓаме на дното од државите според процентот што го издвојуваме за здравствено осигурување. Околу 7%. Сите, како што рековме, соседни земји се над 12%. Од слайдот на почитуваниот доктор Тихомир Стризрев, како што забележа, видов дека Хрватска е со 16,5% задолжително здравствено осигурување. ВУС има дополнителна стапка, ја забележа внимателно во слайдот од 0,5% за дополнително осигурување за повреда од работа и 4% имаат од регистрацијата на моторните возила и плюс некои повисоки стапки 30 и нешто проценти од тутунската индустрија. Значи се работи со еден респектабилен финансиски буџет што како држава, како фонд за здравствено осигурување го имаат во нивната каса, кој што е способен и компетентен да одговори на тие вистина европски предизвици, да бидеме достапни до сите современи, модерни, иновативни лекови за нашите пациенти. Сметам како министерство дека е дојдено времето да се направи една суштинска реформа во финансирањето на тој здравствен систем. Во вашиот воведен дел исто споменавте дека болниците генерираат долгови. И тоа го споменав во моето обраќање. Значи, ние се финансираме како здравствени установи според моделот на диагностички сродни групи. Тие се воведени пред повеќе од 10 години. Цените, за жал, се исти. Природно е некој да генерира долг кога се покачени платите, се покачени трошоците, се поскапени сите материјали кои што се користат во здравствената заштита, а добиваме цена од пред 15 години иста. Значи, дополнителен предизвик треба да се направи една реформа во Фондот за здравствено осигурување, за сето тоа да биде поврзано, бидејќи треба да сватиме дека здравството не е некоја профитабилна фирма, здравството е еден сегмент во општеството кој што практично треба да биде достапен за сите граѓани. Во овој случај ние што правиме? Државниот здравствен систем е обезвреднет, практично со обезвреднети цени, со намалена здравствена каса, не може да одговори на европските предизвици и сега ние воведуваме приватни столбови на здравствено осигурување. Пак е исто, пациентот дали ќе го плаќа повисокиот процент на способно, компатибилно здравствено осигурување во државната каса или дополнително ќе издвојува во некое приватно кој што ќе ги задоволи неговите потреби, на крај граѓанинот плаќа исто. Сметам дека
како една сиромашна држава, би рекол држава во развој, еве, не сме сиромашна, меѓутоа во развој, треба да имаме еден унифициран здравствен систем, од друга страна треба да има равноправна и честна конкуренција, да постојат сепак и приватните болници како еден здрав конкурент за да се стремиме кон подобро, меѓутоа како влада треба да зачуваме еден здрав и стабилен државен здравствен систем. Добро, благодарам на одговорот. Дали може нешто околу инклузивноста по поглед на реализацијата на стратешките приоритети да не кажете? Предпоставам дека ќе внимавате на тој момент при реализација на новата национална пред 2-3 стратегија. месеци во владата со професор Ана Данева остваривме една заедничка средба со голем дел од фармацевските компании и сметам дека таа средба беше доста конструктивна, токму во таа насока на градење еден заеднички стратешки пристап и во градење на таа позитивна листа на лекови и да се има достапност до квалитетни лекови во нашата земја. Благодариме. Ние го респектираме вашето време, доколку имате потреба, слободно можете да... Ви благодарам уште еднаш на поканата и на сите мои колеги и учесници. Се надевам дека ќе извлечеме добри заклучоци за сите понатаму. Благодариме. Продолжуваме со дискусијата. Професор Филипче, кога станува збор за одржливо финансирање на здравствениот сектор, кои аспекти треба да се земат предвид при негова трансформација во одржлив систем? Значајно би било да дознаеме каква е состојбата кај нас во споредба со онаа во останатите земји и што треба да направиме за евентуално да постигнеме одржливо финансирање. Ќе биде навистина интересно да го слушнеме вашето ценето мислење. Најпрво дозволете да се заблагодарам на поканата, да им честитам на организаторите за оваа средба, Американската комора, председател Драган Давидков, Александра Ивановска, затоа што сметам дека промените во здравствениот систем се прават која ќе произлезат од еден ваков форум во кој што учествуваат сите чинители, сите стейкхолдери. Велат дека министерот за здравство е всушност министерот за финансии. И тоа е во многу земји навистина така. Ама прашањето е како се користат средствата, колку е ефикасна здравствената заштита, услугата која што се дава до пациентите, како пациентите стигнуваат до таа здравствена услуга. Ние на хартија имаме една ситуација, меѓутоа праксата е нешто друго. Значи, само делумно е точно дека околу 4% е процентот од бруто домашниот производ. Тоа е само делот кој што е за јавното здравство. Вкупниот е 6,6, што значи како ретко која друга земја во Европа, ние близу 40% за здравство плаќано од джеп. И тоа оди во приватните болници. И тоа мора да се има на ум. Значи, сметам дека кога се прави еден пресек и кога се зборува за стратегија, треба да знаеме за што зборуваме, да ги имаме предвид сите аргументи, како е ситуацијата на терен, како е движењето на пациентите, со кои капацитети располагаме, со каква медицинска технологија, за да знаеме понатаму како да продолжиме кон предлог измена на финансирање на здравството. При тоа, во 2018 година буџетот за здравство беше 32 милиарди денари и после секоја консекутивна 19-20 година растеше на 34, па на 38, па на 42. Сега е проектиран за 2023 година на 46 милиарди денари, значи за 5 години пораст од 14 милиарди денари. Тука еден огромен процент оди за платите за здравствените работници. Ама процентот вкупен варира од 12 до 14% во зависност од вкупниот буџет, а велиме дека и покрај инвестициите има сегменти во кои што очигледно дека работите не тргнуваат на добро, што значи дека ни треба можеби измена на концептот на финансирање или на функционирање, при тоа да ги искористиме сите ресурси кои што ни се на располагање,
за да го напредиме здравствениот систем. Ние имаме здравствен систем кој што бил димензиониран за една друга држава, таа 30 години не постои. Хрватска и Србија, ако се споредуваме, пошто имаше излагач од Хрватска, например, во делот на приватното здравство, нема таков прогрес како што имаме ние. Значи нема таму такви приватни болници кои што може да со така добри експерти земени од јавното здравство, кај што можете да идете да имате врвна здравствена услуга и тоа да чини пари од джеп. Или да имате само еден сегмент на форма на ЈПП кај што плаќа фондот за здравствено осигурување. И затоа сметам и сакам да напоменам неколку работи кои што мислам дека се битни, дел се започнати, дел не се, дел треба да се осмислат. Најпрво сметам дека треба да има еден широк консензус помеѓу сите политички чинители и сите други чинители во делот на фармацевскиот сектор, во делот на финансиите, економијата во нашата земја. Прво, сметам дека фондот треба да размислува пошироко и да почне да размислува да се купат било какви други услуги од било кои од постојните приватни институции. Зошто? Заради тоа што тоа ќе полесни пристапот на пациентите до здравствена услуга, до добри лекари, експерти, лесно се формираат на референтните цени, веднаш може да исчезнат листите на чекање. Не е битна на крајот на краиштата чија е сопственоста. Дали е приватно или е државно, битен е интересот, а тоа е јавен интерес. Дали за една кардиохируршка операција, еве сега како е, одите во приватна или државна болница, условите и експертите и експертското ниво е различно. Може да бираат пациенти. Сметам дека тоа треба да биде за било која друга услуга. При тоа да им се дае можност на лекарите и драфтот на законот спремен за здравствена заштита да работат било каде ни системот. Не врзани само на едно работно место. Дали утринските, попладнените часови, и тоа лесно се организира. Да докторите не бидат ограничени ако се у јавно здравство да работат само и во јавното здравство. Зошто да го напуштат, да идат во приватните болници и да бидат на располагање само за луѓе кои што може да платат. Нека работат по планни и во приватни и во јавни, било каде во државата. И сметам дека тој закон треба да има една широка подршка. На тој начин прво се стимулира квалитетот и второ им се даваат можности на лекарите. Една од причините за минување во странство се средствата за работка да платите, ама веднаш на второ место во различни групи и се менува као приоритет се можностите на лекарите. Сакате едноставно да имаат можности. Значи сметам дека тоа е едниот сегмент во пакет со можноста лекарите да работат било каде. Понатаму во однос на лековите, пошто ова е една од темите, со измена на законот за паралелен увоз, сметам дека е добро што на маса како чинители се вратија големите фармацевтски компании. И тука видовме дека заедно со нив партнерски однос може да се намалат цените значително под максималните, тоа е строго регулиран пазар и во комбинација со групната набавка на лекови, да имаме нови молекули, да имаме секогаш на располагање нови лекови кои што излегуваат, а огромен е растот во оваа сфера. Нашите пациенти и нормално е да бараат исто што бараат и пациентите и да имаат индикација и во поразвиените земји. Значи, на нас е да го направиме моделот, така да сметам дека заеднички пристап со фармакомпаниите и групната набавка ни овозможува значајно полесен пристап до современи молекули. Понатаму, сметам дека треба да во повеќе сегменти продолжи трендот на аутсорсирање, односно моделите на приватно јавно партнерство. Се додека се добри механизмите на контрола, ние од приватни искусни партнери имаме што да научиме. Може веднаш да добиеме искуства, можеме веднаш да добиеме експертиза, за да повторно фондот се трансформира во тоа што вистински, а тоа е да ги купува услугите за пациенти. Така да, во таа една смисла, ова веќе е нешто што значи и поинаков начин на плаќање, да се плаќа за аутсорс немедицински и медицински услуги. Благодариме. Госпоѓо Крстевска,
Светска банка има спроведено повеќе аналитички проекти во здравствениот сектор во нашата земја. Дали би можеле да ги издвоите позначајните наоди, заклучоци и препораки од овие аналитички активности поврзани со финансирањето на здравството и лековите во Република Северна Македонија? Јас да се заблагодарам на поканата да учествувам на оваа конференција и на оваа панел дискусија. Светска банка има спроведено Светска банка има спроведено истражувања во областа на здравството, како поддршка на Министерството за здравство и Министерството за финансии. Она што е како наод забележано од овие истражувања веќе беше спомнато, тоа е нискиот процент бруто домашниот производ кој што се одвојува за здравство, меѓу најниските во Европа. Високиот процент на плаќање од джеп на граѓаните, на 40% во 2019 година. Околу 80% од овие трошоци одат за лекови. Исто така направивме анализа на позитивната листа на лекови, односно лековите кои што се на терет на Фондот за здравствено осигурување. На оваа листа недостасуваат иновативни, кост-ефикасни лекови кои што во другите земји се достапни на граѓаните, но исто така на оваа листа постојат и лекови кои што се застарени и кои што во Европската унија или не се употребуваат или многу малку се употребуваат, а не се ни на листата на лекови кои што ги препорачува Светската здравствена организација. Во поглед на процесот и структурата, како еден лек влегува на оваа позитивна листа, постојат недостатоци, односно недоволно веројатно капацитети, бидејќи промените кои што се усвоени на Законот за здравствено осигурување во 2019 година се уште не се имплементирани. И за жал неретко се случува да не се имплементираат или законски измени или програми или не целосно да се имплементираат. Така да тоа не навидува на заклучок какви се капацитетите со кои што располагаат здравствените институции, државните институции и какво е менаџирањето во здравството и управувањето во здравството. Во 2019 година, кога доктор Винко Филипчев беше министер за здравство, заедно изработивме една анализа на примарната здравствена заштита во соработка со Харвард универзитетот, каде што го анализиравме примарното здравство, односно примарната здравствена заштита, меѓутоа тоа даде една слика на целокупното здравство, целокупниот здравствен систем. Една од слабостите кои што ги воочивме во системот беше недоволниот капацитет за управување со системот на примарна здравствена заштита. Тука посебно би издвоила инфраструктура за менаџирање на квалитетот во здравството, поставување на приоритети во здравството, понатаму за како се задоволуваат потребите, како се менаџираат здравствените потреби на населението и како се менаџираат здравствените организации. Друга анализа која што работевме во првата половина од оваа година беше преглед на јавните финансии во здравствениот сектор, со осврт на финансирањето, ефективност, ефикасност и еднаквоста. Како што беше веќе спомнато, забележана е неефикасност и неефективност на здравствениот систем, односно македонскиот здравствен систем не одговара адекватно на потребите на своите граѓани. Поради овие неефикасности, неефективности, не се користат постоечките финансии, постоечките ресурси и капацитети рационално. Така да тоа би била и една препорака да се зголеми ефикасноста, ефективноста, за да се подобрат и здравствените индикатори на државата. Да завршам како препораки кои што Светска банка ги има доставено и до Министерството за здравство и до Министерството за финансии, значи да се зголемат капиталните инвестиции во здравството, да се зголемат годишните рекурентни финансии во здравството, да се размисли за воведување на специфични даноци на оние продукти кои што штетно влијаат на здравјето на луѓето, како што се тутунот, алкохолот, засладените пијалаци и така натаму, и да се работи на зголемување на ефикасноста и ефективноста со цел рационално користење на веќе постоечките ресурси. Благодариме. Одиме сега со представничката од осигурителниот сектор, госпоѓа Младеновска Анастасовски. Какво е досегашното искуство од користењето на приватното здравствено осигурување во
нашата земја како дополнителен механизам за достапност до здравствените услуги. Дали можеме да бидеме оптимисти дека постојат можности за негово проширување и развивање во непосредна иднина? Добар ден пред се и од мене. Да се заблагодарам на учеството на оваа конференција. Ни причинува чест и задоволство и ние од приватниот сектор да учествуваме. Пред да одговорам ова прашање, би сакала да напоменам дека приватното здравствено осигурување е воведено некаде во 2012 година во Македонија, откако се донесе законот за приватно здравствено осигурување, односно како дополнителен темел на, односно дополнително осигурување на јавното здравствено осигурување. Осигурителните компании почувствуваат навистина еден позитивен предизвик од причина што немаат доволно искуство околу овој тип на осигурување. Единствено има искуство од типови на осигурување од светски реновирани осигурителни компании, како и европски. Така да, на почетокот, самите осигурителни компании можеби немаат доволно искуство и можеби тоа беше причината која што во иднина, мислам во тој период придонесе да не се ни нуди многу. Меѓутоа, би сакала да напоменам дека особено интерес забележавме со почетокот на пандемијата, кога малку јавниот здравствен систем беше ограничен за пристап до осигурениците и тука некако осигурениците почувствуваа потреба дека треба да имаат побрз пристап во приватните здравствени установи. Голем дел од осигурителните компании го продаваат вториот тип на приватно здравствено осигурување, тоа е приватно здравствено осигурување, бидејќи во делот на законот има уште еден тип, тоа е дополнителното приватно осигурување, каде што се покриени само партиципациите кои што ги плаќаат граѓаните од својот джеп. Подоцна во текот на пандемијата граѓаните некако станаа и повеќе свесни за своето здравје. Едноставно почнаа да не ги игнорираат индикациите кои ги има и беа поврзани со своето здравје и веднаш користеа услуги и тоа ги натера да купат ваков тип на осигурување. Меѓутоа, на почетокот, уште во првите години, многу мал интерес имаше и од приватниот сектор, односно од компаниите кои што за своите вработени обезбедија ваков тип на осигурување, како еден вид на бенефит и значително се зголеми размислувањето како бенефит кон своите вработени во периодот кога компаниите беа ослободени од данокот за кој што представуваше секако трошок за оние кои што сакаа да овозможат за своите вработени ваков тип на осигурување. Во периодот од 2000 и овие последните 3 години има значителни зголемувања на процентот во бруто полисираната премија. Тоа се евидентни извештаи од Агенцијата за супервизија во осигурување, каде што некаде во 2020 година процентот во бруто полисираната премија беше 2,7. Можете да замислите колку било претходно, многу малку. Меѓутоа, во 2021 3,48, за веќе во првата половина од 2022 година да биде процентот 5, што значи дека има интерес се уште од граѓаните, може да се развива овој тип на осигурување. Ние доста соработуваме и внесуваме ноу-хау, што од светски, што од европски, како е нашата мајка, нели, се разбира.
Така да се надеваме дека еве сега имаше некоја напомена дека законот можно е во периодот од 2023 да биде укинат, овој кој што представува трошок за осигурителните компании, тука можно е намалување на овој процент кој што претходно го напоменав, а навистина има навистина врз овој тип на осигурување осигурениците имаат побрз пристап до услугите во приватните здравствени установи. Тоа е темел на ова што ние го промовираме како приватно здравствено осигурување. Благодариме. Првиот круг ќе го завршиме со доктор Попова. Било интересно да ни кажете дали денес во услови на една пост-ковид состојба можеме да зборуваме за промена во перцепцијата на јавноста во поглед на здравствената заштита, се разбира не само кај јавноста, туку и кај сите засегнати страни во здравствениот сектор. И сето тоа, како што реков, во однос на важноста и потребата од обезбедување квалитетна здравствена грижа. И дополнително, може ли да се искористи овој моментум за да направиме некаков квалитативен исчекор кон подобар здравствен систем во иднина? Благодарам. Секако и повеќе говорници кажа уште од почетокот дека пандемијата, значи, кај сите нас направи некои промени, посебно го промени нашиот поглед кон сопственото здравје, но и перцепцијата колку е важно општото здравје, значи здравјето на целата популација и тоа не само локално тука кај нас, туку глобално здравјето на сите луѓе во светот. Именно пандемијата ни покажа дека всушност светот е едно големо село во кое и дека промената на балансот здравје-болест и во најоддалечениот дел од светот, значи многу брзо се рефлектира и многу брзо не засега и сите нас, независно што сме можеби најоддалечената точка од тоа место. Истовремено научивме дека сите чинители на здравствениот систем, да почнеме од Министерство за здравство, Агенција за лекови и медицински средства, Фондот за здравствено осигурување, па се до последната линија од тој систем, консументите, односно сите ние, сме дел од тој систем кој што треба да го градиме и унапредуваме. И научивме во тек на пандемијата дека само вистински лек во вистинско време всушност спасува живот. И сега постојано ние се прашуваме, и тука го наметнуваме прашањето, дали нашиот здравствен систем е онаков каков што ние посакуваме да биде, дали ги следи европските, светските стандарди, дали во борбата за зачувување на здравјето на нацијата се дадени максимални напори за тоа да се оствари. Би сакала да кажам неколку факти, бидејќи цело време го спомнуваме Фондот за здравствено осигурување како место од каде што всушност извираат финансиските средства, да не ги занемариме и другите здравствени авторитети и комплетната влада, нели, кај што се обезбедуваат средства. Меѓутоа, посебно да обрнеме внимание на позитивната листа на лекови што ја зборуваме цело време, за која што треба да се направи обновување, преструктурирање, унапредување, проширување и така натака. Во моментот таа позитивна листа на лекови брои некаде околу 1000 лека. И тоа вака е интересна голема бројка, меѓутоа ако кажеме дека тоа се всушност опфатени само 200 генерики во различни фармацевтски јачини, сваќаме дека не се работи сепак за толку многу голем број на лекови. Ако кажеме дека 15 години не е обновена и не е ставен нов лек на таа позитивна листа на лекови, сепак ќе сватиме дека нешто во овој здравствен систем, кој што го сочинуваме и сите ние, нешто е закочено или заклучено. И сега знаеме дека Министерството во Агенцијата за лекови постојано и во сите овие 15 години од која е затворена позитивната листа се регистрирани безброј нови лекови, нови молекули, иновативни лекови, лекови кои што се покомфорни за пациентот, значи лекови кои што имаат подобар ефект, лекови кои што ја имаат докажано својата ефикасност и полесно се администрираат и брзо го постигнуваат саканиот ефект.
И сега ако се вратиме на еден многу банален лек кој што сите го знаеме на априлот, кој што според податоците на фондот од годишниот извештај за 2021 година викаат дека е најпродаван, односно наиздаван лек на рецепт во аптеките, и дека тој износ на рецепти кои што се издадени односно кутивчиња кои што фондот ги пратил за овој лек кој што е стар веќе 40 години, изнесува околу 2 милиони рецепти. Мислам ќе сватиме дека сепак се работи да голем број на рецепти кои што излегуваат во аптеките и кои што се препишуваат. Во таа група на која што припаѓа и на априлот, има милион нови молекули кои што и не се толку скапи како биолошките лекови за кои што зборувавме претходно. Значи, чија цена се движи 200, 300, 500 денари. И да, во примарната, во секундарната, во терцијарната здравствена заштита, докторите тие лекови ги препишуваат. Луѓето ги купуваат. Меѓутоа од сопствениот джеб. Не на товар на фондот, бидејќи од очигледните претходно кажани причини не се наоѓаат на товар на фондот. Значи дека бројот на рецепти што се издаваат не е мал, бројот на средства што се издвојуваат исто така не е мал во фондот, бидејќи има податоци за секој лек колку е издвоено. Меѓутоа, постои некој проблем во можеби идејата како да се започне и кој да го започне тој процес. Сепак останува на крај дека проширувањето на таа листа и достапноста до новите иновативни лекови, до новите лекови, мора да го направиме сите заедно. Дали ќе го црпејќи го искуството од соседните земји кои што ги имали истите предизвици како и нас. Меѓутоа, мораме да најдеме начин да го споставиме еден одржлив систем во кој што во ново регистрираните лекови ќе си го најдат едноставно и спонтано својот пат на позитивната листа, а не да чекаме да се отвараат позитивните листи од време на време, односно да чекаме 15 години како денес. Благодариме. Дозволите сега повторно да му дадам збор на доктор Филипче. Докторе, со условните буџети и со воведувањето на централните набавки се возможи делно подобрување на пристапот до иновативни терапии и тоа во услови кога се работи за структурно реформирање на целокупниот систем на позитивна листа на лекови. Од денешна перспектива, дали можеме да кажеме дека се остварија планираните цели? Односно, дали би направиле нешто поинаку во поставувањето на целиот тој систем и евентуално кои би биле следните чекори, можеби? Сметам дека тој е систем кој што треба да се направи буквално за сите набавки. Зошто? Прво, поради тоа што се унифицираат цените на лекот или продуктот кој што се набавува. Понатаму, количината е на располагање за пациентите на цела територија на државата. Ако во некоја болница се потроши порано од некоја друга кај што нема да се искористи, може да се префрли, и секогаш кога станува збор за поголема количина имаме пониски цени. Ја може да кажам дека сум навистина задоволен што таквата групна набавка донесе до тоа да има над 20 нови молекули на цитостатис во нашата земја и сметам дека тоа треба да продолжи и во тој дел, меѓутоа и во многу други сегменти. Благодариме. Госпоѓо Крстевска, имајќи предвид дадената констелација на состојби, дали сметате дека Светска банка и нејзината канцеларија во Скопје можат дополнително да помогнат во справувањето со предизвиците со кои што се соочува здравствениот систем во Република Северна Македонија? Секако, на барање на владата на Република Северна Македонија, Светска банка е спремна да помогне во одредени сегменти со цел напредување на здравствениот систем. Во поглед на лековите, односно на таа позитивна листа и целиот процес кој што е некако закочен или не постои, Светска банка може финансиски да помогне со техничка поддршка во смисла на едукација, тренинзи, софтвер, опреми, да се екипираат институциите, односно да се развијат капацитетите за да се воспостави овој процес на еден одржлив начин и кој што ќе функционира
како ќе доаѓаат новите молекули, така да се разгледува, да се ставаат на позитивна листа, тие што се застарени лекови да се елиминираат, да се воведат Health Technology Assessment, проценка на здравствени технологии, кои што во моментов не се работи, односно не се зема во предвид, бидејќи не пусти практично процесот на ставање на лекови на позитивна листа. Понатаму, Светска банка смета дека најголем бенефит во системот во македонското здравство е цврста примерна здравствена заштита, каде што 80% од проблемите здравствени на граѓаните би се решавале на примерно ниво, најблиско до местото на нивното живење. На тој начин би се растеретило секундарното терциарното здравство, би се намалила неефикасноста, неефективноста за која што веќе беше спомната. Така да Светска банка може да го поддржи реформскиот процес кој што веќе е почнат од страна на Министерството за здравство за реформи на примарната здравствена заштита, во смисла на подобрување на капацитетите за управување со здравствениот систем, односно со примарната здравствена заштита, менаџирањето на здравјето на луѓето и на институциите, финансирањето на примерно ниво, подобрување на квалитетот на услугите кои што се даваат, а исто така и зголемување на обемот на здравствени услуги во примарното здравство кои што сега се даваат на друго место. Тука има можности и за финансиска поддршка и техничка поддршка во подобрување на други сегменти, како што итната медицинска помош, односно се што владата на Република Северна Македонија смета дека Светска банка би можела да помогне, може да се разгледа и да се размисли. Овие зборови и да рачунаме на Светска банка како партнер во предстојните реформи во здравствениот систем. Господјо Младеновска Анастасовски, би било интересно да ни кажете кои дополнителни механизми според ваше мислење би можеле да се уведат кај нас со цел секторот на приватно здравствено осигурување да биде во функција на некаков поддржуваш на здравствениот систем и неговите напори за подобрување на вкупната здравствена грижа. Постојат ли можеби некакви позитивни искуства од практика, не само од нашата, туку и од други земји кои што би можеле да ги споделите со нас, а се однесуваат на евентуално развивање и нивно имплементирање во здравствениот систем? Ние имаме некои евентуално, ајде да кажам дека се сознанија од другите здравствени системи. И во светот на вистина има високо развиени здравствени системи каде што учествува и приватниот сектор. Особено тука може да се напомене делот каде, односно тоа ние и по закон нас евидентно дека можеме да го користиме, делот за покривање на трошоци на здравствени услуги во дополнителна дејност, каде што исто така не е развиен момент. Делот кој што го спомена и професор доктор Филипче, можноста за склучување на јавно-приватни партнерства, каде што ќе бидат вклучени и осигурителните компании. Значи, такви примери имаме и од ноу-хау од другите земји. Да речеме Турција има еден сличен таков модел, каде што докторите и од јавно здравство можат да работат и во приватното и во јавното здравство, односно да дават приватни услуги. Секако има модели кои што, да речеме, во оние многу високо развиени земји, каде што јавното здравство е на многу повисоко ниво, каде осигурениците добиваат само побрз пристап до услугата во јавното здравство, а сето тоа е преку полисите за приватно осигурување. Сам секако сите тие модели од европските, светските земји може да се разгледаат, да едноставно да бидат како опција за идно воведување и усовршување, сето тоа ќе придонесе за поголема достапност на здравствените услуги на
осигурениците и ќе се забрза јавниот и приватниот сервис на граѓаните во Република Северна Македонија. Благодариме. И ова панел дискусија ќе завршиме со доктор Попова. Докторке, дали тековниот систем на финансирање на здравствениот сектор овозможува соодветен пристап до јавните здравствени услуги, вклучувајќи и еднаков пристап до лекови за пациентите? Каде ги гледате клучните предизвици и можните решенија? Финансирањето на здравствениот сектор ги опфаќа сите аспекти на здравствениот систем, меѓутоа јас би се задржала во моментот само на податоците што ги имаме достапни, односно за финансите за лековите кои се издаваат во аптеките на рецепт на товар на фондот. Бидејќи фондот има свој годишен извештај за 2021 година веќе на својата веб страна и може баш транспарентно да се видат цифрите за кои што зборуваме барем во овој дел на покривање на лековите. И би цитирала, вели дека во 2021 година на товар на фондот во ПЗУ аптеките биле реализирани вкупно над околу 25 милиони рецепти во износ од 2 милиарди и 800 милиони денари. Сега вака кога зборуваме за цифри, кога конкретно ќе ги кажеме овие цифри, свесни сме дека не се работи ниту за мала сума на пари, ниту се работи за мал број на рецепти кои што се издаваат по аптеките секојдневно. Сега ние овдека се обидуваме да кажеме дека не се работи секогаш само за квантитетот, него се работи и за квалитетот, односно изборот на лекот кој што го има на сите ние во аптеките и она што ни го овозможува таа листа на лекови кои што се издаваат на товар на фондот. Потенцирам уште еднаш дека позитивната листа не е 15 години ревидирана и дека логично лековите што се таму се стари, во некои држави веќе заборавени и неупотребливи. Меѓутоа, сакам сепак да кажам една позитивна страна на фондот што се случи во последниве години. Имено од крајот на 19-та година фондот се отвори кон мрежата на аптеките, сите аптеки во Македонија, така да во било која аптека денеска, значи во најмалото место населено во Македонија, можете во било кое време од месецот да најдете лек на товар на фондот. Значи преку 700 аптеки имаат склучено договор со фондот за издавање на лек на рецепт. Друго е сега прашањето кои лекови се достапни на товар на фондот. И сметам дека ако имало, да кажам, сила, енергија, имало волја да се и позитивна мисла да се направи ова отварање на фондот кон аптеките, дека може да се продолжи со овој позитивен тренд и да се дефинираат приоритетите по фармакодинамски групи на лекови со синхронизација на сите нивоа на здравствениот систем. Терцијална, секундарна, примарна здравство, од каде што и потекнува потребата, односно препишувањето на лекот, заедно со здравствените авторитети, секако Министерство за здравство, Агенција за лекови, Фонд за здравствено осигурување, Светска банка која се нуди да помогне во целиот систем и да се воспостави баланс во здравствениот систем за поголема достапност на нови терапии, нови лекови за подобро здравје на сите нас. Зборам за здравствените авторитети. Микрофонот така. Зборам за здравствените авторитети дека се најде начин, иако имаше многу забелешки од сите страни, може би од нас како зеѓе најголеми забелешки, вели, и од сите нас. Сите сме денеска задоволни дека во било кое време можеме да отидеме да подигнеме рецепт. Добро. Благодариме на исцрпното мислење кое што го споделите со нас. Почитувани, со ова ја завршуваме ова панел дискусија. Дозволете ми во моје и во ваше име да се заблагодарам на дискутантите и да искажам надеж дека добивме навистина релевантни сознанија кои што се надевам ќе најдат свое место во заклучните согледувања од конференцијата. Благодариме. Благодарност до сите говорници.
Почитувани гости, ве покануваме на кратка кафе пауза. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profit. The profits follow. And if we have remembered that, they have never failed to appear.
Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profit. The profits follow. And if we have remembered that, they have never failed to appear.
Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profit. The profits follow. And if we have remembered that, they have never failed to appear.
Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса, skin, nails and hair, ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар, наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profit. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната за бујна и сјајна коса. Skin, Nails and Hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Добре дојдовте на вториот дел и темата влијанието од одложувањето на пристапот до лекови за пациентите. Како да се отклучи процесот за позитивната листа на лекови, на која ќе се обрати доктор Славејко Џамбазов, експерт за здравствени политики. Господин Боријан Павловски, координатор за јавно здравје од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, ќе го модерира панелот кој следува потоа. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here, and thank you, AmCham, for organizing this event. And since yesterday until now, I understood that it's very important, and I'm here to support the initiative and try to help. How to unlock the reimbursement process? I don't have any keys. But we heard in the morning from Professor Georgievska, from the Deputy Minister, that we as a society, when I say we, I don't mean only our countries, but the economically developed countries in the Western world, where we belong, that we need sustainable systems. In the morning, during the breakfast with Dr. Stritzerev, we were discussing, because we both have projects in Africa, and still where the situation is completely uncomparable to where we live in, it's much worse, but still there is room for improvement even in those countries. So for us living here in this beautiful building, in this beautiful room, we still can do a lot for the improvement, and I think I'm going to show you how will help with the health technology assessment. But first, what we also heard in the morning is that there is difference. We live in different worlds. In Central Eastern Europe, we are much poorer than the Western countries. At the same time, the wages are much lower. But the need for healthcare is much higher. The demand for healthcare is much higher. At the same time, we have some kind of pricing which is not differentiated in terms of our economic realities. So what we need is price differentiation. We need different prices for these kind of markets.
And the pharmaceutical companies are not going to threat their developed Western markets for the sake of our small markets because of the external reference pricing. So we need other solutions. And health technology assessment and risk-sharing agreements provide these solutions. Although we don't want to call them risk-sharing agreements, we're going to call them risk-transferring agreements. The idea is that the risk is not borne only by, be it a ministry, be it a health insurance fund, but it's shared between the industry and other stakeholders and the funds. So we somehow have to bridge the gap between what we have and what we want to achieve. And bridging the gap is not a choice. Bridging the gap nowadays is a must. We live in insecure healthcare systems, the whole Europe, most part of the world, and until 2050, in our part of Europe, there will be 2 healthy people taking care for one either retired or ill person, and this is a huge burden. At the same time, we have the reality, the COVID and post-COVID reality. So what we have now is not a turbulence, it's a plane crash. So we have to act, and acting requires handling complexity. It's not an easy job, but what we have in our toolbox is the health technology assessment and the value-based healthcare, redesigning the healthcare system because it's inefficient now, and introducing health technology assessment, so promoting cost-effective solutions within the restricted budget. Every budget is restricted. So where do we start from? And it looks like a very tough question, and it was discussed in the morning. And I assume that most of you don't play golf, so this looks like an impossible situation to play. It was last year in the summer, 7 o'clock in the morning, and the visibility is something like 40 to 50 meters. The hole is 329 meters away, and it's still possible to play. What you should do? You should know exactly which club you have to use for the distance. And the second one is you need the map before that. Where are the hazards? Where do you have water? Where do you have a tree? Where do you have a sandbox? And with this, you can play. In Ireland, they play all the time with this kind of fog. So in terms of health technology assessment, what we should do? So first, we need capacity creation. And this capacity creation is very well known what it should be. It's evidence-based medicine, knowledge about epidemiology, systematic literature review, pharmacoeconomic modeling, addressing this uncertainty. How do we know and how are we going to demonstrate what is going to happen and what are going to be the benefits in the long term? And this is given by the pharmacoeconomic modeling. And budget impact analysis, which is a completely separate type of analysis from the pharmacoeconomic modeling, and it gives how many patients, what duration of treatment, average dosage, so we can calculate the budget for the next 3 to 5 years. 3 is the optimum. Then we need prioritization, and prioritization requires stakeholder engagement. Should we start with 99% efficacy of hepatitis C treatment? Yes, we're sure that it's going to work, but it's a matter of affordability. We don't know if we can afford it. Health technology assessment can give that answer, and all stakeholders, scientific society, patient organizations, authorities, of course, and regulators, industry, they can decide, should we start from diabetes, cardiovascular diseases, and chronic diseases, which are the biggest burden, or what we are scared from, cancer. It's a matter of prioritization. Otherwise, we're going to let the fastest to win, and that's not always the fairest scenario. And then we need quality standards, auditing, and assessment, because we don't want very knowledgeable, smart players to enter the market through the back door. We know we want transparency and we want fair rules for everyone.
And there are standards, international standards, there are audit checklists, and there are assessments which can be used. Nothing should be written from scratch. So the industry can submit their evidence with pharmacoeconomic analysis, with budget impact analysis. The authorities can assess this evidence and decide at what price will the drug be cost effective, how many patients are going to be included into the reimbursement, and then sign this confidential contract with the industry, and it should be confidential. We know our countries, nothing is confidential, but at least should not be used for external reference pricing. So, and everybody sits on that table and tries to find a solution based on different needs. What the authorities need, they need certainty. Will it work? For how long? At what price? What should we expect? The patients, they want outcomes, they want quality of life. The industry also wants transparency and certainty, and the solution should meet all these needs. So the HTA evidence should be built per indication, because it's like when we have a lot of indications for a drug, it's like we have several drugs. We have different efficacy for the disease, we have different comparators, we have different patients, different epidemiology, but unfortunately we cannot have different price. And this is reflected in the negotiations, and there are different ways to be addressed. So we start with the health problem and technology relative efficacy assessment, and this is put in a red box because it will be addressed by the newly published or expected to be finished very soon HTA regulation, the EU HTA regulation. And there, North Macedonia as a country should provide its information for the patient intervention comparison outcomes, because here the comparators are different from France, Germany, Hungary, or whatever other European country. Then we have the pharmacoeconomic analysis, which can say at what price the drug will be cost effective and in what time horizon. The budget impact analysis is usually what the health insurance fund is most interested in, because it gives them the perspective of the spending, which we should call investment, as we heard from Professor Atun, but it also provides very good forecasting and visibility in the future. Organizational aspects, recommendations, of course. How usually, what are good key success factors is that there should be an accountable body, multi-institutional, because this will provide the engagement of all stakeholders, defined and transparent criteria and processes, so any decision taken by this body not be attacked by other parties. There should be methodology, so accepted by everyone. Timelines, 180 days is the average timeline in the European Union. Of course, there are delays, but also we've seen a lot of shorter periods, especially in terms of unmet need or some kind of urgency. Regular update, and when we're talking about regular update, it means not only putting in medicines into the positive drug list, but also discussing prescribing criteria, also taking out old technologies out of the positive drug list, or updating prices. Confidentiality agreements, as I started, the price differentiation can be achieved only with confidentiality agreements. Transparent prices are not going to help the access and the satisfying the healthcare demand. Local data, I assume that Professor Zoltan Kalo is going to talk more about it, but it cannot come with a click of a button. It will be gradually, and again, we need prioritization. It will be gradually collected, and it should be structured. And usually what is done is reassessment every 3 years, because we have new data, we have new prices, new clinical data, new safety reports, new comparators. What we learned for the last 8 years in Bulgaria by introducing health technology assessment, that the prices and the volumes from the budget impact analysis of the HTA dossier
should be reflected into the risk-sharing agreement. Then we can have predictability of the budget. Regular HTA updates per indication. Sometimes they are not regular, and sometimes it's like a fire department. We urgently need that kind of or other kind of analysis. So it's about also horizon screening. Authorship of the HTA dossier, because this is a responsibility. We don't have it, and for me this is a problem. Those people who are going to write the evidence base, they should be there with their names because they have responsibility for what they've written and the analysis that they've done. Audit checklist, we didn't have it until recently, but my colleagues and I, we work with the authorities, with the regulators, and we built such audit checklist, which was built for Bulgaria, but we published a paper. I brought it here. It's with the AmCham. It can be used. Regular upload on the website, because this is the thing that gives transparency, again, without the confidentiality agreement and the confidential information, and prioritization. Most of the things we still don't have, but they're good practices which should be addressed. What we can expect from HTA. So it can help control and forecast budgets. So you're going to know exactly how many patients, with what indication, with the duration of treatment, with the cost of treatment. It promotes effective solutions. As I said, every budget, no matter the size, is restricted. But within a restricted budget, you need cost-effective solutions to be promoted to get the best out of the budget. Provides basis for negotiations and contracting risk-sharing agreements, be it the price, the number of patients, the dosage, etc. And promotes transparency, so we can avoid the shikimiki things, and everybody knows what happens, and there is a process and procedure. But there are some things that we shouldn't expect from HTA. It will not decrease the demand. We still have higher demand for healthcare in our region. Our population is much more ill and much more in need of healthcare and medicines, and it will not decrease the healthcare spending. It will just make it more intelligent investment. So the pricing negotiation, it shifts, and I remember the time when a simple SPC with a new indication was enough for the drug to be registered, to be covered by Ministry of Health or National Health Insurance Fund. Now it's much more complex. You need to provide the economic value. And this is the conversation that we heard, and it's held everywhere in the world between Ministry of Health and Ministry of Finance. Some call it mission versus margin, but the Ministry of Finance or the National Health Insurance Fund as a financial institution, they want to know what is the short-term, mid-term, and long-term value, and it should be demonstrated and communicated. So what is the strategy? The strategy is getting this into the system and using it for concluding these risk-sharing agreements. There are two major types of risk-sharing agreements. One is financial-based risk-sharing agreements. The others are performance-based. The financial-based are with less administrative burden and much easier to be implemented. They're favored by the decision makers. But much more fairer are the performance-based, but they need data, they need much more analysis. And I'm gonna run through the different types. There are 17 different types of risk-sharing agreements, and depending on the situation, depending on the disease, on the indication, on the type of drug, there can be different risk-sharing agreements which can be signed with a company. So, if we want to manage the budget, and we have two types of financial-based agreements, patient-based and population-based. In terms of patient-based, the first one is patient utilization cap. So, for example, reimbursement of number of doses or cycles of care. So, into the HTA dossier, the company demonstrated that with a certain type of, a certain number of doses, certain number of cycles, can be achieved that effect.
Of course, there are patients who are with a much longer treatment, but the National Health Insurance Fund doesn't want to bear this risk for this longer treatment, and that's why this is a type of risk-sharing agreement that can address that. The next one is a price cap. So a price cap per patient. So for example, the average weight in the clinical trials is 85 kilograms, and when we have a dosage which is dependent on the weight, it can be stipulated into the agreement that up to 85 kilograms per patient is paid by the fund. The rest, the risk is shared with the producer. Manufacturer-funded diagnostics. There are mutations, there are screening programs, diagnostics, be it infectious diseases or cancer, and which need sometimes very expensive diagnostics. When they're born by the manufacturer, it's a type of risk-sharing agreement. Or manufacturer-funded initial treatment. So when you need some kind of titration of the dose or initializing the treatment, it can be done for the expense of the manufacturer. At population level, we have market share agreements. So above certain market share, you get additional rebate, or price volume agreements. Contracting a price for a certain volume and next steps for increasing the volume or decreasing the volume, and portfolio deal, especially for the big innovative companies. It provides certainty with the National Health Insurance Fund about the mix of patented drugs within the portfolio of a producer, and this one looks like a budget per producer, let's say. The other type of risk-sharing agreements, which are based on the performance of the drug, I like them much more. They're much more justified, but much harder to implement. So outcomes guarantee. Let's say if there is no outcome for the patient, there will be no payment. So we gave the example for hepatitis C, 99% efficacy, so 1 per 100 patients is not cured, which means that for this patient, the company is not going to be reimbursed. And this is, for example, in many countries. The other one is at patient level. So you need patient data. So let's say we treat a woman with osteoporosis, but she gets a fracture. Although she's treated, then for this, especially for this patient, the company gets discounted payments for the drug. At population level, usually it's survival analysis. It's either progression-free survival or overall survival, but you need really robust real-world data and very heavy analytics. It's not an easy job. It's no fun. Conditional treatment initiation. So, for example, the drug is not cost-effective for all the patients in the target population, but for the high-risk patients, it's cost-effective. So you can niche the product for those high-risk patients, and for the low-risk patients, there will be the other options. Or conditional treatment continuation, which is, for example, reaching a certain surrogate point, like viral load or whatever. And this is when we're talking about managing utilization, but also we can have managing uncertainties. Then we're talking about research, but this research should be funded by the National Health Insurance Fund, and that's not an easy job. So my message is that it can fly. So, for example, in Bulgaria, it started 8 years ago, and together with my colleagues, we've done something like 750 analyses up to now. So it works, but there is no bamboo in the healthcare forest. Don't expect that it's going to happen tomorrow. You need to take care of it. You need to really water it all the time, and don't expect that it's going to grow tomorrow or the day after tomorrow. You just have to start. And this is a book which is written by a former investment banker from New York, a gentleman in Moscow, about so it's a story 100 years ago.
a Russian count was sentenced with home arrest in a 5-star hotel on the Red Square. And this gentleman lived for the rest of his life in this hotel for many, many years. And he managed to substantiate his life, to make it meaningful, although he was not allowed to leave the hotel. Actually, I read the book during the lockdown 2020, and together with the single malt whiskey, they helped me a lot. But my favorite quote from this book is that if one did not master their own circumstances, one is bound to be mastered by them. And you can master, and you have a lot of friends that are going to help. Thank you. Добър ден на сите. Започнуваме с вторият панел. And from this point on, I will move into English language since this panel is with international participants. First of all, I would like to say how much I appreciate the opportunity to be part of this very important conference and to thank the organizers and all of you for the invitation and for the opportunity to speak on today's conference. We have distinguished panelists on the second panel. Today with us are Dr. Anna Dana Markova, the health advisor in the government of North Macedonia, Ms. Kristina Hristova, head of the Department of the Health Insurance Fund of North Macedonia, Mr. Mikhail Piklevich, General Manager for Ukraine, Adriatic and Baltic IQ, yeah. I have difficulty with pronunciation. Mr. Milan Mišković, representative from the Alliance of Patient Organizations in Macedonia, and Mr. Adriano Treve, area head Central Eastern Europe, Turkey, Russia, and Indian subcontinent from Roche, and Ms. Milena Organjeva Kostova, Managing Director for Bulgaria, North Macedonia, Kosovo, and Albania from MSD. First, I will give a really brief intro into this panel session, what was said from the participants before, so I will not like to repeat. But I would just like to emphasize and to remind that due to our legislation in the law for the healthcare, for example, there is one of the main principles is the quality and secure health treatment, which is based on the most modern and innovative achievement of the medical science, which clearly is not implemented since we have no new medicine on the positive list for the past 15 years. The government and the Ministry of Health in the last years made attempts to overcome this barrier by different mechanisms like the conditional budgets for the clinics or through the programs under the Ministry of Health, through which measures they have supplied a certain amount of innovative and new medicines for numerous diagnoses, including cancer, multiple sclerosis, rare diseases, and other conditions. But yet, this proved to be, unfortunately, not so efficient because it was not available to all, and there were barriers in continuity and availability of these medicines, so more sustainable solution is needed. One of the indicators which confirms how unfortunately is the situation in Macedonia for access to medicine is the patient weight indicator. According to the last annual survey, out of 160 new medicines approved by the European Medicine Agency over a 4-year period, only 11 are available in a limited scope in Macedonia. From 160, only 11 are available in Macedonia,
which is at the bottom of the Europe and the European region. It was several times it was mentioned that the out-of-pocket spending, 80% out-of-pocket spending is for medicines. But when we look at the income quintiles, the poorest spend the most. It's around 90% of their out-of-pocket payment is for medicines because they are forced to buy them because they are not on the positive list. And the wealthiest quintile has around 60% of the medicines because they also use their money for other treatments. So not having a list or not having new medicines on the positive list, we are pushing the poor people into the risk of catastrophic health spending and their further impoverishment. And I just wanted to remind that when we are discussing about these issues, it's also, we must discuss about the matter of equity and inequity, that everybody has a right to access to healthcare, affordable healthcare, and not to be placed in a risk of impoverishment and further deterioration of socioeconomic conditions and health as well. And also it's an issue of accountability because we have legislation in place which is partially fulfilled. So I will not talk how to overcome barriers, but I will move with questions to the panelists in order how to move forward and to overcome these barriers to make medicines affordable and accessible to all. So, Ms. Danova, my first question is for you. If you can just briefly present us what are the latest and ongoing commitments of the government of North Macedonia for improvement of the health and healthcare for the citizens. Thank you, Borjan, for your introduction. And thank you to AmCham for invitation for this great event, this conference in which I can see a lot of healthcare partners from the country and from abroad present here. It's not an easy task. It's not easy to answer how to resolve all the before mentioned challenges that this government has at the name of health. It's true that it is faced with a lot of, especially after COVID crisis, about a lot of challenges, and we are faced, but the advancement of public health is a strategic priority, and it will be, as you said, with the equivalent health to all of us. We are still working a lot to have this social peace and to have health for every patient in the country. Every patient needs to have on-time healthcare and on-time medical device and medicine. Even in the moment, especially when the government started on the healthcare front, we were faced with many challenges in the terms of reimbursement deadlock. I must admit that in the last period, and the other experts present here, I can admit this, that the government is working in a transparent process, very fast in this process to resolve this problem. And I hope that if we continue in this way, together, in partnership with the institution, with stakeholders, with health insurance fund, and of course with the Ministry of Health as the main strategic partner in this process, we can achieve this goal as soon as possible. It is, I will repeat, not an easy task, but I'm very assured that in the next period, this process is going to be finalized, and we will access affordable, quality, modern healthcare services as this population deserves. Yes, thank you very much. Just one question for all the panelists, but I will ask for a very brief answer, like a key point for all of you. What are the benefits and what is the added value of improving access to medicines for all citizens? Just a brief sentence. Well, we can start from. Yeah. Okay, we'll start from this way. Okay, please.
So, thank you for the invitation. It's really a pleasure to be here. So, in brief, I would say that the value added is the increase, the chance of survival and even cure for patients with diseases that in the past they were not having even a chance. I could give few examples, and Dr. Gambazo was talking about Hep C. So now 98% of those patients could be cured. Or, for example, lung cancer patients that now they could survive even more than 5 years. So for me, this is the critical one. Thank you very much. Please. You asked for a brief answer, and I will give this. But first of all, I would like to thank you for the invitation and to be part of this panel. But I think access to medicine guarantees a better and longer life. I think there's no doubt about that, that this is the bottom line. Without innovation, without new breakthrough therapies, patients will not live a better and longer life. Thank you. First of all, in the beginning, I will say thank you very much for the invitation. In the name of the Alliance of Patient Organization, my country, and all our important stakeholders and other patient organizations who are not with us today. About the value, I will say one thing. I will ask a question exactly, or comment. What do you think? How much worth your life? Today we see a lot of different diagrams and different presentation about the impact, about the cost and everything. But if you ask me, on the first, what I would like to say that all of us here, we have one important role, that we are human beings. Forget your functions, forget everything, what you belong, from where you're coming. What is your value of your life? Do this cost, it's very high or not? Everybody who is in the process of decision making, especially in the healthcare system, need to start from themselves to realize what kind of decision is going to have on the table, because everything starts from us, from our families. For me, the value, I don't have a value, so this is my comment. I can echo what was said, but I really want to understand I am responsible for and have a lot of discussions about what does it mean investment, because investment means that instead of a few representative office here of innovative companies, you should have a 15, 20. This brings people, employment, know-how, competences. Instead of talking about that you don't have 15 years or 16 years old changes on the reimbursement list. So my question is, till over this period, you were buying new cars, you were buying new mobile phones, you were refreshing your offices, houses, etc., and you have no money for the medicine. And next discussion is how North Macedonia is competitive in the market. IQVIA is one of the biggest companies in the healthcare, also including clinical trials. I have 100 people in Croatia, 140 people in Serbia, more than 1,000 people in Bulgaria, working only for clinical trials. How many clinical trials you are doing? How many new innovative drugs free of charge you are bringing here? So I can talk a lot about this. So for me, it should be taken at government level from strategic perspective. You have a local producers, and believe me, you are extremely lucky like a country here that you have a local producers. You have a local distributors during the COVID time, deliver the drugs to the patients. Believe me, take care about them, because this is environment, and we are talking about the competitiveness of the country and security for the patient. First of all, I would like to thank AmCham for organizing this conference.
And I'm very honored to address you on behalf of our director, Magdalena Filipowska-Graszkowska, director of the Health Insurance Fund of Republic of North Macedonia. My discussion will be very brief and very in line with the discussion of previous speakers. Of course, that we as Health Insurance Fund are deeply interested to obtain new medicines and bigger number of medicines for our insurers, which is a basic value, I think, and in line with the access of new medicines in the positive list for our insurers. And of course, that we tend together with our colleagues that we are working with from our Ministry of Health and the Agency for Medicines, National Agency for Medicines, to bring much more high quality medicines on our national market. And of course, with, let's say, reasonable prices. So there is a lot to talk about, and the main point is, of course, how to unlock the reimbursement process, which is the topic of panel discussion. So that is all can I say for a beginning, and of course we take it seriously. This is a very important issue for us and one of the strategic objectives of our government as well, as Dr. Anna already said. Thank you. Yes, please. Can I please perhaps add one very concrete example, for example, in breast cancer. A couple of years ago, and this really stayed with me in the early beginnings of my career as well. The Karolinska Institute in Sweden made a study in Europe, and they studied the correlation between access to medicine, or to basically breast cancer treatment, and survival. And bottom line, the outcome came that, in countries where, of course, the access criteria, the timing for getting access to new therapies, the survival is lower. And bottom line, it said, well, if you are a woman in Europe, you should live either in Austria, in Switzerland, or Germany, but never go to Portugal, Spain, or, perhaps Greece, because, there your survival is really not given. And we saw that, or the study showed that about 5 years into this, most of the women in the southern part of Europe were actually not living just because they did not have access. So I think the key thing is really overcoming these hurdles and open up for innovation, because it really gives longer life to all patients. Yes, thank you, definitely. About issues of inequity again. Mrs. Christo, we have spoke a lot about how important is the reimbursement process and putting new medicines on the positive list of the Health Insurance Fund. But can you please inform us what were the main challenges that you have encountered in establishing a functional system in our country in the past decade or so? In the past decade, as we all know, there are no any new molecules on our positive list. As I can remember, it was done last time at the end of 2014. So more than 10 years, or around 10 years, we do not have new medicines as generic names on our positive list. That is the main reason why we are so working very hard with our colleagues to create, first of all, a new rule book, which will show us the best way and put the methodology, new methodology, on site to
have a very transparent process put in place, first of all, and to create a lot of space and to increase interest from our pharma companies, not only domestic, as of course there are a lot of international pharma companies that are so much interested to bring new medicines on our market and to make that medicines achievable, to obtain them for very fair prices, let's say, whether it would be with already mentioned that special agreements, mandatory agreements. I must say that we are working on that, but unfortunately at this moment they are not applicable because of the law of health insurance and other laws that must be changed in order to bring that special agreements in the process, especially in the process of the positive list. So what can I say that is we are very willing to solve this issue. Of course, that the health insurance fund is willing to use the budget for dedicated for medicines, not only for the primary health care, but of course in the hospital care in the best way for our insurers. So I can assure you and give you information that we are trying to solve this issue and put together with our Ministry of Health colleagues and the agency the new rule book for on positive list enforced in place after the rule book will be adopted by the by our Minister of Health. Can you please inform us, or Mr. Dano, if you know, when can we expect the rule book to be adopted, and what are the key advantages that it will bring to improve the reimbursement process for medicines? This is the adapting the new rule book on positive list is very basic to start and to proceed with a new process. I hope that this will be very soon, as far as I know. And as we are informed, all our colleagues in the health insurance fund that are working on this issue. Only we can say that we are hoping to get new rule book as soon as it is possible, hopefully from the very beginning of the next year, to put process in the practice. Yes. If I may add, because we are now talking only about this deadlock, I must here accent that in the last period, the Ministry of Health did not stop with finding mechanism to access the new therapy. The list of innovative, as you said already, as you mentioned, about maybe 39 countries from Europe almost have half of these 160 new medicines who are included in this innovative list. We have already 11, but from 2080, about 30 medicines on the list are accessible or are here present in the country. And our government is finding mechanisms how to continue this process through conditional budget and through annual budget, on which are working here the ministers from Ministry of Health, and about 36 million euro each year are given to this therapy, and it is not enough. It is never enough. It is a challenge in very rich country in Europe to give to every patient and to predict this budget for each year. But here are experts on finance, in health, in this kind of predictable budgets for this kind of medicines. And I hope
in this process that they will find everything that is necessary, this process not only to be started again, but to be sustainable and to be each year with this modern and innovative therapy with bigger and bigger access to all the patients. I am not here expert to speak about the benefit of this evidence-based confirmed data, but we are very sure that about the deadline, I'm not sure. I hope it will be in the next 3 months, if I may say this, because they are in the final phase. And I hope that we'll make some kind of event to assure first the patient and the other authorities, healthcare partners here present, that it will not be again only new list. It will be list which will be in transparent process with data which will be each year fulfilled and transparent, will be renewed, and will be with more and more of this kind of medicine. Thank you. Thank you very much, both. Thank you very much for updating us for the when to expect the new rule book and what it will bring. I really hope that most of the participants here are eager to see the new rule book and put it in practice. Thank you very much. And now to Mr. Milan Mišković as a representative from the patients organization. I would like to ask you from a patient perspective, what are the problems with not having new and innovative medicines on the positive list of medicines? And also how the patients and the Patients Association in our country contribute in the process of improving the reimbursement for, especially for the new and innovative medicines. And is there a practice of involving the patients in these processes? Excellent question, Lurian, I must tell you. This is a high expected patient, which we are expecting to be asked from the Ministry of Health usually. And we're trying to contribute a lot in this. What is, I try to find the right word sometimes to explain to the policy decision makers, emergency, burning, mortality, death. There are 4 things in the moment which we like a patient association seeing in our health system. That means we need to work a lot. We need to make huge reforms in every field, from unlocking the emergency the reimbursement process, first of all, because we need medications for the patients, because we still speak today, we have, I don't know how many new patients ongoing who need the therapist in the moment, and patients who are not detected. We have another problem with the early detection and the prevention in our country. It's not the problem just with the medications, but this is for the other story. One of the most important and burning challenges and issues in our country also are the procedures for supplying. They are so long, demanding so many time, involving so many people, and we are losing a very, very useful time in these processes. One of the questions for us is to be changed in this field also, because we like the therapies, no matter do we speak for innovative or another therapist. We need fast approach. That is one of the things, like a patient association, we're trying to demand from our stakeholders, especially from the health authorities, because how you mentioned, barely 10% from the new innovative therapies are here. And the second question is, what is new for us? Because on the market, we have medicines who are more than 10 years. We don't have these medicines. What is also burning for us is the problem with delivering the medication to the patients around the country. Another huge, devastating problem for us. But we have channels how to develop something in these areas. Also, the problem with the centralization and decentralization. We discuss a lot about supplies. In a small country like us, the best example is going to be, I think, with my colleague, which we agree that we need centralization. Decentralization to be the part where the medicaments need to be to the patients, to regional hospitals, clinics, and everything. What is also
one of the most important issues, I didn't see a lot of today, clinicians, also managers of the clinics, which maybe next time we need also to invite them, more of them here. I have, before 1 month, very important conference about hepatitis elimination in Balkan area with many stakeholders from European Commission till ECDC USA, ECDC Europe, a lot of different stakeholders, 70 people from outside. What was one of the conclusions? The clinicians and the manager of the clinicians, who are the policy decision makers in the moment, because they formalized the request about the needs, or they're just managers who need to ask what is necessary from the policy decision makers. We have so many topics to open here. Really, I'm involved in many different fields, in many different groups, in European and global level, from European Commission to the WHO Europe, to the EMA, to the agency, different committees, pharmacovigilance, PRAC committee. We're like a patient association and people who are working a lot in this field. We have such a big experience. We got information from first hand. But fortunately, in this moment, this information and this knowledge is not, let's say, abused from our stakeholders or our health policy decision makers in our country. We have a lot of examples where we can contribute and we can help in the process, especially for unlocking the reimbursement list in the moment. Because for me, this is the most burning question which is ongoing a long period. I'm coming from the field of liver disease, hepatitis, liver cancer and everything. How you can notice that 2020 was very, very difficult year for everybody. But for us, for the liver patients, was somehow was too much because the mortality became on the third high place in the world. But I'm not here to speak about that. I'm speak generally. Rare disease, it's a huge problem. Diabetes, cardiovasculars, other cancers. Every time before the end of the year, the last 15 or 17 years, we have the same drama. Before the end of the year, we have a huge problem. What? We're missing medicaments. We're losing people. The mortality is raising. Till this moment, I don't know how many people will die in our country. This is a quick question. And I like to say that this government, these people recognize something. And I saw something which can be beneficiary for all us, like a patient association in the future. Especially after the meeting when was in the government, thanks to Anna and thanks to the Ministry of Health and some other people who are involved in this process, because for the first time we have the chance to gather the corporate industry to see them on one chair. For us, the corporate industry is #1 priority. Why? With their research, they give us hope which need to be implemented through our health system, for our patients, for our benefits. And a lot of other topics bother us, like a patient association. The budgets for 1 year, no sustainability we have it. And also, the same time, the same budget, which can be used for funding and fundraising other funds from outside to contribute in the process of development of our healthcare systems. We have different kind of mechanisms through Europe, especially. Do we use them properly? Do we use enough? We have a lot of open questions for discussions, and the main thing is that somehow the health the past 17 years was on the margins of the societies. Even if we know that everybody from us can be a patient tomorrow. Every member of our family, our friend. Even in that case, we are trying to different kind of ways to avoid with different kind of empathies and everything to not be so involved. But now we open something which is, I'm so thankful today to the organizer, to people who recommended for me to be here today. You know, for me, it's very easy to speak in Brussels, I must be honest. I know the subject, I know about artificial intelligence, about data, about what's missing, but in my country, I don't know where to begin, really. This is quite
kind of confusing for me. I need a lot of stuff like a patient organization. Where to start is my question. But in the moment I see this, and the highest priority for us, the fastest change in this, I know that we have capacities in our country. I know that people who work in this field now, they're capable, and we can contribute in every case. We are here. Together we can make the biggest changes, I think, in the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Michal, I would like to ask you about you collect a lot of data in IQVIA. Do you have, can you provide us the information about the necessary data to assess what level we as a country have reached in terms of access to medicines? Do you have that kind of data? Could you please, yes, okay, perfect. Perfect. Could you please provide us a comparison among Macedonia and neighboring countries, and also how we can use this data to improve access to medicines? First of all, I want to thank my colleague, GM of North Macedonia, Albania, Kosovo, Viktor Pankowski, who prepared this analysis. I asked, exactly. And probably the first time we will show comparison between Macedonia. And let me start from the first question. How many molecules are available here versus Adriatic? And on the left side, you see ranked of the top reimbursed molecules or therapy classes by value. On the right side of the screen, you see by standard units by volume. So you have two perceptions, most expensive and highly used. And you see that oncology, in Europe, European countries, we have 252 molecules available. In Adriatic, let's assume this is benchmark for us, yes? 165. In Macedonia, 46. And if you go one by one analysis, it's visible how far Macedonia is versus Adriatic countries. And I don't want to say it's possible from today till tomorrow to move from these numbers to Adriatic. The problem is that the government first need to understand where is the gap, and also properly what was mentioned, prepare the calculation, how much does it cost not to blow up the budget, and simply prepare the plan how to do this. This is the exercise all countries, all government are looking, because they need to value the demand. And please have a look on the cardiology. In cardiology, you can say that in general, you are very close in number of molecules. Probably we'll be discussing how many innovative ones are there. So it's showing that there are some already addressed areas. Yeah. So the second question for the government is, what is the consumption per capita? So do you treat properly your patients? Because here we are talking about direct and non-direct costs. Because if you are saving in bracket on the reimbursement list and access to the drugs, many of those patients not using the drug, having not compliance, not persistent, landing you on another basket, hospital, social security. And do you have such analysis done here? Later I will show you, tell a story about Lithuania. So again, here you have the same logic. On the left side, you see consumption per capita for most expensive classes. On the right side, you see what is visible here. Tell me why in Macedonia you have anti-infectiveness so high. Because you overspent on the antibiotics. Yes. Significantly overspent. On the other hand, why you have on nervous system? It was mentioned that you have very old therapies already in the list, nowhere reimbursed in the world, believe me, and you are allocating the money there saying that you don't have the money for oncology. So how you can solve it? You need to sit down together. This is not that industry or government can solve. You need to sit down together and talk about the facts, how to change. And the last question, we were talking about the innovation.
This is the report we are doing every year and showing new innovative product registered by EMA between 17 and 2020. And you see on the left side, you see that in Europe, there were 160 new molecules approved. So for example, in Germany, almost plus 91% of those approved molecules were reimbursed or access, patients do have the access. And if you go to the right side, first of all, you see that in my home country, in Poland, we have only a few percent reimbursed. Some of them are available for the patients based on copay or different programs, chemotherapy programs or any other reimbursement. But again, in Macedonia and other countries like Albania are on the end of the tail. So the third challenge is how we can afford in countries like Macedonia to pay for it. And one of the mechanisms, and I will come back to this, are managed entry agreement. But not only managed entry agreement based on the discount decrease, but also this is connected with the level of digitalization of your health system, because simply many of these new molecules are cell therapies, gene therapies, personal medicines. So even let's assume you will find the money to reimburse, you will be not able to reimburse this because your system, healthcare system is not digitalized. And believe me, you have a very good clinics, you have a very good professors and doctors. This is not a basin that so many people come into Macedonia to be treated outside, are paying very, very good money. So you have an environment. In my opinion, looking for this, you also need to include under this discussion the digitalization of the healthcare, like one of the elements improving the access to the reimbursement or treatment. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Michal, for this excellent data presentation, because really the data... Thank you, Victor, because the Victor... and Victor, yes. And he knows all the details. Because really, thank you both. So because I really believe that data should feed the policy and decision-making processes, and this is really valuable presentation, which are the gaps and which are the opportunities for improvement of access to medicine in Macedonia. Mr. Adriano, based on your rich experience working in so many countries in the world, can you share with us some positive practical examples from countries around the world in regard to tackling challenges in the areas of establishing system for sustainable and efficient access to medicines, and what role the pharmacological industry had and can play as a partner of the governments and the health sector in those processes for achieving effective and sustainable access to medicines? Thank you. This is, of course, a very big question, but if I look at the areas that I'm looking after, the first, I have to say that we have both extremes. One is the markets that are totally out of pocket, which means if you pay, you get healthcare. If you don't, you're basically left with your fate. So, for example, if you take a country like Pakistan, 200 million people, it's all out of pocket. If you don't have money, if you don't have funds, you are not basically able to get treatment. We have to say, since, and this has to do with religion, Pakistan, for example, is Islamic State, and under their religion, the rich people or those people that have more funds are obliged basically to spend 2.5% of their wealth, for let's say, for healthcare, for example. And this is what they do, and this is how the system, for example, moves along. And then on the other side, we have, basically these systems where everything is provided by the state. If I say everything, it doesn't mean that all the innovations are provided.
It's just healthcare is provided free of charge, sometimes not standard of care, sometimes just, and sometimes innovation, very innovative products. And there, for example, you have a system that are, like, for example, in Turkey that has a fully reimbursed, healthcare system. In Russia, you have that, in Kazakhstan. But of course, there it varies what you can get. And then you have, of course, systems that are, countries that are somewhere in the middle. I think the best example that I would mention today that I have seen lately of a very effective change from an out-of-pocket setting into a kind of reimbursement and government participative system is Georgia. Georgia was totally out of pocket. Now they have, and in discussion with the industry, in discussion with the stakeholders, in discussion about, making special funds available for special, disease areas, like, for example, neuroscientific diseases, or for, let's say, for oncology, for hemophilia, and all this, the government has started to allocate funds for these patients. And these are not, when you think about cardiovascular disease, this is huge amounts of money because they have many, many, many patients around. But in these rare disease areas, you can much more focus and much better select the patients. And then on top, I think what is also very critical in these countries is that it's not only about treatment, because treatment is at the end of a line. Before there needs to be a lot of work done in diagnosis, in testing, in selecting the right patient. I mean, today, you may know that, if you look at lung cancer, for example, we know it's about 16 or 17 different diseases. 20 years ago, we thought it's one disease and we treated every patient in the same way with what we had. Today, you don't do that. Today, you really do use the biomarker, you select the patient, you take the patient and you give him a targeted treatment and it works. And this is very crucial because doing it in this way, you can save a lot of money to the whole healthcare system. Otherwise, you use a very expensive, monoclonal antibody. You use it for a patient that is not tested and it doesn't work. The patient is disappointed, you're disappointed. And this is not the way how it works, because then you waste a lot of money from the government or from the patient. So it is very critical before we even think about treatment that we do the right testing and have this, very, how shall I say, very. And this, I think, is one point of your question as well, is, we as an industry, and I can speak here for the industry and not only about our company, we are interested to sit at the table with the healthcare professionals, with the government people, with all those stakeholders, even with patients, to see how we can contribute to make this whole ecosystem more efficient, to make it more workable, to make it more affordable. Because today the big word around the whole world is affordability for all the budget. This is the key thing on the table. Now, how are we going to do this? And I think these are the questions we need to basically follow. We need to address them. And I said this before in a discussion. I see this, it's like a marriage. A marriage, you start a relationship, you need to trust each other, you need to work together, you have up and downs, but you do not let go. And I think this is how we need to approach this. It's a very critical moment, especially today, where we need to share a little bit more, where we need to trust each other. I take an example. For example, when you look at data, there's so much data about patients around. We are not able to collect this data. It's not standardized. It's not, how shall I say, done in a way that we can take use of this, because if we can use this data, we can, for example, in the industry, do everything much faster, much better, and this benefits patients at the end who are waiting perhaps for a medicine for their disease. So we need to be open for that, and we need to share this kind of things, because sharing
is giving, how shall I say, power to the others and opening up discussions and really being open and transparent about things, how you want to approach it. Sometimes it may be a good solution. Sometimes it may be a solution where you say, okay, we go for that. That's what it is. But at the end, we need to make sure, and I think all of us in this room, because we are speaking about access, we need to make sure that patients get as fast as possible access to products, especially to innovations. And then I think this is our job. And all the rest that is in the middle, you know, for hurdles, administration, reimbursement list, and all these kind of things, this needs to be done in a very effective way so that it helps patients to get very fast, you know, to their treatment. Because we also never know, we will have perhaps family members, you know, that are looking for a treatment and it's not available because perhaps we didn't do our job. So I think it is very, very critical that we work on this together with, you know, the governments, as I said, the stakeholders, and find the best solution about, you know, making sure, you know, we can bring these medicines to patients. Perhaps let me just open another window because I think since we are and it's about pricing. You know, it's not all about price. If you talk to Roche and you say, I want the discount, I want the lower price, it's not the discussion we want to have because this is not what is our interest. Our interest is to bring these products in the best possible way to patients and also in a pricing that is fair. So we have now taken the decision that for low and middle income countries, we will look at GDP as our guiding force to bring products to patients. And we will start with that. And I think this is very critical because, of course, I'm also managing, for example, a country like Bangladesh. I cannot go to Bangladesh with a product in my pocket that has the same price as in the United States. It's not possible. So we need to be, how shall I say, considerate of this, and we need to take this into consideration to make sure that we really increase access. And on top, it's, of course, we do a lot of research. You know, we are the company that from all companies spends actually most in research. We spend about 38 to 40 million Swiss francs or dollars a day. You know, I also sometimes I ask myself, what are my research colleagues doing with all that money every day? But it's a lot of money. And these investments need to reach the patient. It doesn't make sense if we have 10,000 researchers around the world that look for new medicines and we are not able to bring these innovations to people. And be it in Bangladesh or be it in the United States, it has to be there. And I think this is where we need all to work together in these healthcare systems, in this ecosystem, to shape them together to make sure that at the end, we have patients that are happy with the treatment that they can get. I think this is very, very, very critical. Thank you. Thank you very much for such a sharing experience and very excellent insight, especially for putting the patient center, patient-oriented, to adapt the system toward the needs of the patient and not to find excuses in the system to not bring what the patient needs. Thank you. Thank you very much. And Ms. Milena, because you have very rich experience in the region of our region of Southeastern Europe and Balkans region, can you please share some practical examples from countries in this region in similar context, let's say, more or less, in regard to tackling challenges in the area of establishing systems for sustainable and efficient access to medicines and what role also the industry can have in our regional context for improved? Thank you for the question. Maybe it was more practical that first you ask me about our region and then we go to the broader region. But what I could say it's really extremely important is what Andre was just saying. So it's not in all our countries. It is not lack of budget. It is not that we are so poor country. We are, but the important thing is that we need to identify the healthcare
as an investment, what we were discussing here. And my compliments to North Macedonia, for example, to what you were able to achieve with the vaccination and the immunization. By far, you're the leading country in our region. I'm talking about Bulgaria, Adria, and Romania. Now I see a lot of great efforts put by the experts and also patient associations from the new government, that finally, this is my first meeting after maybe 10 years, I'm hearing what I was expecting to hear, honestly. My compliments to all of you. And now the important thing will be how we can work together, we as an industry as well. As Andrei was saying, we are not here just to sell our medicines. We are here to help prevention. We are here to increase the life quality of the patients, to cure. It's also great that you implemented these 5 national programs, if I'm not mistaken. And we as an industry, we were helping because we were the first one that were launching a patient access program, and North Macedonian patients were getting some treatment in oncology even without paying. But then there were not the willingness this to continue, so the country was not able to find the budget. And for some period of time, those people practically, they lost their life. Otherwise, they will be able, maybe some of them still to be alive. And so first of all, we need to see where we should spend our money, behind what, but even most important, not only to have the access to the innovation, but also to have the right patients treated with the right therapy. Very similar to what Andrei was saying. So Bulgaria by far is not one of the best examples when it comes to what I was just saying. For Bulgaria still, the healthcare is perceived also as expenses, just putting money. But in the last few years, and this is what Dr. Jambazov was saying, it is really critical to have HTA in the country. And we were discussing last evening that Bulgaria and North Macedonia are kind of similar countries. So you can maybe even take the HTA's dossier that we're using in Bulgaria and then just adopt it based on the budget impact and for the country. Then I was getting some questions, yeah, but how to do the budget impact considering that we don't have data? And then people like our colleagues from IQVIA, in Bulgaria, we also don't have the data, but you can always use many pharma companies because of HTA, we are supposed to run local data generation. So this is something that in a partnership with us, we can help, and we are very much willing to help because data are extremely important. And at the end of the day, decisions should be made based on data-driven decisions. And I'm happy to be here with my compliments to the Healthcare Committee of AmCham, because these people could help you a lot also to share and to leverage best examples from the other countries. So this is like what I will summarize. So, and let's put really patient in the center. This is the critical thing. Thank you. Thank you very much for sharing the local context experience and definitely for emphasizing the need for the entire process from prevention, early detection, and proper treatment, not just looking for the treatment, drugs, and focus on that. Thank you. Thank you very much for emphasizing those issues. Ms. Christina, I would like to go back to the possibility of introducing managed entry agreements in Macedonia, North Macedonia. You have mentioned that there are some collision with the law, but also the representative from Croatia early on said that they also had some collision with the laws in Croatia, but they made certain changes in order to enter the managed entry agreements into place. Because we have heard how important they are for small and country in development to reach innovative and expensive medicines. What is the situation? Is there a possibility to introduce managed entry agreements in Macedonia?
there is a possibility to introduce such a special agreement. In terms of legal frame, as far as I know, our colleagues are already working on that, so I will leave this question to be answered by the colleagues from Ministry of Health and the agency. But in this occasion, I would like to continue with the discussion in line with the previous speakers, and I would like to emphasize that and inform colleagues. I believe that they all know already, but just in case, to be sure that they all have information about how good digital system our health insurance fund have. So in regard to all this data mentioned about the medicines consumption, I will proudly say that we are an institution where we're collecting all the data regarding medicine consumptions. Of course, I'm speaking about the medicines that are officially on the reimbursement list, especially for primary healthcare. In the recent years, we are working hard to collect all data about medicine consumption from hospitals. So this is a part which I can say is very, very difficult. Beside that, we do have contracts with all health institutions, of course, that are working with health insurance fund and delivering medical services for our insurers, including medicines. Hospitals can and they use new medicines for our insurers when they are treated in hospitals. And this is the part which is not that officially, let's say, blocked with the process that should be introduced regarding positive list in order to be extended. But in terms of positive list for the primary healthcare, I completely agree that this is the point that we should be all focused on, because the positive list for primary health care have around, at this moment, 1,000 medicines. I'm speaking about brand names. And we are collecting the data for all that medicines, how they are used in the primary health care. After that, we are doing our analysis, and you can find results in terms of reports that we are publishing regularly on a yearly basis on our website. So this is maybe with my discussion, I already tackled the next panel topic, which I believe my colleague from the Health Insurance Fund, CETA, will speak a lot more about that. And I will conclude that we all agree that we should work very hard in the future, not only now when we are doing our new rule book, in order to set precise criteria that should be applied for any drug that will be included in our new, let's say, or renewed positive list, in terms for our patients and our insurers to get the best treatments as possible. And of course, I completely agree
that in this process, the budget is not primary, that this is not a question where the budget is with the should be primary to take into account or considering budget, but patients' rights, of course, and treatments to be improved according to the latest guidelines for medicines. I'm sorry, evidence-based medicines. Sorry for that. Thank you. Thank you very much. So the last to Mr. Michael, it's we have spoke a lot about the need of data and analysis in policy and decision-making processes. So question for you: how can IQVIA, as a global provider of advanced analysis, technology solutions, and clinical research, can help and contribute to improve the process that enable better access to medicines, including improved transparency of these processes? IQVIA alone cannot. IQVIA together with all people here, probably yes, we can do this. Maybe I will share 3 examples of what is going on because we need to benchmark Macedonia versus other countries. So let me start from the discussion in 2017 in Lithuania. The government wanted to change the reimbursement law because there were perception that they have high prices. And we were invited by the government and the association of the companies to work together like a working team to understand first what is the situation and which direction this reform should go. And we started with this assumption, yes, we have high prices, but when we did the analysis, it was true that partially yes, partially in opposite. They were the cheapest in the Europe. In general, majority of the drugs were in the, let's say, corridor of acceptable the prices. But during the discussions, we found that the main problem is not only related how much money is allocated and how many products you have on the reimbursement list, but what is the level of patient copay? You know what was the level of patient copay in Lithuania before 2018? 53%. 53. What does it mean? You were going to the doctor was prescribed, you were going to the pharmacy, you were buying once, and then later you were not continuing the treatment. And what happened? The patient were coming back not to the doctor, they were coming back to the hospital. And if you collect the information that in the end, we also show them that they do have the highest mortality, and you know how it's important to the economy and what are the no direct costs related to this. They changed the approach and cut long story short, they decided to decrease the VAT from 20-something% to 0. They also increased the budget for the innovation, separate budget to the innovation. And today, the patient copay in Lithuania is 13%, 1-3. Because they optimize, they remove some old products from the list. They let's say, the money they allocated to the other product, they increased the budget for innovation. They did it once? No. They did it step by step, discussing with the industry. So this is the example number 1, and I can give you many examples we are doing in Sweden, twice per year with Ministry of Health in Sweden and Karolinska Institute forecast, especially for the new expensive drug. We are helping Polish government with an estimation of orphan drugs budget because we implemented 2 years ago. So probably I can bring many others examples. So the second case study. Do you know what Serbian government discussing now? I'm talking about the Digital Health Committee, which is located, and this is very important, under Prime Minister level. So we are talking at the government level. It's not Ministry Health job to do this. This is a government job to do this, the innovation and improving the access. So they have a quite good data. By the way, maybe you are aware that local company, Macedonian company, Sourcing is delivering part of the solutions. By the way, you should be proud. Very good company. And the discussion is, yes, we need to improve the access to the innovation drugs, etc. But
how we can optimize the cost, what my colleague said about diagnosis. So the discussion is now how we can use, based on the big data, artificial intelligence for early detection. How to implement PATS system for images to have a central registry for the images, which can be used private, public, by everybody for better diagnosis, because they understand that the innovation starts from the proper diagnosis and then the treatment. On top of this, there is a discussion about clinical trials improvement. They want to open the databases for the virtual clinical trials. Last, also, we have a very good discussion about the genomic biobanking. This is the future of the innovation, because if you not bring the know-how to the country, improve processes, legislations, what you were talking, simply you will be not able to treat. So this is a second case. And the last case, I heard a few words about managed entry agreement. Let me come back to my colleagues in Middle East and Africa region, and they have a discussion between the manufacturer and the government how to pay performance for very expensive therapy. Rare disease, 1 million plus treatment per patient, and they said, we can't do this. So together, we designed the system which were implemented on top of the selected hospital system, allowing very simple logic. So trained doctors are able to qualify the patient for the treatment. All criteria, if the match, were approved by Ministry of Health. Then the treatment started, and all the treatment KPIs were recorded under the system. And in the end, if patients were matching criteria, the Ministry of Health were paying partially, fully the reimbursement. This is the example of the project. So, and learning out of it. So don't try to do everything for the country, or don't try to do a very complicated thing. Start from very simple, and this is similar to the discussion Slovenian government have now. You will expect soon the tender for DRG implementation and PLIX. This is patient level information costing system. And we are providers of such system globally. And we said, with ministry said, we will not implement this system in entire Slovenia, because they want to optimize the system to find the money for the innovation. This is more or less the logic. We decided to select one hospital with very good clinical staff, with very good finance and management staff, to do the pilot, to bring the knowledge and the know-how, because we know that patient will be treated, all cost of the expensive drug will be coordinated, clinical outcomes will be monitored, and the payer, means ministry, has a full control about what is going about. So probably I can talk about a lot of this kind of cases, but really thank you for the organizer to have this discussion. And my experience from the region is that we need to talk together. Industry, the decision makers, service providers. I agree with you that we're missing the clinicians and service providers here, and probably company like our and others. I have colleagues from HTA as well, really helping to move the things forward. Very much for sharing this valuable experience and examples. And for the final statement, I would like to ask Mr. Daneva. Thank you very much. I heard a lot on this subject, on this panel discussion, and before with a lot of experts on this subject too. I have a feeling that when we talk about data, we are here in this country very afraid, especially in health system, when we talk about health data. Can we talk about this? I shortly will tell you about my experience, because I was working in perinatal health with the experts here, how to improve these indicators. And 5 years before, there was nobody who can start this discussion. Where are we in these numbers about neonatal mortality, perinatal mortality, and etc. Even we are a country in which, especially in the last 10 years, we have decrease in fertility, in number of newborns. But in that time, we find as a first step to talk
about data, about what to do, about the measurement, and about how to control this measurement. I'm very assured that in this process, if we include all the data that we need, and if we make in some sustainable system, not with political agreement, but with the agreement of expert opinion in each clinic, even with annual budget, if conditional budget, how you can say, maybe some another innovative system until we have reimbursement system unlocked. I think it's good to have this kind of opinion, expert meaning, this kind of data, and I'm sure that it will be simple as we use the model in Slovenia or in other neighboring country. And we will succeed to build this bridge and to continue in this partnership as we start. It is really a commitment of the government, honest, to have as soon as possible, because the patient deserves this and because the number of inhabitants is going down. We have immigration process, we have the larger group of elderly people, and a lot of challenges in this kind of. Thank you very much for giving me a word to tell at the end. And thank you again to AmCham to this wonderful conference. Yeah. Thank you. Thank you very much to all the panelists for such a valuable input. And thank you to AmCham for establishing such a panel with various stakeholders, which really showed the importance of including of various stakeholders in the efforts for improved access to medicines. Thank you to all, and thank you for your attention. Почитувани говорници, благодариме за излагањето. Ручекот кој следува ќе се одржи во ресторанот Монте, веднаш до лобито. Почитувани гости, уживајте во ручекот.
Hello, Mr. Kahlo. Can you hear us? Yes, I can hear you. Hello, we can hear you as well. Would you mind? Excellent. We can see you too. I don't know if you can see the room. I'll just, Yes, I've seen the room. Yes. yeah, let me just. Okay, so we'll put you on screen now, so you get an idea of what it would look like when you present. Okay. My name is Jana. Just to introduce myself. Nice to meet you. Nice to meet you. If you don't mind sharing your presentation. Just a moment. Give me a second. Let me just readjust the layout. But yes, we can see your presentation. Just give me a second. There you go. Is there supposed to be any audio with the short video? Okay. Okay. Excellent. And even if the video is not coming, it's fine. But this is just a GIF, so it's not a video. Yeah. Okay. It's coming. It's coming. Good. Everything works perfectly. Okay. Can I please ask you, before you take part in the conference, just turn on your camera a minute or so earlier, so I can set up the layout on my computer and we don't have to do it on air. Okay? Perfect. So what is the expected timing? Will we be still on time at 3 o'clock? Probably in 20 minutes, so 3:05. Okay, 5 past 3. Lunch is until 3, until everybody gets seated. We might be 5 minutes late. No problem. No problem. I'm here by the computer, so I am ready to start anytime. Okay, then I will stop my video, and then when I see that people are coming, then I switch on my. So like around 5 minutes after 3, I will switch on my camera. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Bye.
Почитувани гости, добре дојдовте на првата AmCham конференција за здравство, подобрување на пристапот здравствена заштита заснована на вредност и потреба од реални податоци.
Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, Почитувани гости, добре дојдовте назад. Следува третата тема. Користење на податоци за подобра здравствена заштита. Здравствена заштита заснована на вредност и потреба од реални податоци, на која видео обраќање има професор Золтан Кало, професор по економија во здравство на Универзитетот Семелвајс во Будимпешта. Панел дискусијата која следува е модерирана од професор Христијан Јорески од ФЕИТ. Should I start my presentation? Yes, you can start, sir. Okay. Good afternoon, everyone. I'm really sorry that I cannot be there with you in the room. And thank you very much for the organizers for my invitation. I hope you can see my slides. I will talk about the importance of real-world data in the implementation of value-based healthcare. And let me start with explaining that in 2006, the famous book by Professor Porter has been published from Harvard University, who introduced this concept of value-based healthcare, value-based competition, based on health outcomes, based on results, and highlighted that really implementation of healthcare should not have a primary objective of saving money, but improving health outcomes. And you know that actually the most cost-saving outcome is death, which is obviously not the objective of any healthcare intervention. So that's the reason why cost is always a secondary outcome, and health outcomes should be the primary objective of healthcare intervention. So what Porter said, that value-based healthcare is a delivery model in which the healthcare professionals and hospitals
are paid based on outcomes they can achieve, and they are rewarded for helping patients to improve their health, reduce the effects and incidence of chronic diseases, and live healthier lives. And everything in value-based healthcare must be evidence-based. So decisions shouldn't be based on intuition, but based on data and evidence. Obviously, we can conclude that the most important benefit of value-based healthcare is the patient centricity. And in lower-income European countries, there is lots of talk on patient centricity with very limited implementation. So everyone talks about value and value-based healthcare, but not too much is happening. And unfortunately, healthcare systems without patient centricity in our region is one of the drivers of emigration from our countries, especially the educated people. So if our talents don't feel that the state is strong, the government supports them with good education system, good healthcare system, they may move to other countries where these systems are stronger and they feel safer to live there, and they do not have worries for their own families. So I believe in our region, patient centricity and value-based healthcare has a very special objective to make sure that we can keep our talents in our country, and that's why actually we need to make an extra effort for improving education and healthcare systems. Healthcare systems are not value-based and patient-centric without having data on health outcomes. So we can tell a lot of things about how value-based we are if we do not understand what is the value, what we offer to patients, and that's the reason why we need to make an effort to understand what is the performance of our healthcare providers and our healthcare system at a macro level. If we would like to consider real-world data, first we need to understand what type of data we are talking about. So there are routinely collected data in every healthcare system. These are patient health records, health service administration records, like data in pharmacies, for example, or claims data that the healthcare providers, physicians, and hospitals submit to the health insurance fund. Then the second type of data is service evaluation or audits, or interestingly, it's a new concept, but patient devices, like even our smartphones, collect lots of data which is related to health. We had very interesting studies on how lockdown affected the mobility of the population during the COVID pandemic period. And these are very highly published studies measuring the effectiveness of policy interventions. And then we can collect data for specific research projects. We can have observational cohort studies, patient surveys, or patient registries. And the most common patient registries are done in rare diseases because otherwise it's very difficult to collect information on the effectiveness of healthcare interventions.
If we look at deeper what type of data, real world data we are talking about, I believe that everywhere, in every healthcare system, the top 5 categories are existing. So physicians make records about their patients. Sometimes these are paper-based records, sometimes they are electronic. And then data can be extracted retrospectively from the review of these health records. In many systems, actually the health records are linked, and these computerized individual patient records can be aggregated. Obviously, they are collected for the clinical management of individual patients, but if we can learn how to use the electronic health records, we will have a very powerful tool to generate real-world evidence in our countries. Administrative data is collected for administrative purposes by healthcare services, for example, processing prescriptions in pharmacy. And the claims data is very similar, but this is when individual healthcare providers submit their records to get payment from health insurance or national health service systems. And I told already that in the 21st century, we shouldn't forget the actively or passively collected data, which are generated directly by patients on their wearable medical devices, mobile phones, internet-based tools, through social media. So there is a lot of information, evidence in this area as well. And what is not necessarily available in every country, the patient registries that are organized to collect uniform data in specific patient populations, or observational studies to collect. It can be done prospectively to answer a specific research question, or health surveys, or interviews, or focus group discussions. Actually, you would be surprised to see that it's also happening, of course, in every country, but sometimes these results are just not disclosed. And audit and service evaluations are done in many countries where, for example, after the hospital discharge, a patient can report their experience, or someone comes to a healthcare institute and looks at the satisfaction of healthcare professionals and patients around that healthcare institute. So my first point is that you shouldn't be surprised. Real-world data exists everywhere, including your country. Still, actually, the common opinion in many developing countries is that we do not have good quality local data. And I have heard, by the way, this statement in every country I visited. Well, if outside the pandemic period, I visit 25 countries a year. And this is always the feedback. And I think maybe this is a fair statement, but there is a lot of data. But maybe the expertise is limited on where we can find the data, and what type of data exists, and how to access this data, and how to process the data, how to aggregate, how to analyze the data. And finally, how to use the evidence from real-world data to improve clinical and policy decisions, which is ultimately the objective of value-based healthcare. So let me give you a few advice on this. The first one is that I've seen in many countries that they started to
design data collection before even taking into account the existing data. So before making an effort for collecting new data, first you should focus on the data which already exists and try to learn how to use data, how to use it for decisions. My second advice is that remember that there is no perfect data for health outcomes research and economic evaluation. So the only practical question is how wrong the data should be not to be useful. So you don't need to aim for perfect accuracy. You just need to understand how the current data with missing data, with imperfect data, sometimes with falsely reported data can be used. For example, instead of absolute rates, you should calculate the relative rates because in the comparator group, the imperfection of the data will be the same as in the other group. So you need to know how to use the data instead of having an objective of perfect accuracy. My other experience with data is that even if local data is limited and low quality, you should make an effort to use the data. Because if you make an effort to collect and analyze the local data, it will ultimately teach you how to improve the quality of the data. So the data will be always poor quality until you start to use it. And that itself will create an incentive for healthcare providers to improve the data quality. And finally, if you have an opportunity for improving your healthcare system, is the data is the collection of data for policy decisions, transform everything into electronic, then also help different segments, fragmented healthcare segments, to communicate with each other in terms of data generation. So if you are thinking about implementing value-based healthcare, where is the starting point? And believe me, you have already started this journey. But maybe you don't know where you are going with the value-based healthcare. And this is actually, you are not at the start line. You are somewhere in between. And maybe I can explain to you what needs to be done with a wonderful book about Alice in Wonderland, in which Alice meets the cat and asks the cat that which way should I go? And the cat answers that depends on where you are going. And Alice says, I don't know where I'm going. And then the cat answers, then it doesn't matter which way you go. So let me translate this to value-based healthcare. Which way should I use real-world data? That depends on what are your objectives with value-based healthcare. I don't know. Then it doesn't matter how you use real-world data. So this is written in an old book, maybe in a different way. But let me just give you the final advice. There are two approaches for the implementation of value-based healthcare. It's a bottom-up, it's a natural evolution. There are a lot of people who are interested in implementing it. There are mainly small steps for improvement. These are heavily influenced by key stakeholder groups. No one is responsible for implementation, and the long-term objectives are not set. So it's like a horse carriage with 4 horses. One tries to pull the carriage to the front, one's backward, one horse tries to pull it backwards, one to the right, one to the left, and the carriage does not move. And instead of it, I think a top-down implementation of value-based healthcare should be the appropriate way, where you set a strategic plan for value-based healthcare implementation. Before you set the strategic plan, you have an analysis on where you are and what are the gaps and what are your long-term objectives.
Then you create an action plan for implementation. You point out what are the low-hanging fruits, what are the short-term projects that you can think about, what are the pilots. You set up mid-term objectives and finally long-term objectives. And there must be a person who is coordinating this. So someone has to be appointed to coordinate the implementation, and the implementation should be monitored. So when you have the long-term objective, you need to understand whether you are moving towards these long-term objectives. So finally, how to think about the analytical framework. Well, let me start with something which everyone starts with, is the analysis of international experiences. So you can invite people from the United States, you can invite people from Hungary, you can invite people from the UK, and I believe it won't be that useful for you. Because they can tell you international experiences maybe without understanding your own context, your own jurisdiction. This is important to understand what other countries did. But out of the 5 components, this is the least important for you. So maybe you can do a survey about what value-based healthcare should do among your health policy experts from private sector, public sector, patients, and so on and so on. It's very important to understand whether you can get political support to improve the governance of healthcare decisions. Well, I understand the political instability which is influencing maybe different countries, but actually some country has chosen healthcare to be one of the main presidential promise and the improvement in healthcare. So certainly there is a important task to do to convince some of the politicians that a stable healthcare system will be a power to sustain the political governance. And then you need to consider capacity constraints, like how many trained people you have for implementing health policy projects, because this helps you to understand what you can do in the short run and how much capacity building is needed in the midterm and long-term implementation. And finally, of course, one of the most important constraints is the country size. So you cannot do what rich countries can or did. You cannot do what countries with a very unified healthcare systems did. You need to take into account the fragmented healthcare systems. So everything should be designed according to your needs. So you set the long-term objectives and then create an action plan for implementation based on your long-term objectives. If you don't do this, health policy initiatives won't be very successful. So this was my final recommendation. Thank you for your attention, and then I look forward to participate in the panel discussion. Aha, verovatno najdobro da smeniti mjesto.
Предпоставам може да почнеме. Најпрво, почитувани гости, дами и господа, добре дојдовте на третиот панел, кој што конечно ќе го адресира тој момент околу податоците. До сега слушнавме, речиси во сите панели се провеуваше тоа дека податоците се битни, па сега малку да подискутираме зошто се битни тие податоци, односно не само податоците, него нивната анализа. Ми представува голема чест да го модерирам овој панел. Имаме одлични панелисти, всушност имаме представници од најрелевантните институции во државата. Јас сум Христијан Ѓорески, вонреден професор на Факултетот за електротехника и информацијски технологии на AmCham. Значи, доаѓам од техничкава страна на нештата, меѓутоа мојата експертиза е всушност обработка на податоци кои што доаѓаат токму од здравствениот сектор, со помош на алгоритми од вештачка интелигенција, машинско учење, и прилично сум заинтересиран за како да се подобрат услугите кои би ги добиле пациентите од соизведување на некои правила и законитости од тие податоци. Исто така сум раководител на европскиот проект White Health, кој што е всушност твининг проект, каде што токму работиме на електронското здравство, односно е-здравство. Без да должам многу, сега ќе ги представам сите панелисти од овој панел. Најпрвин господин Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика. Потоа имаме господја Жаклина Чагоровска, раководител на сектор Управа за електронско здравство при Министерството за здравство. Господја Гордана Ристовска, председател на управен одбор Институт за јавно здравје. Господин Цвете Серафимовски, раководител на сектор Фонд за здравствено осигурување. Професор Александра Грозданова, факултет за фармација при УКИМ. И господин Димитар Стојменовски, генерален менаџер Ново Нордиск компанијата и член на AmCham комитетот за здравство. Добре дојдовте. Кога се спремав за панелот, имав во план да почнам од тоа што се податоци, нели? Value-based healthcare, меѓутоа професорот Золтан Кало многу добро ги постави основите на ова, така да ќе можам малку да го убрзам тој процес, мојот вовед. Да, во последно време имам чувство дека зборуваме сите за податоци, фалат, недостасуваат, секогаш фалат податоци. Посебно и ние техничките луѓе кои што работиме со вештачка интелигенција, непишано правило, колку повеќе податоци, тоа е подобро. Ќе се согласиме тука сите дека се битни, меѓутоа сега сакам малку да подискутираме зошто се битни. Че битни се, според мене, нели, да се разберат процесите, до каде сме, што сме, да ги квантифицираме некои работи, да ставиме некои мерливи објективи до каде сакаме да стигнеме, да се следат процесите, и можеби онај најбитниот дел, податоците сами за себе не се толку информативни како што изгледа на прв момент, бидејќи треба да извлечеме некои информации од тие податоци. Или кога им објаснувам на моите студенти, кога почнуваме, нели, податоци, тоа се како расфрлани лего коцки, меѓутоа кога ќе ги составите тие коцки, можат да значат нешто, некаков објект, што и да е. Меѓутоа, тоа составувањето е всушност како да извлечете информација од тие податоци. Тука пред се статистичката анализа на податоците прилично помага. И како што кажа и професорот, не треба да носиме одлуки според интуиција, тоа ворете, ама таа интуиција ако е издржана подкрепена со податоци ќе биде уште посилна. Или data-driven decisions, evidence-based decisions и така натаму. Денес ќе зборуваме, нели, за податоци за здравство. Веројатно од сите можни податоци кои што можеме да ги собериме, тие се најбитни, бидејќи се за здравието на луѓето, здравието на популацијата. Во Македонија ги имаме, ги немаме, ќе видиме сега, ќе дискутираме дали се доволно централизирани, колку се точни и така натаму. Најпрво би започнал со господин Апостол Симовски од Заводот за статистика. Што е логично, нели, да ги поставиме темелите на што се податоците, статистиката и така натаму. Какви здравствени податоци и статистики се прибираат во Заводот во моментов? Дали планирате да ги проширувате во иднина, колку редовно се ажурираат? Идејата е, нели, да се има јасен преглед за некои национални агрегирани здравствени параметри. Повелете.
Прво благодарам за поканата за учество на овој панел. И се сложам со вас максимално и ќе потврдам таа теза дека денеска клучната работа во целокупниот живот, не само за проблематика за која што говориме сега, е квалитетната, навременна и вистинска информација. Без тоа, секоја донесена одлука може да биде залудно донесена, да води во погрешни правци, на крајот да погрешно сочување на сите можни ресурси, отколку на оно што навистина сакаме да го постигнеме. Кога говориме за здравствените статистики, не можеме да ги врзуваме исклучиво со Државниот завод за статистика, бидејќи на некој начин би била последната институција која што треба да се бави со една таква проблематика, заради тоа што тука се бара стручност, познавање, капацитет на здравствени познавања. Меѓутоа, мораме да сватиме дека статистиката во државата функционира како систем, кај што се вклучени поголем број на институции, не само Државниот завод за статистика, туку уште во моментот уште 8 други институции, меѓу кои и Институтот за јавно здравје како дел од Министерството за здравство, кој што е задолжен за тие специфични здравствени статистики. Но тука јас не би го заокружил системот на собирање и обезбедување на информации од здравството, бидејќи има одредени истражувања кои што можеби не се директно врзани со здравството, меѓутоа многу може да помогнат во конципирањето, градењето и спроведувањето на одредени здравствени политики. Прво тоа се демографските статистики кои се водат во Заводот за статистика, меѓу кои и статистиката на морталитетот, кој што е дел од демографските статистики, не од здравствените, ама дава многу информации кои што може да се користат и во конципирањето на мерките, тъй што се покрај тоа бројот на починените лица, меѓутоа причините пред се кои довеле до ваквата состојба и кои што може да дадат многу информации кои што треба да се користат во функционирањето на здравствениот систем. И од друга страна, нешто што многу скоро почнавме да го работиме во Заводот за статистика, тоа се така наречените сателитски сметки во здравството. Нешто што треба да покаже колку трошоците кои се врзани со здравствениот систем, како се конципирање, во кои делови најповеќе се однесуваат, како се планираат сите тие финансиски работи во однос на функционирањето на здравствениот систем. И ова нешто што е на сам почеток и нормално нешто што не може институцијата Државен завод за статистика сама да го води и реализира, туку мора да го работи тоа во столб на еден систем кој што треба да функционира пред се онама кај што се вистинскиот извор на податоци, а тоа е пред се Фондот за здравствени статистики. И сега би сакал делот кој што се однесува повеќе на Државниот завод за статистика да кажам што се може и како би можело да се користи, ама и нешто што е наша дополнителна обврска како координатор на овој статистички систем, што треба да помогнеме таму каде што се произведуваат вистинските статистики од областа, конкретно говориме за здравството, за да помогнеме до онај професионални статистички аспект, успееме да ги спроведуваме тие истражувања на начин кој што ќе ни обезбедат најквалитетна и навремена информација. Вие предно рекоте дека државата постојат информации, споредите со Лего Коцки, јас ќе споредам со Мозаик. Едно е да ги имате сите камчиња од мозаикот, ама друго да ги наредите тие камчиња кои што треба. Ние имаме повеќе од тие камчиња кои што имаме, а мислиме дека имаме многу малку информација. За жал, така функционира државата. Зошто? Тука можеме да разговараме дефинитивно и претпоставувам дека панелот и во таа насока ќе се развие, меѓутоа фактот е дека постојат. Она што е битно треба да имаме знаење како тоа да го систематизираме, следиме, подготвиме на оној кој што треба да креира и спроведува политики на начин кој што ќе бидат најсоодветни за да може да ги носи тие одлуки. И третата работа е да имаме комуникација помеѓу институции, бидејќи една институција не го чини овој здравствен систем, иако нели Министерството за здравство како главен носител треба да биде тој, меѓутоа и тоа министерство е врзано со многу други работи. Прво со Министерството на финансии кој што треба да обезбеди буџет за целата таа работа, треба да покрие со средства, второ Фондот за здравство, трето се приватниот здравствен сектор и така натаму, значи комплициран, гломазен, огромен систем кој што за да може да функционира како што треба добро сите, буквално како што реков на почеток, камчињата мозаикот да се постават на вистинските места. И тука имаме уште голем простор за работа и нешто што треба да ни биде
приоритетна обврска не во некоја си догледна Индија, туку во најблиската Индија. Не треба да го игнорираме овој пат. Понекогаш е доволно само да се има добра волја и се наоѓаат едноставни, лесни и ефтини решенија како да се дојде до вистинската информација и кој ќе сватиме дека тоа било не толку тежок процес, дека тоа можело да се случи, па тогаш веројатно ќе тргне и она лавината да топката која ќе се затркала спод снег, се шири, дека може и нека друга област да се види и слично. Еден добар пример за една ваква работа е состојбата, иако некој добар пример, за жал добар пример, состојбата со ковидот која што имав. Мислам дека сите слушаме информации дека сме земја која што имала најголема смртност или меѓу земјите кои што имала најголема смртност од ковидот. Иако не сум медицинско лице, ме ги следев на овие работи од статистички аспект, нема да тврдаме на ваква работа, бидејќи ние следевме број на починати лица со ковид, а не од ковид. И тука се разликувавме со податоците со Министерството за здравство, кој што даваше број на починати со ковид, ние како статистика, бидејќи ја статистиката на смртноста, даваме податоци на починати од ковид како главна причина за смрт. И тоа е добро што имаме разликување, во спротивно би било погрешно. Меѓутоа носителите односно креаторите на политиките и оние кои што треба да генерализираат овие податоци, треба да го имаат ова целосно пред. Втората работа која што покажава статистика на морталитет е дека ние имавме изрази за зголемување на смртноста од другите причини за смрт во баш овој ковид период. Јас како лаик од областа на здравството, првата работа на што помислив и верувам дека добро сме ја погодил причината е заради тоа што целокупниот здравствен систем беше ставен во функција на ковидот и многу лица кои што за жал имаат проблеми со други здравствени проблеми, пред се оние кои што се критични, канцерогените заболувања, срцевите заболувања, астматичарите, диабетичарите и диабетичарите, меѓутоа со проблеми со функционирањето на бугрезите како диалитичарите и така натаму, има реален проблем да стигнат до здравствена услуга. И тоа веројатно придонесе да имаме 2020 година најголем пораст на бројот на умрени лица од надвор од она што значи ковид. Меѓутоа, анализата ќе каже дека да, ковидот е причината заради тоа што таму се случија тие работи и веројатно се надевам дека во некоја друга ситуација која не дај Боже се сретнеме со слични проблеми, ќе знаеме како да се организираме како поука на ова што ни се случувало. Ова не е обвинување за никого, туку едноставно како се влечат поуките и како може да се носат соодветни одлуки. Ова не е мало сегментче. Да не говориме за оние статистики кои што ги води Институтот за јавно здравје околу морбидитетот, каде што се може да се анализираат сите можни причини што доведуваат, кои се појави кои што исто така може да влијаат на здравјето на луѓето и еден систем на поврзани работи. И сега би се вратил на она последното што го рекол што е најтазе. Тој систем на сателитски сметки во здравјето, кој што почнаме да го имплементираме, веќе обезбедивме податоци за последните 4 години, ако не се лажам во овој дел, и кој што е врзано за трошоците во здравство. Тука е клучна соработката со Фондот за здравство. Меѓутоа, јас би рекол со еден човек во тој Фонд за здравство, кој што за жал се јавија повеќе не е таму. Е надвор да човек. И тука некако ни застана целата работа. Не бегаме од одговорност, дека треба да воспоставиме контакти, да продолжи да се работи, бидејќи дефинитивно сигурно фондот не функционира со еден човек, само туку таму има доволно кадри да ова да продолжи, ама кажам тука треба и добра волја помеѓу институциите тоа да функционира. Ова веројатно ќе го решиме како проблем, ама нешто што треба да функционира и понатаму. И нешто што треба да го развиваме со помош на представник на Министерството за здравство, бидејќи ни требаат познавања од областа на здравството, кои што ние за жал немаме. Ние сме таму претежно економисти, правници, кои што можеме од тој дел да гледаме, ама не можеме да гледаме вистинската потреба, потрошувачка и така натака. И тука може да се изнаплуваат и илјадници за случаи. Имавме со Светска банка, не со Министерството, со Меѓународен монетарен фонд, нешто слично кој што беше иницијатор, покренуваш на вклучувањето на овие здравствените сметки на
едно истражување кое што го направивме заедно со, мислам, чини дека со медицинскиот факултет, и каде што ги следевме трошоците кои што се прават во аптеките, а кои што не се врзани со она што е рефундирано од Фондот за здравство. Значи, вистинските трошоци на потрошувачката на лекарства, говорим лекарства, а кои што не ги финансира Фондот за здравство, се види како е тој сооднос она што го плаќаат граѓаните од своја жеп, она што го плаќа фондот, и да се одвојат приходите во аптеките кои што се остваруваат од други продукти кои што немаат блиски допирни точки со здравството. И ова една одлична анализа беше, една одлична информација, колку и како ги трошиме средствата за здравство, и дали тука може да се интервенира и да се креираат некои си подобри, поквалитетни политики. Се разбира, не сме ние тега. Нити имаме капацитет и стручност да ги креираме тие политики, ама еве на овој начин успеавме да обезбедиме добра основа, и тоа е нешто што треба да тече понатаму преку овие сателитски сметки кои што ги говорам. Предпоставам тие извештаи се објавени некаде, може да се... Да, 4 години обезбедивме податоци во овој. Да. Ви благодарам многу. Имавте доста сеопфатен одговор, мислам дека и начнавте повеќе теми, па ќе имате и прилика да одговорите можеби на дел од прашањата кои што или темите кои што ги отвори господин Симовски. Следното прашање за господја Жаклина Чегоровска. Околу националната стратегија за е-здравство. Дали се работи, колку се работи, до каде сте, што е следно? А потоа малку ќе зборувам и за оние, би сакал да зборувате и за тие EU иницијативи за дигитализација и олеснување на користење и споделување на податоци, како што е European Health Data Space, кој што стартуваше неодамна. И на кој начин можеме и ние да се движиме во тој правец? Кои се тие иницијални чекори кои што можеме да ги направиме? Со цел да имаме, што е можно побрзо да речеме, некој видлив резултат, и на крај секако да се олеснат дигиталните услуги за пациентите, пристап до податоци и слично. Повелете. Благодарам. Благодарам најпрво за поканата да бидам тука со вас денес и со ова одлично друштво. Посебно на оваа тема која јас сум и посебно посветена во целата моја, можам да кажам, веќе 15 годишна кариера. Работам во Министерството за здравство на делот за електронско здравство. Сега многу популарно го викаме дигитално здравство. Малку ќе се надоврзам на вашата приказна со лего коцките и со мозаикот. Да, се е тоа така. Ние доаѓаме до информација, ги сложуваме, понатаму за сите сме виделе веројатно, ако не на друго место во презентации, таа пирамидата на податоците, дека следно од тие информации треба да произлезе знаење, од знаењето да произлезе мудрост. Ние некако застануваме во нашата држава, јас од тоа до сега што го имам како впечаток, на информацијата. Ќе имаме информацијата и некако многу не успеваме да дојдеме до знаењето. Односно, основното на кое сите сега, или она изрека, сите ја повторуваме, data is new oil, ние некако не го наоѓаме се уште значењето на податоците, односно не го искористуваме во насока да донесуваме правилни одлуки. Без разлика дали се однесуваат на високо ниво на влада или на пониско ниво, еве и до здравствени институции, не ни се базираат одлуките, нема да генерализирам, но најголем дел одлуките не се базираат на податоци. Тоа што ние можеме да придонесеме е со системот Мој термин, кој постои од 2013 година, да, се согласувам, во мозаикот имаме и повеќе податоци од колку што ни требаат. Уште повеќе ни представува тоа товар, бидејќи тие не се искористуваат. Стратегијата, збор кој некако, еве посебно на различни форуми сум учествувала и ги следам трендовите. Стратегија за електронско здравство или дигитално здравство поново, да, треба да постои, но многу треба да е динамична. Бидејќи технологиите толку одат брзо, посебно во областа на здравството, посебно сега забрзани со ковид кризата која имавме и со барањата од клиентите, пациентите и здравствените установи, не можете да направите документ, можете секако да го искреирате, да биде тој по некои стандарди и да го публикувате, но главната цел е тој да се заснова на реална слика на нашата држава и да се обезбеди секаква поддршка за негово исполнување. Значи, стратегијата како документ имавме обид, заедно со Фондот за здравствено осигурување и со други стейкхолдери, по препораки и по водејќи се од
добри насоки од Светската здравствена организација и други меѓународни институции, создадовме еден документ, но некако толку застана, ниту се донесе официјално, еве, јас не ја знам причината, може некој од присутните и ја знае, но ние во моментот немаме стратегија за електронско здравство. Но тоа не значи дека не работиме. Значи, ние постојано креираме, ние постојано имаме некакви, еве, опфатени сме во стратегијата за здравство 2030, пак ќе кажам со некои неконкретни чекори, меѓутоа таму можеме да извлечеме акции, па се прилагодуваме постојано и на овие европски и светски препораки за следење што е ново и што треба да правиме понатаму во здравствените системи, посебно во електронското здравство. Тоа што е новина во Европа, тој European Health Data Space, кој се промовираше во март 2022 година, представува добра основа за сите земји да започнат, еве, на европска територија, ама меѓутоа се однесува сега за земјите членки на ЕУ, за кои нели се надеваме ние дека се движиме кон нив, да ги стандардизираат сите области кои се поврзани со податоците конкретно во здравството. Но тоа не значи дека тие ќе ни дадат насока сега, не знам, како треба да ви изгледа вас софтверот за работа на матичен лекар или софтверот за работа на аптека. Тоа значи дека тие ќе подготват еден екосистем, поддржан со регулативи, со правила, со стандарди, кои ќе треба сите ние да ги следиме. И одлично, тоа еднаш се покажа многу успешно и сите од дигиталниот свет во здравство сме срекни дека успеа Европа. Ние бевме не една туку првата земја заедно со Турција, која не е европска земја, да успее да го прилагоди оној EU DCC сертификатот, да се прилагодиме на тие стандарди. Така покажа некој начин дека сепак можат земјите да соработуваат и да ги усогласат на ниво. Меѓутоа, ова е многу поголемо. И плановите се ова многу години да трае, ова усогласување. Но кога ќе тргне патот, нели, велиме нема назад враќање и ќе треба ние, тоа што е следно и што очекувам јас да се потегне иницијатива и во нашата земја, да направиме наш екосистем за здравствени податоци. Податоците кои ги има мој термин се податоци за здравствена состојба и административни податоци, поврзани со установите и со пациентите. За сега немаме финансиски податоци, тие се во делот на фондот, но секако ќе треба да се превземат и да се разменуваат, не да се чуваат секако на едно место. И од сите тие комбинации кои би ги направиле, а секако и со сите останати институции, заеднички да извлечеме нешто добро кое ќе помогне. Ние секогаш одиме пред се викаме на пациентите, меѓутоа и на највисокото ниво на владата да донесува добри одлуки за понатамошната стратегија. И се некако тој процес како да е, не знам, застанат, ние некако немаме насоки од највисоките точки, се обидуваме од надолу кон нагоре да ја раздвижиме работава и да направиме некакво поместување во искористувањето на податоците. Тоа само малку да го појаснам тој екосистем. Јас имав многу сум среќна, имав прилика, во неделата се вратив, бев во Сингапур на еден курс за дигитална трансформација во јавното здравство. Многу слично на European Data Health, тие прават исто, веќе имат и white paper за добро искористување, responsible, одговорно искористување на податоците во здравството. Тоа е толку една добра книга во која може да се пронајде, верувам, секоја земја и која ги дава баш насоките како да направите во вашата земја добар екосистем за размена на податоците. Не е само да ги разменуваме, туку треба да постојат правила, треба да се знае кој е генератор, тоа се најчесто веќе се повеќе и самите пациенти, но најчесто се здравствените работници, треба да се знае кој е корисник, треба да се знае кој е учесник, како IT компанија, еве, например, и треба да се знае кој е регулатор. Регулаторот кој треба да ги донесе сите правила со цел да се осеќаат сите кои придонесуваат и учествуваат во системот заштитени. Значи, ова ни е навистина едно поле на кое многу треба да работиме. Ние, покриени сме со неколку закони, се спомнува секаде електронското здравство во закони, во правилници и во, нели, кои го имаме и ние и во законот за здравствено осигурување, но тоа не е до крај решено. Тоа што гледам дека е трендот,
но и сепак, еви тоа ми е искуство кое го дознав, дури таа земја која сметаме за многу технолошки и високо развиена, посебно во областа на здравството, е Сингапур, нема закон за дигитално здравство. Многу земји веќе се обидуваат и ги прават тие закони за дигитално здравство. Тие се уште работат, имаат драфт верзии. Ке треба секако и ние во еден момент да го направиме тој закон, а стратегијата како стратегија треба да биде само дел од овој екосистем. И секако да биде точно определено периодот, нели да произлезат акцијски планови во кои ние ќе знаеме на каде се движиме во смисла на воведување на нови технологии, каде што веќе неизбежно е да ги воведеме, нели сите оние телемедицина, artificial intelligence, сите системи кои значат подобрување на здравствената грижа. Сето тоа ќе треба да биде дефинирано, ќе треба да соработуваме, посебно се нагласува, еви тоа го знаеме, соработката на приватниот сектор со јавниот сектор. Ние мораме да ги не мораме, туку неопходно е да ги разменуваме податоците, бидејќи кај нив некако има повеќе капацитет за обработка, може би и за искористување, кои ќе придонесат понатаму и на јавното здравство или на целата држава во тие насоки на придвижување на работите. Како Министерство за здравство и како Управа за електронско здравство веќе имаме еден документ во кој секој може да ни се обрати да ги побара податоците од здравствениот систем, односно од националниот систем, мој термин, но секако со определени правила, имаме правилник за тоа, каде што ние издаваме статистички податоци. Веќе произлегоа многу успешни студии, објавени во високо рангирани часописи на одредени области, знам за диабетес дека излезе, се работи сега за невролошки некои студии. Така да тука сме ние за соработка, можеме да ги даме податоците, капацитет за анализа се уште немаме, можеби. Тука ни треба помошта и од научниот сектор, и од сите универзитети, секако и од приватниот, но јас верувам, некако сум оптимист, како што рече и директорот Симовски, дека ние само ни треба волја, не е дека немаме, може би треба некој малку повеќе, секој, јас ке речам, во својата област, да се заземе, за да можеме да дојдеме до некоја цел, да добиеме едно езеро на податоци, од кои сите ќе успееме да извлекуваме тоа што ни е потребно, а сето тоа да биде на регулиран начин. Да, значи ако треба да извлечеме некоја позитивна нота, да, стратегии се работи споро, има проблеми, предизвици. Bottom-up approach спомна дека од оздола можеме, и професорот тоа го каже, може топ-даун, тоа е може би подобар стратегиски, ама бара многу договарање, политика, капацитет и така натаму, и тоа со bottom-up може да се направат иницијални искри, да се покаже вредноста на податоците. Закон некогаш не мора, доволно е, како што кажи во Сингапур, се уште нема закон за дигитално здравство. И околу податоците имам чувство дека се плашиме дека не смее да се споделуваат податоци. Смее, меѓутоа треба да биде според строго дефинирани правила и кога ќе ги споделиш податоците, тој другиот има одговорност како ќе ги работи тие податоци. И тоа веќе функционира во светот и мислам дека и ние треба повеќе да се отвараме во тоа. Сега следното прашање ќе биде за господин Цвете Серафимовски од Фондот за здравство. Околу вашиот контекст, нели, со кои податоци располага фондот, колку се користат, дали се користат, нели, за креирање на политики, колку тие policy makers ве контактираат со цел да ги добијат тие податоци или вие да им помогнете во која насока треба да се движат политиките. И на крај коментар околу достапноста на овие податоци до засегнатите страни, односно тие така наречени stakeholders. Повелете. Добар ден, прво благодарам на поканата, благодарам на можноста да учествувам во панел дискусија. Морам да кажам дека за почеток имам чувство, нека и субјективно, дека најчесто споменувана институција е Фондот за здравство, барем и тука. Не е ни чудно, земајќи предвид улогата на Фондот за здравство од целокупниот здравствен систем. Така да, како главен купувач на здравствени услуги, така е дефиниран и во законот, најголемиот дел од парите во здравство доаѓа токму од Фондот за здравство. Фондот за здравство има една огромна одговорност да ги распредели правилно
парите кои што се прибираат од придонеси од даноци од народот, се со цел да им се овозможи квалитетно и правилно давање на услуги на осигурниците, како што ние ги викаме во фондот, или пациентите, како што се викаат во народ. Со кои податоци располагаме? Сметам дека располагаме со најголем број на податоци во држава, кои што се однесува на околу здравствените услуги, покрај личните податоци кои што ги имаат и останатите институции, ние ги имаме и здравствените податоци на пациентите, кои што е навистина голема одговорност и голема обврска како да се располага со нив и што да се работи. Многу е битно како се структурираат тие податоци. Имам чувство лично, нема да кажем дека е ова факт, меѓутоа имам лично чувство дека ги немаме правилно структурирани податоците. Како директор на сектор контрола во Фондот за здравство, ние ден денес за секое барање за контрола и секоја контрола што треба да извршиме, преку 90% од нив мораме да излеземе на терен за да провериме што е така. Во еден свет на дигитализација, во една дигитална ера, тоа да го правиме цело време навистина е премногу напорно и исцрпувачки. Лично сметам дека тоа може многу да се оптимизира и голем дел од тие контроли да се автоматизираат. На тој начин да им се олесни работата и на здравствените работници, а и на Фондот за здравство, па и на Управата за електронско здравство и на сите останати институции засегнати. Дадаме еден пример, краток. Например, ако сакаме да видиме колку од трошоците што се прават, се како последица на одредена хронична состојба, ќе го земам дијабетесот за пример, бидејќи е состојба која што има најголем број на компликации, ние немаме точна евиденција во истиот момент, туку треба да работиме и да ги прибираме податоците од повеќе места, за да видиме дали кардиолошката компликација е последица на дијабетес или не. Дали нефролошката компликација, она што кажа господин Симевски за дијализа, е последица на дијабетесот или не, или не нешто друго. Очните компликации, така натаму, ние немаме веднаш податок дали тие се последица на дијабетесот или не се. И тоа е само еден мал пример, такви примери има повеќе. Значи, сметам дека тука податоците не се доволно структурирани и тука треба да поработиме на дигитални решенија кои што ќе може да го направат тоа. Како би било тоа направено со еден мал пример исто така, значи може кога ќе се внесат еднаш податоците за некоја хронична состојба која што е доживотна. И ако тој пациент оди утре на доктор за да биде третиран, како што спомнав, за кардиолошки проблем, докторот да не мора да ги внесува сите диагнози, туку тие автоматски да бидат повлечени од систем со матичен број или здравствен број или како и да е. Така да многу е битен во тој дел да ги имаме правилно структурирани податоците и да бидат структурирани и достапни од едно место, а не ние да треба да направиме, како што Жаклина знае многу често да каже, крос-мечинг за да ги најдеме и да ги структурираме како што треба податоците. Вие го спомнавте примерот со легокоцките. Точно, ако ги имаме легокоцките растурени, не ја знаеме сликата. Меѓутоа имаме проблем ако имаме легокоцки од три различни сета половично. Тогаш сликата што треба да ја направиме или предметот или што и да е, нема да биде она што треба да биде. Ќе испадне нешто сосема поинаку. Така да не би должел, мислам дека е тоа ако треба нешто да објаснам. Всушност, да, второто прашање е тоа како да ги поврзиме овие податоци. Тука очекувам со Жаклина малку поконкретно да не бидат различни легокоцките или различни фирми, да бидат барем од истата фирма. Следното прашање за доколку него чувствува потреба за кратка реплика или мислам реплика, коментар, слободно, да. Известете ме, ќе ви дадам можност. Да, може да. Додека не сме расшириле темата, мислам дека добив уште две плюс воведни излагања кои што може да некаде да се излежат некои заклучоци. Првата работа, не можам да се сложам дека кај нас не постојат стандарди. Постојат стандарди, донесени се тие стандарди, усвоени се и на национално ниво, дури и се официјално. Меѓутоа проблемот е колку ние ги применуваме тие стандарди и клучната работа зашто вакви состојби имаме што секоја институција во принцип самостојно се обидува да створи сопствен систем кој што мисли дека само за таа институција треба да функционира и за ништо друго надвор од тоа.
наместо да креираме еден заеднички интероперабилен систем, каде што ќе може сите информации да се влеваат, па дури и да со ограничување на пристапот за различни, бидејќи сепак по најголем дел тука имаме лични податоци, а не секоја институција има пристап до лични податоци. Меѓутоа, со некој организиран пристап, зависно кој што смее до кој ниво да смее да застапува, и тогаш ќе функционира целата работа. Ние што правиме? Секој од нас паралелно, како шините на вода, правиме собствени системи. Тие чинат страшно многу пари. Колку се функционални, колку не се функционални. Сме осмислили нешто, ама воопшто не сме водели сметка дали треба некој друг да користи некој податок, па да го ставиме тоа како интегриран систем и така натаму. Па дури кога сме разговарали, се седнале повеќе институции кои што се врзани меѓу себе, тешко понекогаш не сакаме или не билам не можеме, не сакаме да најдеме решение, бидејќи секој тегне на своја страна и така натаму. Значи треба прво добра волја, што го кажува цело време, и да седнеме да разговараме како систем, а не како поединечни институции. Нема никој да ни каже браво ако направиме 5 системи кои што коштаат страшно многу, или направиме еден систем кој што ќе кошта може и повеќе од едниот од овие 5, ама многу помалку од сите 5, ако ќе биде максимално функционален. И кој ќе го воспоставиме системот, прашањето колку добро и квалитетно го журираме. Така. Како го журираме? Дали е постојано, на време, во одредени временски интервали, дали ги проверуваме тие информации кои што треба да го журират или не. Имавме една, се извинам уште една секунда, една прекрасна можност, подготвувајќи се за попис од население, бидејќи го спроведував не со комбиниран метод, користики податоци од веќе постојни бази на податоци и она што треба да се собере на терен. Имавме можност да увидиме, да погледаме, онака сериозно да ги разгледаме и анализираме поголем број на бази на податоци. Избравме само 6, меѓутоа гледавме најмалку 20. Првата работа што ја увидовме е неажурирањето. Така. Значи, тотално запоставување на ажурноста на овие системи. Креирани, потрошени огромни средства, има златовредни информации внатре, не се стајани во функција или не дај Боже да се стајани, бидејќи со такви нежурирани податоци некој ќе врз основа на тоа што ќе го користи ќе добие сосема погрешни информации. Клучната работа имаме, и треба да сватиме дека имаме, треба да најме начин како да го тоа употребиме и да го ставиме како заеднички систем на функционирање. Се извинувам што упаднав. Благодарам многу. Продолжуваме со следното прашање до господја Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје. Колку сметате дека податоците со кои што располага и ги објавува Институтот за јавно здравје се користат во креирањето на јавните политики? Значи слично како прашањето за фондот господин Цвете. И дали сметате дека има простор секако за унапредување во таа насока? Јас да се заблагодарам за поканата за денешниот настан. Сметам дека е многу успешна конференцијата. Веќе се ближи кон крајот и се надевам дека сите овие силни пораки ќе најдат место да бидат имплементирани. На почетокот малку ќе објаснам улогата на Институтот за јавно здравје во целиот овој систем на собирање на податоци. Верувам дека на сите ви е добро познат од време на пандемијата со COVID, тогаш станавме најпознати, најважни бивме, да речем, во првите месеци од одговорот, после тоа се вклучија и други институции. Но покрај тоа што работиме со заразни болести, конкретно, имаме оддел за здравствена статистика, чија што основна задача е токму тоа собирање на податоци на национално ниво, пошто ние сме Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија. Значи, работиме во координација со 10 локални центри за јавно здравје, кои исто така работат на собирање на податоци за здравствена состојба на населението, за пружање на здравствена заштита и така натаму. Значи, како резултат на собирањето на овие податоци и соработката со Државниот завод за статистика, што ја спомена веќе директорот, особено во поглед на обработка на податоците за морталитет на населението, соработка исто така и со Управата за електронско здравство, сега како рече Жаклина Зарем, веќе 15 години постоите. Така, добро, не се 15, него се 9 години. Добро, како и да е, значи,
Со таа соработка успеваме да и имаме задача и подготвуваме публикации на одредена тема, како на пример морталитет на населението според болести, морбидитет на населението по региони, по возрастни групи, здравствена мрежа, анализа на болнички морбидитет, анализа на амбулантен морбидитет и така натаму, сега да не ги набројува. И сите тие публикации треба да се достапни на веб страната на Институтот за јавно здравје, меѓутоа искрено ќе кажам и се жалат луѓе дека не секогаш можат да пристапат кон нив. Не велам дека овој систем е совршен. Секако дека постои простор да биде унапреден, поготово во ова дигитална ера во која што ние живееме. Тука се спомена колегите веќе дека постојат неколку бази. Јас би ја презентирала идејата за дигитална интеграција на податоците. Да се потрудиме колку овој развој на информатичката технологија, ова ниво колку може да ни овозможува да ги интегрираме овие податоци и што подобро да ги искористиме. Инаку, како што кажа и професорот во претходното излагање, никој не е задоволен, секогаш постои некој сомнеж за квалитетот на податоците, дали навистина ја отсликуваат реалната состојба. Меѓутоа, какви се, такви се, можат да ни помогнат, нели? Да. Еве, например, јас многу ми е индикативно би прокоментирала податоците за морталитет на малигни заболувања. Колегите кои што работат во оддел за здравствена статистика многу детално ги обработуваат морталитет по одредени видови на малигни болести, по возрастни групи, по региони и така натаму. Тоа се многу вредни податоци. И во контекст на вашето прашање дали соработуваме, дали се користат за креирање на политики, јас имам впечаток дека се користат. Заради тоа што колегите од Министерство за здравство знаат често пати да побараат информација, значи ќе ја искористат за креирање на некоја политика. Тука би споменала, например, морталитетот на малигните заболувања во нашата земја е на повисоко ниво од морталитетот во земјите членки на Европска унија. И тоа многу укажува. Тоа може и треба да се искористи за креирање на политики. Тука, значи, треба ние да се замислиме зошто кај нас морталитетот да биде повисок. Ту постојат повеќе причини, сигурно не е една. Започнувајќи од поставувањето на дијагнозата, или пак од превенцијата, од скринингот што би требало да го спроведуваме, од рано поставување на дијагноза, од начинот на лекување и на крајот доаѓаме до примена на овие иновативни лекови за кои што денеска многу се зборуваше. Ви благодарам за исцрпниот одговор. Таа би продолжиле со професорката Александра Грозданова, која што е на факултет за фармација, и тој е национален координатор за имунизација. Така да имате богато искуство и еден куп проекти од кои што можете да споделите искуство. Сега сакам малку да ве прашам околу научно-истражувачката дејност, од тој аспект малку да ја адресираме оваа тематика. Значи, колку научно-истражувачката дејност има пристап до податоци од здравствен сектор? Како вие согледувате не само достапноста до податоци, меѓутоа систематизација, презентација на податоците, односно колку е лесно или тешко да се користат овие податоци? Благодарам за прашањето, благодарам на организаторот за поканата и честитки за иницијативата. Би се заложила да сите ние кои што сме денеска учесници, се она што ќе го кажеме, да бидеме први кои што ќе го имплементираме, па тоа да биде еден прв чекор од резултатите на оваа конференција. Одлични дискусии слушнавме и до сега. Прашањето во однос на научно-истражувачката работа, најпрво секоја научно-истражувачка работа, дали е во областа на медицината или некоја друга, се базира на докази. Собирање на докази, потврдување на хипотези или факти. Во нашиот случај станува збор за медицина базирана на докази, медицина и фармација базирана на докази. Сега доказите се всушност податоците.
Ме прашавте колку лесно или колку тешко доаѓаме до нив. Само за информација, мојата основна функција е професор на фармацевтски факултет. Академската заедница има за одговорност најпрво како сервис да ја дава едукацијата. Ние за пошироката јавност да знае повеќе од 10 години имаме последипломски студии и специјалистички докторски студии во областа на фармакоекономија и здравствен менеджмент. И многу сум горда што во тој период, па и дел од колегите што се тука, продуциравме кадри кои што едноставно сите овие термини кои што денеска ние ги употребуваме на оваков тип на конференции, многу добро ги познаваат и како алатки ги работат. И мислам дека инвестицијата прва во човечкиот потенцијал е прво нешто, доколку сакате било што да направите понатаму, е да инвестирате во човечкиот потенцијал кој што потоа ќе го работи. Тие податоци треба да бидат и собрани и анализирани, обработени и презентирани точно од луѓето кои што ќе бидат соодветно едуцирани во таа област. Сега на што наидуваме ние од моето искуство, јас и како професор и како ментор, она што го имам чувство е вака сликовито како надобрзување на лего приказната е дека имаме вишок на лего коцки, имаме различни форми и различни производители, ма понекогаш и во различни простории ни стојат. Па ние тоа треба вака малце да го изменаџираме на повисоко ниво. Оно што можам да го констатираме дека нема систематски пристап до информациите. Најчесто се сведува на индивидуалната комуникација, на ентузијазмот на кандидатот или на менторот, доколку станува збор за академски пристап, а многу помалку на директно институционално поврзување и на системски достапност на сите тие информации. Тоа е од аспект на како успеваме ние за научно-истражувачка работа да ги добиваме податоците. Тоа рефлектира со тоа што најчесто добиваме податоци или обработка на податоци кои што се парцијални, кои што не ви ја даваат целата слика, за кој да е проблем кој што го адресират. Еве, пример, јас многу често и ке нас се спомена јавното-приватно партнерство или податоците од приватните институции. Ние многу често ни се случува дека еден кандидат кој што работи, например, во приватното здравство, има одличен достапност до информациите кои што се, например, наоѓаат во неговата болница или во неговата институција или во неговата фирма. Меѓутоа, тоа никако не може да го корелира и да го спои со овие јавно-здравствени податоци, да го мрџира на некаков начин, за да ја добиеме таа голема слика. Дополнително на сето тоа, кога добивате нецелосни информации, имате проблеми со публикациите. И тука морам да го акцентирам тоа дека секоја една статистичка бројка не само што треба да е јавно достапна, туку треба да на некаква форма и да е публикувана. Било да станува збор за база на податоци, било да станува збор за научен труд, кој што понатаму ви отвора простор да го превземете следниот чекор. Било која публикување на некој data-driven decision треба да се базира всушност на тоа, да ви имате податоци. Ја ќе се надуврзам многу кратко, бидејќи и во тој дел бев прозвана, иако зборавме со дел од присутните тука дека не сакаме толку да се навраќаме на ковид пандемијата, меѓутоа имавме една здравствена криза која што ни покажа како успешно можеме, кога притисокот на здравствената криза ќе се наметне, да функционираме. Јас се сеќавам дека првото обраќање и Жаклина и директорот памти беше да ги видиме податоците, бидејќи требаше да спроведеме една масовна вакцинација. Прво демографските податоци. Ние од тука почнавме. А при тоа почнавме во период кога, како беше 20 години, немавме попис. Еве, тргнете од една таква базична медицинска интервенција, дека вие треба да испланирате масовна вакцинација на вашата земја, а немате реални бројки од најбазичен карактер. Меѓутоа, од друга страна пак, целата таа операција беше многу успешна од наш аспект гледано. И тоа може би представува еден вака од различни аспекти разгледувано успешен проект во кој што и ние покажавме дека можеме. Само во нашата територија се дадо 1,8 милиони
дози на вакцина за COVID. Тоа е сериозна интервенција, мајќи ги во предвид колку капацитети претходно располагавме, и логистички и секако вид. Второ, ние направивме еден сериозен национален план за COVID вакцинација, во кој што требаше да ги предвидиме приоритетните групи. И токму според факторите кои што ни ги даваше Државниот завод за статистика. Колка имаме возрастна популација, кои ни се здравствени работници, колкав процент од нив се хронично болни, па тука се спојува од различни институции податоците што значи хронично болни. Еве, Жаклина многу добро ги памти тие податоци. Тоа всушност беше еден модел кога имате вие лимитирана достапност до лекот, во овој случај вакцината, а треба да превземете активности како селективно и врз податоци, медицина, информација, базарина на докази, како истото да го спроведат. Дополнително тој пример и покажа дека тресабилитето, односно следливоста, беше многу успешна. Електронското здравство покажа секој од нас дека дел од својата медицинска историја се има во мобилниот телефон, а тоа ви се сертификатите за COVID вакцинација. И тоа е основа на едно медицинско досие, што можеби секој од нас понатаму би сакал да го има, доколку е можно, да го има и да го носи со себе. Во тој сегмент јас би потенцирала дека треба да се работи понатаму на институционално мрежување, да тие кадри кои што веќе постојат, и драго ми е што постојат од различни нивоа, од јавните здравствени институции, од болниците, од фармацевскиот сектор, и дека барем тој нетворкинг на луѓе треба да произлезе, да знаеме, еве и на вакви конференции да се чуеме и кој што работи и каде нештото може да го побарате, добиете, но тоа сепак да биде во насока да имаме малце по-системски пристап кон податоците. Ви благодарам, професорке, за исцрпниот одговор. Всушност го адресиравте и второто моје прашање околу позитивните примери, што сакав да ги споделите. Сега би сакал да го прашам господин Димитар Стојменовски од Ново Нордиск околу вашиот аспект од страна на индустрија. Како индустријата гледа на завстрената грижа базирана на вредности и имање до пристап до податоци, меѓутоа во реално време, тоа што беше од професорот адресирано. Исто така и би сакал да второто прашање да го адресирате, односно како индустријата може да биде партнер на здравствениот сектор во напредување на здравствената заштита. Благодарам за прашањето. Кога сме кај лего коцките, да кажам дека и ние сме еден сет лего коцки, кои што се трудиме да бидеме дел од сликата на другите лего коцки. И многу убави работи слушнавме на оваа конференција врзано за тоа кој што се може да направи за да имаме подобро, поефикасно здравство, набавка на лекови, лечење и така натаму. И ние се приклучуваме кај индустрија и можам да кажам во име на сите мои колеги и од иновативната и од генеричката индустрија дека ќе поддржиме со две раце секакви активности врзани со новиот концепт на value-based healthcare. Тие што сме подолго време во овој бизнис, знаеме дека овој концепт треба да донесе нешто добро и дека треба да направиме се за да почнеме да го применуваме. Ние доста дискутираме околу него, а никако да тргнеме да го применуваме тој концепт, а сведоци сме наназад на други концепти од типот на influence-based sick care или power-based healthcare или како и да го крстим, и сега дојдовме до нешто каде што водев една евиденција денеска, најчесто употребуван збор денеска беше вредности, што многу ме радува дека е тоа така. Второ, по мојата евиденција беше дата, односно податоци, што исто така е многу важно, затоа што за се потребни податоци, така дури и за љубов се потребни податоци, најверојатно. Многу битна работа е во тоа дека Македонија е мала земја и стално се чудиме кога разговараме во нашиве кругови како е возможно за да не може да се направат реформи таму каде што има расфрлани податоци негде, да ги собереме, да ги донесеме, да ги поминеме низ некое сито, стручњаци да си кажат што е што и да почнеме да донесеме одлуки базирани на релевантни податоци, да кажеме да ова е точен податок и сега ќе донесеме политика за тоа. И здравството е бизнис, нели? Тоа е нешто кој што од една страна имаме вложување, од друга страна имаме трошоци.
Во што вложуваме? Вложуваме во вредност. Цената е таа која што до сега била присутна и многу често се употребува, понекогаш и се злоупотребува и ги одвраќа луѓето да размислуваат во правец на тоа дека треба да имаме екстремно многу пари за да направиме доволно добро здравство, што не е до крај вистина. Тоа е тоа што се однесува до овој дел. Иначе, како мала земја и добро развиен здравствен систем од аспект на аксес или пристапност на пациентот до доктора, треба да се искористи во вистинска насока да секој пациент добие тоа што го заслужува, а не колку чини се тоа за да го добие тоа што го заслужува. Науката, како што каже и професорката, си работи на работење на гајдлайни, односно на смерници, како треба да се лечи одредена болест. Фондот, како што кажат, свете ќе си води евиденција како тоа се употребува и се троши. Сите ќе имаат нешто и сега тоа негде ќе се запишува. За на крај, повторно сумираме, и тоа стигне до господин Симовски и каже, да, во Македонија вака стојат работите, сега овие политики ќе ги двигаме. Да сумирам, многу би сакал да ова сите заедно го вистиниме, да и нашите легокоцки бидат ставени таму со останатите, да бидеме чуени и видени и секако се нудиме на здравствениот систем дека индустријата може да направи нешто добро за здравството и да се искористат сите потенцијали, пошто ние сакаме да бидеме партнери, како што докажавме до сега, а не да бидеме таа другата страна, со која што треба да се разговара директно, а не со посредници. На начините на кои што ги кажа од професорот од Харвард, преку доктор Стризреп, како се прави тоа, на кој начин сето тоа може да се оствари да имаме подобро и поефикасно здравство. Толку имам јас од мене и од индустријата. Благодарам, Димитар. Јас имам уште еден куп прашања и подпрашања, меѓутоа во интерес на време ќе мораме да ја привршуваме оваа панел дискусија. Јас се надевам дека нема ова да остане само на панел дискусии, си кажавме сите што имавме да си кажеме маките и во која насока треба да се оди, дека овие работи ќе се преточат и во акции. Лајт мотив мислам дека на ова панел сесија беа легокоцките, значи добро ги одбрав. Може да. Ако може само едно кратко дополнување на во првиот момент не го кажав тоа, не сакајќи да им одземам дел од просторот дискусија, надевајќи се дека некој ќе го истакне, меѓутоа бидејќи не го кажа, сакам да кажам, ние податоците за жал во нашава држава ги користиме за да ги планираме трошоците, а не за да носиме стратегии за како понатамо делуваме. Тоа е едниот проблемот што го имаме. Второто е, влезени сме во една матрица на реактивно делување. Ние немаме проактивно делување и тоа е врзано со она носење на стратегии во основа на податоците кои што ги имаме и кои што ги прибираме. И ако тоа не го смениме, ние цело време ќе се вртиме во тој магичен круг од кој што не можеме да излеземе. Значи мораме да почнеме да размислуваме стратешки и долгорочно. За да можеме да размислуваме стратешки и долгорочно, неопходна ние државен консензус за стратешките цели на државата. Здравството дефинитивно е еден од најважните, ако можам слободно да кажам и број 1 стратешка цел во државата која што мора да биде како што треба. Во моментов ние работиме во воведување протоколи за матичните лекари, со што се надеваме дека голем дел од оптоварувањето на терцијарното здравство ќе се префрли, ќе појде на примарно здравство, а со самото тоа ќе се подобри статистиката, ќе се подобри грижата за пациентите, ќе се намалат трошоците, ќе им се овозможи на стручњаците во терцијарно здравство да имаат повеќе време и да имаат да дават поквалитетна услуга, со самото тоа да се подобри и квалитетот на здравјето, а многу често колегите од Ново Андурис знаеле да кажат, бидејќи ние долго време и сме разговарали, кажувам, да се подобри квалитетот на живот, што е најбитниот дел, не само да се санира денес состојбата, за утре повторно да го земе. Многу е битно да обрнеме внимание токму на тоа. Квалитетот на живот, каде што мислам дека го имаме малце занемарен. Ви благодарам. Само да дополнам, Повелете, професор. Одлично што го кажа ова, бидејќи навистина цело време се говори за инвестицијата во здравството, односно за трошокот во здравството. Ајде малку да ги гледаме поинаку. Инвестицијата во здравството, например, е превентивната медицина. Јас можам тука многу лесно да борам во прво лице, инвестицијата, например, во имунизацијата би еден јасно дефиниран процес. И тука ги имате и демографските податоци, кои што за жал
морам да кажам, не одат во наша корист. Нашата кохорта, односно бројките на живородени деца од година во година се намалуваат, но и тоа треба можеби да биде индикатор што тоа значи. Имаме се постара популација, па и оние лимитирани ресурси треба соодветно да ги насочуваме. Беше спомната искористувањето на антибиотиците, воведувањето на секоја една вакцина кон инфективно заболување, за кое што вие имате ефикасна вакцина, директно, како еден параметар во сите кост-ефективни анализи, значи намалување на антибиотиците, доколку правилно се врши имплементацијата. Дополнително, вие тука имате оправдување со следливоста. Значи, ја гледате следливоста, ефектот од тоа релативно брзо во некоја трета, пета генерација можете многу следно да го видите и алокацијата на тие средства точно наместо, например, антибиотици, односно антимикробна терапија, да го пренасочите во делот на превентива, барем во сегментот во кој што зборам јас. Така да ајде малку да завршиме со делот дека здравството дефинитивно е инвестиција, не само трошок. Целосно се согласувам. Повелете, завршен коментар. Завршен коментар, јас само би апелирал до сите на овој форум кој што седиме овдека, сите кои што беа и кои што заминаа, да се ставиме во акција и да не чекаме да експериментираме со некој наш модел што ние ќе го смислиме, ќе биде уникатен овдека, него постојат многу добри примери, добра пракса на кој што може да се огледаме и многу брзо да почнеме да делуваме, затоа што и времето не јаде, затоа што се што ќе направиме со некаква со одолговлекување, дека чекаме подобри времења, никогаш тие нема да дојдат. Најдобрите времења се сега. Вчера. Целосно се согласувам. Пред да ја кажам завршната мисла која што всушност професорката ја кажа на овој панел, од технички аспект, ако можам да сугерирам на здравствениот сектор, медицинскиот сектор, собирајте податоци што е можно побрзо, што е можно почнете сега. Бидејќи Google, Apple, Microsoft следат се, зачувуваат се. Не знаат зошто ги чуваат. Не кошта ништо. Подобро да го чуваш нештото, а подоцна некогаш да го анализираш, отколку не можеш да се вратиш назад. Значи, сега замислете да имавме податоци за минативе 100 години за нашето население. Колку добри анализи можевме да имаме. И завршната мисла, се што кажавме, први да имплементираме. Тоа го кажа професорката. Имаме онлайн прашања? Повелете? Да, професор Zoltan? Yes. The discussion was extremely useful, and I've seen that colleagues in the podium understand like what needs to be done with the data. Let me emphasize still that before having action plan, you need to set objectives, what you would like to improve in your healthcare system, and adjust the action plan to the long-term objectives, and then use the data to measure whether you are closer to that. So certainly the bottom-up approach seemingly is already working based on what I heard, but the top-down is very important. How to improve the healthcare system, and then use the data to measure whether you are closer to that. That's how actually your policymakers will be very convincing, and you can convince your patients, the population, that there is a strong action to this direction. Using the data itself, by the way, will help you a lot. But as I said before, you can pull the carriage into different directions, and the horse carriage will stay there. So that's the reason why it's important to move the carriage into the same direction. And when you have limited resources, the prioritization is also very important, because you cannot sacrifice your scarce resources on something that doesn't have so much impact. So long-term objective, action plan, and prioritization based on this. This is my recommendation, final recommendation to you. Да, јасно дефинирани цели, следливост, податоци, тоа е рецептот за успех. Ви благодарам на сите
што бевте панелисти во оваа дискусија, исто така и до присутните. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Четвртата и последна панел дискусија е на темата патот кон квалитетна здравствена заштита. Што може хармонизацијата со Европската Унија во делот на лековите и јавните набавки да донесе за нашите пациенти, која ќе биде модерирана од господја Искра Белчева-Ристовска, програмски координатор во Центарот за управување со промени. Чекај за тајминг. Добар ден на сите. Ви благодарам на сите кои останавте и на последнава сесија. Малку задуцневме со времето, но се надевам дека дискусијата ќе ви биде доволно интересна да го задржи вашето внимание. Сите претходни панели беа малку постручни, малку пофокусирани на да речеме јавното здравје, на здравствена заштита. Овој панел е малку поинаку осмислен, имено ќе зборуваме за процесот на евроинтеграција и поспецифично евроинтеграција во специфичните поглавја 28 и поглавјето 5, бидејќи се релевантни за темата која денеска е предмет на дискусија на оваа конференција, а тоа е подобар пристап до лекови за сите граѓани. Има многу интересни соговорници денеска на овој панел. Она што да речеме како вовед само би сакала да го кажам, јас доаѓам од Центарот за управување со промени, граѓанска организација која континуирано работи на подобро управување во јавните институции. Ние работиме на воспоставување на стандарди за подобро управување, но пред се што се работи од аспект на подобри услуги за граѓаните. Тука и оваа сесија би било добро да ја гледаме и сите коментари, сите произнесени ставови денеска да ги гледаме низ призмата на тоа како сите придонесуваме за подобри услуги за граѓаните, односно за подобар живот за сите граѓани во државата. Моите соговорници се истакнати професионалци во своите области. Прво, господинот Драган Тилев, државен советник за европски прашања во Секретаријатот за европски прашања, стручњак со големо искуство, кој ќе може да ни представи дел од искуството кое го здоби и со подготовките за пристапување кон ЕУ, но и со процесот кој тековно тече, значи со процесот на скринингот. Понатаму госпоѓата Мерием Хаджи Хамза, раководителка на секторот за информации за лекови во Агенцијата за лекови и медицински помагала на Северна Македонија. Господинот Александар Аргировски, државен советник во Бирото за јавни набавки, и господинот Ристе Јуруковски, директор за бизнис развој и извоз во Варс. Она што, да речеме, ја одсликува денешнината во Македонија е целосно, значи, фокусирање на процесот на евроинтеграција, бидејќи долго го очекувавме, бидејќи Македонија е земја кандидатка, веројатно најдолго од сите кандидати. Но она што треба да го знаеме е дека колку што досега чекавме за да ги почнеме преговорите кои започнаа во јули годинава, така и процесот кој ни предстои нема да биде лесен и едноставен и брз, туку мора да знаеме дека е релативно комплексен, бюрократски лавиринт, административни оптеретувања има, административно е комплексен и така натаму. Но да не заборавиме дека ние немаме друга перспектива освен Европската Унија, односно сите овие препреки кои ни предстојат ги правиме сепак заради подобар животен стандард на граѓаните. И ако ова го погледнеме низ призмата на денешнава тема, односно подобар пристап до лекови, секако ова е нешто што влијае на секојдневието на сите граѓани, односно директно влијае на здравјето на граѓаните. Кога зборуваме за
пристапувањето кон ЕУ, многу е битно да ги видиме извештаите на Европската комисија секоја година. За жал, во последните неколку години за поглавјето 28 Европската комисија нотираше дека нема напредок во однос на управувањето со лекови за медицински и ветеринарна употреба и дека националното законодавство треба дополнително да биде усогласено со законодавството на ЕУ во оваа област. Што значи дека не е во позитивна нота барем делот на извештајот кој се однесува на оваа област. Она што да речеме еднакво е битно за ова поглавје е дека за жал не е толку присутно во јавноста и во јавниот дискурс како некои други прашања, сите сме сведоци дека директно влијае на секојдневни животи. Битно ни е да биде дел од, но и високо да биде поставено во приоритетите на државна политика. Бидејќи ви реков, се административно многу комплексен, бирократски сложен, мислам дека може да почнеме директно со првото прашање за господинот Тилев, да ни даде малку вовед поширока слика за тоа што представуваат практично преговорите и овие претходни чекори кои сега ги тера нашата администрација. Повелете. Благодарам. Денеска е Black Friday. Малце беше тешко да се стигне до оваа дестинација, бидејќи сите се очигледно во петок попладне концентрирани на нешто друго и навистина импресивно ми е да видам толку голем број кои останаа и попладнево и покрај тоа што е петок попладне. Благодарам на присуството, благодарам за организаторот, американската AmCham, со која соработуваме по повеќе линии и задоволство ми е да бидам денеска тука со вас. Неколку пати превртував во мојата глава што треба да кажам, во која насока да се придвижам, бидејќи ги видов темите кои што претходно, за жал не можев сите да ги следам, меѓутоа темите кои што беа на дневен ред, кои што се исклучително стручни и очигледно дека имавте одлични и учесници, говорници, и ова што претходно можев да го слушнав, говори дека капацитетот со кој Република Северна Македонија располага и кој веќе е изграден е на едно поприлично солидно ниво. Од тука и ќе тргнам, потенцирајќи дека ние сме веќе во процесот многу долго време. Навистина, многу мина ќе речат, долго време сме во процесот и незаслужено чекавме толку долго за да го почнеме тој пристапен процес, односно процесот на пристапните преговори, кој е исклучително комплексен, како што беше веќе и наведено. Но, она што сакам да го потенцирам е дека во целиот изминат период не стоеше администрацијата, владите една по друга, сите во својот капацитет, сите во својот обем, сите во својата, би рекол дури можеби и желба за реформи, учествуваа во поместувањето на квалитетот на законодавството и во градењето на институциите, затоа што ако се навратите некоја деценија, една деценија и пол наназад, ќе видите дека сето она денеска што го говориме не постоело. Тоа што го придвижуваше целиот процес на приближување кон европското законодавство или европеизација, па и во овие сегменти, една од првите теми со која што ние се бавевме беше токму заштита на потрошувачите или пак делот на фармацеутиката и градењето и воспоставувањето на институции кои порано не постоја, сега постојат, тие се функционални, веќе очигледно дека си го заземаат своето место во административниот простор, е веќе еден резултат постигнат низ спогодбата за стабилизација и асоциација. И не случајно спомнав спогодбата за стабилизација и асоциација, бидејќи ние бевме првата држава која ја потпиша, која почна да ја имплементира и која се уште ја имплементира со една напомена дека иако веќе ги започнавме пристапните преговори од 19 јули оваа година и официјално, сепак спогодбата за стабилизација и асоциација останува основната правна рамка која што ќе важи се до оној момент додека не ги затвориме, односно не ги завршиме пристапните преговори. Сметам дека сите за оние кои што се занимаваат со оваа проблематика или со овие теми кои што се од ваш интерес и од правен и од институционален аспект е исклучително важно да се димензионира временската рамка во која што треба да се движат понатаму промените. Ако досега говоревме за спогодба за стабилизација, асоциација и
на некој начин помалку и необврзувачки сосема обврски, кои што беа наметнувани од страна на Европската комисија преку инструментариумот на спогодбата за стабилизација и асоциација, а тоа се Советот за стабилизација, комитетот, подкомитетите и така натаму, оние кои го обсервираат и овој дел од јавни набавки, заштита на потрошувачки, јавно здравје и така натаму. Сега веќе влеговме во една нова фаза. Таа нова фаза е почеток на пристапни преговори. Велам, на 19 јули и покрај одредени дилеми кои постојат во јавноста или кои постоеа, се надевам дека веќе не постојат, пристапните преговори се започнати. Официјалниот почеток на пристапните преговори е со отварањето на првата меѓувладина конференција, а првата меѓувладина конференција официјално е отворена на 19 јули. Навистина, со еден не знам кој збор ќе го употребам и дали ќе биде тоа сосема политички коректно, но јас сум државен службеник, па ќе си дадам малку слобода, со еден непримерен политички предуслов, а тоа е промена на уставот, односно двотретинско мнозинство кое треба да се обезбеди да се промени уставот, за да може да ја заокружиме целата тема околу првата меѓувладина конференција. Зошто ова го велам? Затоа што првата меѓувладина конференција ќе се затвори кога ќе се случат и пристапните, кога ќе се случат и уставните измени. Не сакам да го политизирам прашањето или темата, но тоа е предусловот кој што ќе мора да го исполниме. Доколку хипотетички го исполниме тој предуслов, тогаш следува понатаму продолжување или динамизирање на процесот на скрининг. Предпоставувам дека сите вие кои што сте во собава и сите ние кои што работиме на таа проблематика веќе многу долго време, веќе добро сме го абсолвирале прашањето на скринингот, што тоа точно значи. Или објаснувачкиот скрининг, делот кој што започна 2018 и 2019 година, кој продолжи од септември наваму по сите, сега по новата методологија, по 6 кластери, 3 области и 33 поглавја. Тој објаснувачки скрининг веќе тече, ќе заврши во ноември наредната година, 2023 година, со заокружување на објаснувачкиот и на билатералниот скрининг. Или објаснувачкиот скрининг е делот во кој што Европската комисија објаснува, и тоа топ левел експерти на Европската комисија го објаснуваат секој елемент од европското право. Такви елементи или европското право преброено, квантифицирано е негдека околу 4100 акти вкупно. Тие 4100 акти се објаснуваа и се објаснуваат се уште во делот на објаснувачкиот дел од скринингот, додека билатералниот скрининг е сликата за тоа како ние се гледаме, односно представуваме слика за тоа каде сме ние во делот на транспозицијата на европското законодавство, меѓутоа уште поважно и каде сме во делот на имплементацијата на европското законодавство. Билатералниот скрининг е клучниот момент, прекршувачката точка, врз основа на која што ќе се презентира јасната слика за тоа кај сме, кои сме, што сме и колку сме сработили и колку треба понатаму да сработиме, од причина што едно е како ние сами се гледаме себе си, а друго е како не гледа Европската комисија низ призма на проценка и оценка на тоа што сме транспонирали и како имплементираме во нашиот правен систем. Скринингот завршува со скрининг извештај. Скрининг извештајот е, според мене, и често пати го употребувам тоа, моментот на вистината. Тоа е огледалото кое што ќе ни каже како на вистина изгледаме. Дали тоа што ние сме сметале дека е коректно транспонирано во нашето законодавство на вистина е така, оценка и проценка од страна на Европската комисија или на врвните експерти од Европската комисија, и врз основа на тој извештај, на тој скрининг извештај, меѓу другото и за поглавието 5 и за поглавието 28 и за сите други поглавија кои имаат директна или индиректна врска и со делот на јавното здравје, и со делот на фармацеутиката, и со медицинските помагали и така натаму, и слободата на движење, да не ја заборавиме. Сето тоа ќе биде отсликано во скрининг извештаите кои ќе завршат со препораки. Препораките од скрининг извештаите ќе бидат и во форма
некои од нив, и во форма на одредници за отварање на одредени кластери, бидејќи кластерски се отвараат сите преговори, а можат да бидат таргетирани и одредени поглавја со исто така одредници. Тоа ќе бидат одредници кои што се задолжителни. Ако досега со спогодбата за стабилизација и асоциација говоревме за политичка волја, која што можеше да се случи, може и да не се случи, нема никакви реперкусии во однос на тоа, се работи значи за политички комитмент, залажба на било која влада наназад веќе 15-20 години. Овој пат, кога ќе се објави скрининг извештајот, кога ќе се дефинираат одредниците за отварање на кластерот, тогаш тие се задолжителни и тука веќе бегање нема. Едноставно владата ќе треба, било која влада, ова, таа понеа, бидејќи, процесот ќе трае одреден временски период, се надевам не предолго, тие ќе бидат обврзни и ќе бидат предмет на, би рекол, 6-месечни извештаи, меѓутоа и годишните извештаи, каде што точно Европската комисија ќе наведе што сме реализирали, што не сме реализирали и accountability или одговорноста пред јавноста, меѓутоа и во процесот на европска интеграција ќе биде многу повидлив. Веќе поглавието 5 помина низ билатералниот скрининг. Јас се надевам дека набрзо ќе биде и подготвен извештајот или скрининг извештајот, и откако биде подготвен и скрининг извештајот ќе знаеме точно дали она што сме го презентирале како наше постигнување или како планови за иднина е нешто што Европската комисија го цени од позитивен аспект и дали тоа што сме го презентирале тие ценат дека е реално. Во тој контекст ќе го завршам овој дел, барем што се однесува до скринингот и до процедурата, е политичката заложба на владата да до 2030 година ние, како држава, бидеме подготвени за полноправно членство. Тоа значи, не е тоа датумот или како во јавноста негдека можеби погрешно малку се презентираше како датум за членство во Европската Унија, тоа е само заложба на владата и на сите други државни институции, тука веќе не станува збор само за владата како држава, сметаме дека ќе бидеме спремни за полноправно членство. Морам тука да нагласам дека некои од земјите членки велат, тоа е преамбициозно, некои од земјите членки велат треба да бидете поамбициозни, но не зависи тоа од земјите членки како ќе кажат дали е поамбициозно или не амбициозно, зависи од нас. Ако ние сме доволно амбициозни, ако ние сме доволно посветени, и ако навистина ги ослободиме сите ресурси кои држава ги има, а ги има, тогаш тоа е остварлива цел. 2030 година е нешто што може да ги атрактира младите луѓе, а овој пат, бидејќи предпоставувам дека во салата имам доста и од бизнис заедницата и од оние кои што се бават со овие бизниси, кои што се едни од најголемите бизниси во светот, тоа е општо познато. Сакам да потенцирам дека овој таргет од 2030 година ќе влијае, значително ќе влијае на бизнис плановите на сите оние кои што се занимаваат со одредени аспекти и области од фармацеутиката, медицинските помагали или било кои други сегменти кои што се поврзани со делот на јавното здравје или со делот на медицината и фармацеутика. Ви благодарам, Драган. Го начнавте и другото прашање кој можеби, ако имаме време, ќе се навратиме на капацитетите. Но споменавте сега дека после состаноците на билатералниот скрининг ќе произлезат извештаите од кои ќе ги видиме точните одредници за да може да продолжиме понатаму. Ако треба да се фокусираме малку на денешнава тема, конкретно која е покриена од поглавието 28, таму веќе извадени се главните аспекти кои ќе треба да бидат покриени со законодавството, но и во однос на капацитетите и институциите кои се потребни за да ги спроведат овие нови одредби. Имено пласманот на лекови на пазарот, регистрацијата, производството, класификацијата,
делегација дури има точни одредби и стандарди за рекламирање на лековите, за одложување на специфичен отпад и така натаму, поваставање на лековите на пазарот на Европската унија, тој Single Market Authorization, значи усогласување на постапките, така натаму. Овие работи ви се веќе познати. Па од тука, следното прашање е за вас, госпоѓа Хаджиханза. Вие сте инаку искусна во креирање на фармацевските политики, дури го водевте проектот за усогласување на законодавството за медицински производи во Малмет. Прашањето е што се не очекува во однос на хармонизација на законодавството во поглавието 28. Се зборува најмногу за двата закони, законот за лекови и законот за медицински помагала, но еве и што друго очекувате, па и дури и дали некакви големи предизвици очекувате во следниот период во ова поглавје и секако како мислите дека ова ќе придонесе за подобри услуги за граѓаните? Ju faleminderes per pyetjen. Është kënaqësi të merret në ngjarje të këtilla, për arsye se mbulojnë edhe e përparojnë shëndetin publik. Vi благодарам много за прашањето и за поканата на овој многу битен настан, пред се заради тоа што учествуваат експерти здравствени од различни области. Не дека секој пат слушаме многу нешто ново, но секој пат имаме можност за размена на искуства, па добиваме некоја идеја која што после во нашата пракса во работењето може и тоа како да ни помогне и да придонесе во унапредување на некои состојби во институциите од каде што доаѓаме. Агенцијата за лекови е регулаторно тело чија што стратешка цел е обезбедување на квалитетни и безбедни лекови во нашата држава. Како тоа се прави? Се прави токму со законски процедури кои што ние сега настојуваме да ги хармонизираме а после ова што кажа господинот, значи мораме да ги хармонизираме со европските пракси, со европската легислатива. Ако ми дозволите, би напоменала и дека ние пред неколку години, значи не многу одамна, тоа беше 2019 година, со силна поддршка од европската делегација во Република Македонија, имавме твининг проект со литванците. Токму, значи насловот беше хармонизација на нашето законодавство со европското законодавство и зајакнување на капацитетите за имплементација на истото. Значи, беше сеопфатно во смисла не е доволно да се усогласи законодавството ако не ги развиете капацитетите во агенцијата, затоа што законодавството бара соодветна имплементација на законодавството бара стручност од страна на тие што треба да го имплементира тој закон. Така да овој проект освен тенденцијата да се хармонизира законот и подзаконските акти, посебно се работеше и на обуката на вработените на агенцијата за имплементација во иднина на тој закон што ќе се донесе и ова би биле тие две компоненти и третата што исто така е многу битна, многу важна, а е придонес на тоа што ние сега зборевме за дигитализација на постапките, електронско следење на залихите и на потрошувачката на лекови во нашата држава. Нешто што беше наш стремеж години наназад, но некако тешко успевавме тоа да го реализираме. Би можела да кажам дека откако се направи скринингот на актуелната ситуација во нашата држава, значи ние во агенцијата имате сениори кои што веќе ги знаеа празнините, значи слабите и јаките страни на актуелната регулатива, така да ние на литванските експерти прилично им помогнавме во подготовката на проценката на нашата регулатива. Значи, они направија една ситуациона анализа
на комплетно и на законот за лекови и медицински средства и на подзаконските акти. И соодветно потоа ни се дадоа препораки. Сега, значи во интерес на времето нема во детали да ви зборувам, само сакав да ви кажам дека овој предлог закон што сега ние го имаме е резултат на некој начин на тие препораки што ние ги добивме од нашиот твининг партнер, односно Литванската агенција за лекови. Ако може за појаснување, се работи за предлог законот кој беше ставен на ЕНЕР, кој дури стигна во собраниска постапка. Докаде е сега подготовката на законот? Тој предлог закон во моментот е во Министерството за здравство. Јас имам информација дека, бидејќи видите, сите засегнати страни се заинтересирани да навистина се направи нешто што ќе биде имплементабилно. Ние, сега господинот кажа дека полноправна членка ќе бидеме 2030 година, нели? За да се обезбедат квалитетни лекови, во некои делови од законот ние сме морале да ставиме преодни одредби, затоа што возможно е да ги реализираме само како полноправна членка на Европската Унија. Тоа е во насока на обезбедување на безбедни и квалитетни лекови. Но можам да кажам дека во најголемиот дел сме хармонизирани со европската легислатива и тоа ќе кажам во делот на маркетинг авторизацијата, во делот на фармаковигиланцата, во делот на инспекцијата, делот на производството на лекови, во делот на огласувањето на лековите, во делот на одобрување на клинички испитувања. Сето ова се сегменти од работењето на Агенцијата за лекови, кои и тоа како придонесуваат не само во обезбедување на квалитетни лекови, туку и унапредување на јавното здравје во целина. Сигурно ве интересира дали сме вклучиле засегнати страни. Па не интересира, да речеме, извинете сега, кога споменавме веќе дека влезе во собраниска постапка, кога можеме повторно? Не влезе во собраниска постапка. Добро, кога може да очекуваме? Тоа е сепак прашање за Министерството за здравство. Јас сум представник на Агенцијата за лекови. Тоа што јас можам да ви кажам е дека во постапката на подготовката на тој драфт нацрт, да се изразам убаво, на тој нацрт учествува представници од Академијата, од Агенцијата за лекови, од Министерството за здравство. Паралелно се добиваа сугестии од Сдруженијата на иновативни лекови, од Сдруженијата на генерички лекови, од пациентски здруженија, во моментот ми текнува Сдруженијето за ретки болести. Сите тие, значи, освен што на ЕНЕР дадоа, ние им дадовме слобода да они по мејл, додека некој не стигнал на времено да реагира, им дадовме можност по мејл да се обратат и во Министерството за здравство, и во Агенцијата за лекови, затоа што наша цел е да направиме нешто што навистина ќе биде имплементабилно и да не биде никој оштетен. Кога велам да не биде никој оштетен, тоа не значи да исполнуваме желби нечии, туку навистина да бидеме рационални, затоа што сме имале рационални предлози, кои што после добиените предлози се земале во предвид и се вметнале во законските одредби. Добро, тоа значи дека следната верзија на законот би требало да ги одрази и коментарите на присутните тука. Се надеваме, па окей, може би ќе се видиме на некој ваков панел, на некоја расправа по однос на законот. Ние сме отворени за соработка. Ви благодарам многу. Господинот Аргировски, веќе споменавте и Драган спомена, вие сте раководител на работната група за поглавието 5, јавни набавки. Вие веќе го поминавте состанокот на билатералниот скрининг. Прво поглавје беше ова кое беше разгледувано. Она што нас овде ни интересира е што ќе се смени сега
со хармонизацијата на законодавството за јавните набавки и што поспецифично, како тоа ќе се одрази на набавките со лекови? Да, како што кажа и господинот Тилев и вие, поглавје 5 први го пробивме мразот. Билатералниот скрининг се одржа на 11 ноември, значи пред 2-3 недели. Мој впечаток е дека во делот на правната рамка, во принцип, Европската комисија нема некои големи забелешки. Ние, впрочем, имаме искуство од примена на европските директиви, односно транспонирање на европските директиви во нашето законодавство веќе подолго време и предходниот закон кога се изработуваше во 2007 година се базираше на тогаш старите директиви, тогаш актуелни директиви за јавни набавки, така и овој закон и неговите подзаконски акти. Така што во делот на правната рамка не очекуваме некои посериозни потешкоти. Она што сега Европската комисија на што особено се фокусира е во основа имплементација. Значи како да се подобри имплементацијата и со особен фокус на мерките за борба против корупцијата. Значи антикорупцијските политики се третираат на хоризонтален начин, односно во сите поглавја, во принцип, а особено во првиот кластер каде што сме и ние. Малку не зачуди на почеток овој пристап на Европската комисија, односно на новата методологија, бидејќи предходно јавни набавки беа дел од внатрешен пазар, значи во таа област секогаш не третирале, сега не префрлија во тој кластер заедно со статистика, со поглавје 23 и 24 и уште неколку други. Што може да се очекува? Она што јас го очекувам е во основа засилен мониторинг во делот на имплементација на прописите, набавката на лекови и други поврзани набавки нема некои посебни правила, значи на ист начин регулирана како и во ЕУ. И самите директиви не содржат посебни одредби за набавката на лекови. Во голема мера набавките на лекови и на медицински средства зависат од материјалните прописи во тоа поле, како впрочем и сите други набавки. Законот за јавни набавки е процедурален закон кој повеќе ја обработува постапката, начинот на кој ќе се додели договорот, не навлегува во основа во она што материјалните прописи го пропишуваат, но очекувам во наредниот период да има засилен мониторинг на спроведувањето на прописите, особено на постапките со преговарање без објавување на оглас. Очекувам Европската комисија да бара конкретни да речеме резултати во борбата против корупцијата, да бара конкретни резултати во спречување на судирот на интереси и мислам дека тука ќе биде нивниот фокус, а не толку многу на правната рамка, како што кажав, која веќе е голема мера согласна. И сега споменавте еден аспект, ако може само едно мало подпрашање. Споменавте аспект дека ќе имаме зголемен мониторинг на одредени постапки кои се поподложни, кои се поризични, да речеме, за корупција, како постапките со директно преговарање. Но, например, кога зборувавме за лекови, подготвувајќи се тука со луѓе кои се далеку постручни во оваа област од мене, тие зборуваат дека во законот сепак постојат одредени механизми за набавка на лекови кога постои само еден производител, кога нели се специфични и така натаму, па во текот на кризата видовме дека некој пати интервентно треба да се реагира. Многу малку се користат ваквите механизми. Дали е тоа повеќе од страф дека можеби еве овие се ризични за корупција, дали е од аспект на тоа дека ќе бидеме оценети од страна на Европска комисија дека ги злоупотребуваме можеби ваквите постапки или? Мој личен впечаток е дека кога ги креираме политиките за јавни набавки, вклучително и јавни набавки во здравствениот сектор, мора да постигнеме соодветен баланс на тие два екстреми. Едниот екстрем е да имаме нетранспарентни постапки,
а другиот екстрем е да имаме неефикасни постапки. Прашањето од $1.000.000 во јавните набавки е како, кога се креираат политики за јавни набавки, како да се постигне соодветен баланс, бидејќи колку што одите во поголема транспарентност, во поголема отчетност, толку постапките се потешки, покомплицирани и подолго траат. Па ќе ни се случуваат, нели, да снемува лекови, да пропадне постапка, да се поништи, да се објавува по 2-3 пати. Од друга страна, колку се поефикасни постапките, нели, постапката со преговарање без објавување, најефикасна, нема рокови, се оди брзо, меѓутоа толку се подложни на злоупотреби. Затоа кога ги креираме политиките, секогаш бараме баланс меѓу овие два екстрема, да речам, во јавните набавки. Она што ќе биде наша определба во наредниот период е како да се поедностават постапките, значи оние помали набавки да се забрзаат на некој начин, например воведувањето на електронскиот пазар на набавки од мала вредност е еден од тие инструменти кои се обидуваме да го промовираме, каде што се кратат значително роковите, но од друга страна да ја зголемиме, да речам, отчетноста на договорните органи кога ги вршат јавните набавки, особено поголемите јавни набавки, поголемите договори кога се доделуваат. И уште еден аспект кој морам да го споменам, ние сме мала земја, значи пазарот е тој ограничен, не само во здравствениот сектор, во сите сектори, и во градежниот сектор, и во IT секторот, кај да видите, тој е пазарот. Ќе мора да изнајдеме механизми за поактивно вклучување на Комисијата за заштита на конкуренција и на инструментите кои на неја и стојат за спречување на незаконското договарање меѓу економските оператори и се разбира Државната комисија за спречување на корупција. Делот на спречување на коруптивно пресување. Добро, супер споменавте, мислам, многу аспекти, вклучувајќи го и овој институционален механизам, дека треба да работиме малку пошироко, да не ги гледаме задолженијата, дека се само на една институција задолжително. Мислам дека ни недостасува аспектот на индустријата и тука Ристо Јуруковски, како представник на индустријата, може да ни каже што вие очекувате, ама и не само за индустријата, туку и за граѓаните, што ќе донесе хармонизацијата на овие одредби, особено што мислам дека може да те прашам и директно, ти пред многу години беше дел од нашата страна, беше вклучен директно во институциите кои преговара. Мислам, се подготвуваа за преговори. Да, благодарам Искра. Она што можам да го кажам дека индустријата, вака нескромно може да ќе звучи, иако ми е чест да ја представам индустријата на овој панел, дека индустријата мораше многу одамна да се хармонизира, односно да ги почитува правилата на Европската унија, бидејќи имајќи предвид дека сме мала земја и дека мораме да бидеме извозно ориентирани, фармацевската индустрија предполага дека треба да имате големи производства, големи серијни производства и така натаму. Ние мораше да го најдеме патот надвор од државата, односно да излезуваме во Европската унија. Со самото излезување во Европската унија ние моравме да бидеме сертифицирани и стварно ми е задоволство да кажам дека трите најголеми фармацевски производители во Република Македонија се сертифицирани од Европската унија и веќе одамна ги прочитуваат правилата и прописите на Европската унија. Тоа беше единствениот пат и немавме друга можност. Сега, не само производителите, туку бидејќи како индустрија, да ги опфатам сите, дури и представништвата, застапништвата и дистрибутерите на лекови во Македонија, тие сите соработуваат со големите глобални фармацевски компании, кои што најголем дел од нив доаѓаат од Европската унија, со седиште се во Европската унија. За да можат да соработуваат со нив, тие се редовно инспектирани по правилата и процедурите на добрата дистрибутивна пракса, така да и во тој дел мислам дека граѓаните веќе ги уживаат благодетите на стандардите од Европската унија, бидејќи компаниите во најголем дел, ако не и сите во Република Македонија, работат по тие стандарди. Оно што друго можам да го кажам, како што спомна ти со моето понадошно искуство, морам да кажам дека по главите 28, бидејќи тогаш јас кога работев беше некоја рана фаза на интеграција во Европската унија, беше едно од, можам да кажам, најнеатрактивните, односно беше најмалку на агендата. Неоправдано, бидејќи тоа влијае во многу
домени од нашиот живот, а на крајот на краиштата влијае најбитното кај нас здравјето. Ама во тој период најбитен беше, можам да кажам, поглавието 23, 24, може Драган ќе ме исправи, ако нешто кажам погрешно, и внатрешниот пазар. Сега, имајќи го тој предвид и искуството и знаењето кои ги поседува индустријата, бидејќи долги години работи по таа процедура, мислам дека ја го искористувам и овој форум да укажам дека ние сме секогаш расположливи да помогнеме во хармонизацијата и транспонирањето, да кажам, на тие одредби од ова поглавје, бидејќи за волја на вистината во ова поглавје најголем дел од акито е она меко аки што го викаме, односно за правила и процедури, односно стандарди кои што не се тврдо аки и не се транспонираат директно во нашето законодавство како што е таму. За тоа сведочат и многу извештаи од Европската Унија, каде што кажуваат дека многу од земјите членки се на различно ниво на транспонирање, односно нивните системи се прилагодени според нивните национални потреби и увидувајќи го тоа, еве да кажам, Европската агенција за лекови, уште во 2017 издава една резолуција која што треба да го напреди тоа, односно да ги доведе тие системи на едно поеднакво ниво. Така да, еве да заклучам во овој прв дел дека навистина и му благодарам на господинот Михаел што рече дека треба да се чуваат домашните компании, бидејќи се тоа покрај тоа што е извор за развој во економијата, се извор на знаење и извор на искуство во унапредување на стандардите на целокупната фармацевтска индустрија, а и здравствениот систем во Република Македонија. Одлично. Вклучете го само микрофонот во му. Европската агенција за лекови одржуваше онлайн семинари за вработените во агенцијата, дури и бидејќи агенцијата за лекови има две лаборатории кои што се наши партнери во контролата на квалитетот на лековите. Околу една година имаше некое затишје, сега повторно имаме известување дека од јануари Европската агенција ќе организира повторно обуки од различни сфери на работењето на агенциите и за нашата агенција. И не само за нашата агенција, туку и за стейкхолдерите по одредени проблематики. Да, тоа, да речеме, ми беше вториот сет на прашање околу капацитетите и веќе споменавте, еве, дека имате континуирано обуки. А што е со овие други аспекти за дигитална трансформација на здравството за кои зборуваме? Тој дел, ви благодарам. Баш можеме да се пофалиме во тој дел. Агенцијата за лекови значи е на добар пат да ги дигитализира сите постапки кои што се водат во различни сегменти од работењето на институцијата. Постапката на ставање на лек во промет, значи тоа што се вика маркетинг, авторизација, веќе 6 години одлично функционира. Тоа е голема предност затоа што и стручните мислења од страна на проценители кои што ни се надворешни експерти, не мора повеќе ништо да се носи во хард копи, целата постапка се следи електронски. Тоа не важи само за ова, веќе сме почнали и со одобрување на клиничките студии, фармаковигиланцата исто така, готов е и софтверот за електронско следење на потрошувачката на лековите. Во најскоро време ќе биде и делот за инспекција и делот за медицинските средства. И заборавив да кажам, и контролата на квалитет за испитување на прва серија на лек
после регистрација, исто така веќе е дигитализирана и одлично функционира. Цениме дека е ова голем придонес во однос на дебирократизацијата на постапката, на сите постапки, на зголемување на транспарентноста. Значи да бидеме чисти, секој пат може подобро, но ценам дека сега и не сме и имаме нешто со што можеме да се пофалиме и секако ќе има простор тоа и да се унапреди. А во однос на капацитетите на вработените во агенцијата, често ни викаат, па зошто мора некој да оди неколку пати на GMP обука. Тоа се обуки за GMP инспектори за добра производна пракса на лековите. Значи, ние сме ги праќале и во Литванија, која беше проектот, значи, и во делот на клиничките испитувања, во делот на маркетинг авторизација, во делот на GMP инспекцијата. Значи, само обучен, вработен, ќе знае добро да евалуира, ќе знае да одговори на предизвиците и ќе обезбеди фактички квалитетни лекови, затоа што тој што не е добар GMP инспектор, ќе оди да инспектира производствен погон, нема поима од проблематиката, пак ќе си даде лиценца. Така, сега карикирам, тоа не се случува, само сакам да ви доловам зашто е битно континуирано да се има обука на стафот на Малмет. Така, ќе ги приближиме европските пракси, го приближуваме кон нас и европскиот пазар на лекови и пандан сме на некои европски агенции. Не можам да кажам дека сме сега, ама тоа ни се стремежите за во иднина. Сега зборам, се слушам себе си, викам ја да не претерав малку, мислам дека не. Не, вака слушајќи ве, многу е на позитивна нота дека се градат капацитетите внатре, дека ќе може да ги спроведете утре новите одредби кои ќе ги хармонизираме со Европската унија. Го видов Ристо дека климаше со глава кога кажавте дека се дигитализирани процесите, дали тоа значи дека индустријата е задоволна од тоа како сега течат? Генерално да, задоволни сме. Можам да кажам дека стварно Агенцијата за лекови е една од најнапредните во областите, бидејќи има добар пример и добра пракса што да следи, што да каде да се движи. Исто така за оние перспективи што би сакал да зборувам, односно што ќе се случи по хармонизацијата, еве конкретно за агенцијата, значи Агенцијата за лекови ќе добие на многу големо значење, бидејќи таа ќе биде една врата за сите други компании што се надвор од Европската унија за влез во Европската унија. Бидејќи со инспектирањето од страна на Агенцијата за лекови, сите други компании кои што се надвор од Европската унија ќе може да продаваат во Европската унија. И тоа е еден голем поттик и за економијата, но и за Агенцијата за лекови. Од друга страна, како држава, сите оние сродни и придружни индустрии од аспект на клинички истражувања, од аспект на маркетинг авторизација, се голем поттик за економски развој, односно за развој на многу други сегменти од индустриите во Македонија. Така да, стварно Агенцијата за лекови е една многу важна точка во овој процес и во целата индустрија и незиниот квалитет може да многу да значи во целосниот економски развој. Супер ова да се слушна. Уште да имавме некој представник на Министерството за здравство, може ќе ни даеше подобра слика за капацитетите генерално во институциите пошироко во секторот, не само на агенцијата, но во следна прилика. И може би, Драган, реално следното прашање е за вас, кога зборуваме за капацитети и за тоа дека сепак се ограничени капацитетите во државата, мислам толку се во институциите, еве индустријата придонесува, еве слушнавме дека имало голема вклученост и интерес и во креирањето на прописите. До сега, што ова значи за целиот процес на евроинтеграција? Инклузивен ли е? Вклучени ли се генерално засегнати страни? Не само во поглавје, но вака и пошироко ти слушаме се повеќе дека општо капацитетите на државата ќе треба да бидат малку помобилизирани.
секогаш кога говориме за процес на европска интеграција, прво говориме за транспозиција или за законодавство, а потоа говориме за имплементација. За имплементацијата се потребни капацитети, и тоа високо квалитетни капацитети, не било кој. Тие се градат из нашиот образовен систем или евентуално се увезуваат од страна. Ние, барем во овој сегмент, кој го имавме денес како тема, може слободно да кажеме дека секторот е европеизиран. И тоа е европеизиран прво заради странските инвестиции или заради инвестициите кои што се вклучени во овој сектор, бидејќи со странските инвестиции, особено оние кои доаѓаат од нашите евроатлантски партнери, Европа и Соединените американски држави, тие веќе работат, функционираат по такви стандарди, и тие стандарди ги внесуваат или ни овозможуваат и ние да се прилагодиме што е можно побрзо кон тие стандарди, така да стартната позиција која ја имаме во транспозицијата и во имплементацијата е веќе многу солидна. На почетокот говорев за процесот, како да е тоа процес на државата кон, односно институциите кон Европската Унија. Меѓутоа се работи за малку поинаков процес. Ова не е процес и не се преговори, туку разговори, јас често пати тоа го објаснувам, разговори за транспозиција на европското законодавство и имплементација, и преговорите се водат, разговорите се водат со ЕУ. Преговорите се водат со нашите капацитети, со нашите економски оператори, бидејќи тие се тие кои на крајот ќе бидат директно засегнати со новото законодавство, со техничките стандарди и со сето оно што тие ќе треба во производниот процес да го практикуваат. И од тука кога говориме за капацитети, не говориме само за капацитети на институциите, туку говориме и капацитети на самите економски оператори кои што треба да го подигнуваат своето ниво. Велам, високо европеизирани се, но сепак ќе има потреба да се динамизира и понатаму да се подобрува капацитетот на самите институции, на самите економски оператори, за да можат да го следат темпото на транспозиција на ново законодавство и на новите стандарди кои што ќе бидат воведувани сега веќе, напоменав, со една силно забрзана динамика. Силно забрзаната динамика е, ќе го повторам, рокот е 2030 година, би рекол, не да станеме членка, туку да бидеме подготвени за да станеме членка, и тоа е веќе една временска рамка која што од оваа перспектива може да делува дека е негдека далеку, ама 2030 година е утре, имајќи предвид дека јас бев во некои си тимови кои преговараа спогодба за стабилизација и асоциација 2001 година, односно 2000 година, и еве сега сме во 2022 година, што значи дека времето поприлично брзо си поминува и дека ние треба да се постојано подготвуваме за да можеме утре да не бидеме изненадени после толку време чекање. Чекаме навистина долго и не треба да не изненади сето она што доаѓа кон нас. Ако ме прашате за институциите и капацитетите на институциите конкретно, многу пати сум повторил, нашите институции, се гледа тоа и од овдека, и од оваа интеракција, и од присутните, и од оние кои што не се присутни, а ги знаеме, функционираат во самиот систем, ние имаме потполна подготвеност да ги почнеме пристапните преговори. Ако некој ме праша дали сме спремни и имаме капацитети во институциите да ги завршиме пристапните преговори, ќе кажам не, со целиот товар на моето искуство од сите 25 години колку што сум во процесот, бидејќи тој капацитет се гради во текот на преговорите. Има силна потреба покрај искусниот кадар кој што е во институциите и кој што засега го носи товарот на почетокот на пристапните преговори, има силна потреба од пренесување на млад кадар кој што ќе помине и ќе се обучи во текот на пристапните преговори да може успешно и да ги заврши. Кога ќе стане збор за завршување на пристапните преговори, тогаш веќе говориме за наше учество како земја членка, пак велам, се надевам до 2030 година, кога нашите експерти, нашите представници во сите други европски институции ќе можат да седнат на маса заедно со сите други членки на Европската Унија и на рамноправна нога, на рамноправна основа да можат и да пласираат предлози, и да аргументираат решенија, и да бараат решенија, и да лобираат за решенија, и едноставно да бидеме полноправна членка. Тоа е полноправното членство. Еден мал коментар само околу и ова што господинот Архидовски го спомна, зошто е поглавјето 5 во овој фундаментал кластер или темели
како сакате наречете го, кој се отвара прв, се затвара последен, не е без причина. Причината е многу очигледна, барем така ни беше и елаборирана и така и треба да се разбере. Ние имаме висока усогласеност во делот на јавните набавки во законодавството. Меѓутоа, не сме имуни на девијации, не сме имуни на корупција, не сме имуни на тие неправилности во примената на европското законодавство. Мора да кажеме вака помеѓу себе вака јавно и искрено дека такви девијации има и во членките на Европската унија. Но токму тоа и беше целта. Поглавието 5, поглавието 32, 5 јавните набавки, 32 финансиска контрола, статистика, директорот беше пред малку тука, затоа што мора да има reliable статистички податоци врз основа на кои што ќе се градат политиките и ќе се носат одлуките. Затоа е поглавието 5 во овој дел на fundamentals, кај што е владење на право, кај што се економски критериуми, кај што се функционални демократски институции. Сето тоа во пакет ја прави цврстината на нашите институции, на нашите политики, одржливоста на нашите политики и креира, што би се рекло, equal playing field за вас од економските оператори, од стопанството, кои што ќе можат потоа да учествуваат рамноправно, без никакви скриени девијации во јавните набавки или да ги доставуваат и потоа да се употребуваат статистичките податоци. Јас не навлегов, бидејќи мојата предпоставка беше дека претходно во претходните дебати, дискусии и темите биле обсервирани, меѓутоа темата која што во Европа во последните 2-3 години, особено после ковидот, би рекол, многу високо на агендата, на политичката агенда, е European Health Union. Тоа е една од новите теми, една од новите политики од 2020 година наваму, особено е на дневен ред, или темата за European Data Area, Common Area, нешто што беше, ми се чини, и на претходната дебата говорено. Тоа е data mining, тоа се податоци. Ние сме мала држава, но вистина сами за себе податоците, можеби тука нема многу нешто да ни значат, меѓутоа ставени во контекст на ЕУ, тие податоци кои што ние ги располагаме, треба да се стават во функција на формирање или ние да станеме дел од тој дата простор, кој што може да обезбеди утре и подобро и поквалитетно здравство и здравствени услуги кај нас, заради тоа што тие податоци од една страна се користат заради конкретни здравствени услуги, од друга страна се користат заради истражувања, научни истражувања, се разбира во рамките на правилата кои што Европската унија си ги има добро сетирано и дефинирано. Можностите се многу, одговорот краток би бил да, капацитети да ги почнеме преговорите имаме и веќе ги почнавме. Треба да градиме капацитети во текот на самите преговори до 2030 година и треба до тогаш да бидеме потполно спремни да имаме капацитети, компетентни луѓе кои што ќе можат да ги представуваат, да ја представуваат нашата држава и нашите институции во рамките на институциите на Европската унија на рамноправна основа, исто како и сите други држави. Јас велам, штом тие пред нас успеа, не гледам ама баш никаква причина дека и ние не може да успееме. Благодарам многу. Многу на позитивна нота ова последнова. Ако другите успеале, мислам зашто не ние. Апсолутно. Кога имавме толку време за подготовка. Мислам дека ги поминавме сите дозволени рокови. Ќе сумирам само со една последна реченица, а тоа е дека хармонизацијата во областа на управување со лековите, па и набавките, јавните набавки на лекови се процес не само во однос на евроинтеграцијата, но генерално реформите во овие области се процес кој мора да биде инклузивен, бидејќи е двонасочен, се работи за, како што рековте, и за одредби кои треба да бидат креирани заедно со индустријата, бидејќи ова е многу високо развиен сектор кој може да пренесе добри практики, а од друга страна и треба паралелно да се градат капацитетите за да може да учествуваат утре нашите компании на внатрешниот пазар на ЕУ и еднакво да бидат пласирани за да може да бидат набавувани и во
земите членки на ЕУ. Ви благодарам многу на сите. Јас се надам дека оваа дискусија, кога ќе исполниме и некои други одредници кои ќе бидат повисоко поставени, ќе може да ја продолжиме. Ова последно што го кажавте, сакам само да го потврдам, дека нашите компании можат во било кој момент да учествуваат на било кој тендер во рамките на Европската Унија, во кој што се финансира преку ЕУ. Значи и сега пазарот е отворен. Сега е дозволено, но она што е многу битно е дека тие треба да работат нели по стандардите за да можат да ги задоволат барањата кога се работи за набавки на лекови и на европскиот пазар. Ви благодарам многу на сите. Последниот дел се завршните зборови од конференцијата. I think it has been really a long day, but very productive. And I really must express my pleasure actually that we really, each of us were really brave and open to really start conversation that matters patients, that matter our healthcare system. We decided just for this closing session to have our final thoughts, right? So please. Thank you very much. First, it was an impressive conference in terms of presence and all institutions and all stakeholders. It's not very common to see it, so obviously there are a lot of things that should be decided, and the people who have to decide them are either here or are going to hear what happened here. The interest is mutual, and I don't see it as a win-lose. It's a win-win situation. So everybody can put a lot into the decision making, and especially the industry can bring a lot of experience from other countries that can be adapted and transferred to Macedonia. And my final quote, it's not my thought, is that more is lost by indecision than wrong decision. So you better take a decision, even if it's wrong, you're going to fix it, but you're moving. Yeah. Mr. Strizrev. I will not finish with the conclusion of my comments. I will share my professional experience, which I wanted to share with you, because it complements well with the last topic, but also, I think, with the goals of the conference. During the Croatian accession negotiations, I represented Croatia in the negotiation on the introduction of the European Directive on Transparency of Pricing and Reimbursement of Pharmaceuticals. And when I arrived to Brussels for the first time, there were 4 representatives of the European Commission in the room, and we started with the introduction. And the first person on the side of the European Commission introduced himself by name and said, representative of the DG Sanko. That was the name of the DG Sante at that time. The second one did the same. He also said DG Sanko. The third one said the name and said, instead of DG Sanko, she said FPA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. And the fourth one said the same. So in our room, on the side of the European Union Commission, there were 2 representatives of the Directorate General, responsible for health, and 2 representatives of the pharmaceutical industry. What I learned from that was that the European Commission was a partner with the pharmaceutical industry. And during the reforms which I presented in Croatia,
I think that we made a great partnership with the pharmaceutical industry. And just because of that, I think we succeeded. So for all policymakers, because that's a common mindset, that the pharmaceutical industry is an enemy that works for profit only. No, it's a legitimate incentive, of course. There is no any industry in the world that does not think about the profit. But on the other hand, pharmaceutical industry can really help to improve the health of the nation. Thank you. Thank you. So maybe during the conference, some of the topics sounded more closer, some more distant about the topic of access of medicine. But I think now it's more than evident that those topics cannot be divided. I mean, all of those topics coexist, and they are all centered around patient care and patient access. I think that with this conference, we've managed to tackle all of those topics, and we set a good base for further discussion, for further communication, for further roundtables, all in a direction that we can meet all the milestones that are actually necessary to achieve what we actually spoke a lot today, and that's accelerate the patient access, I would say. We believe that actually, and something that has been said many times during this conference, is actually that healthcare systems, policymakers, and the biopharmaceutical industry must actually work together. And I would end this conference also with the quote that one of my senior leaders has said is, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So thank you once again for the whole day, for your patience, and I hope that we can see each other very soon on the next conference. Thank you once again. Американската стопанска комора и Комитетот за здравствена заштита при Американската стопанска комора ви благодарат за вашето присуство.